En este mundo, soy un personaje totalmente olvidable, carne de cañón. Todas las personas con las que me encuentro parecen venir equipadas con un código de trucos. Porque solo yo sé que mi amor de la infancia, con quien crecí, está destinado a convertirse en el gran jefe que destruirá el mundo. Para evitar la destrucción de este mundo, todo tipo de viajeros del tiempo, almas reencarnadas y aventureros se turnan para intentar conquistarla. Como su amigo de la infancia, estos protagonistas masculinos me ignoran por completo. Soy prácticamente invisible, incluso mis propios padres tienen dificultades para recordar mi nombre. No represento ninguna amenaza. Así que cuando escuché el monólogo interior del nuevo estudiante transferido, solo levanté una ceja. Anfitrión, por favor, gánate el afecto de la protagonista femenina, Su Hyaji. Al completar la tarea, obtendrás las recompensas correspondientes. Sonrió con aire burlón. Soy un maestro de romance, verás cómo lo consigo en cuestión de minutos. Sus pensamientos chocaban con su modesta presentación. Parpadeé, miré a Su Hyaji a mi lado y murmuré, Su Hyaji, ¿has oído eso? Su Hyaji apoyó la barbilla en la mano y respondió lentamente, si no estoy sorda, creo que lo he oído. ¿Qué? Es tu hermano perdido hace mucho tiempo. Parecía que solo yo podía oír los pensamientos del estudiante transferido. Asentí pensativamente y luego descarté rápidamente el asunto. ¿Qué diablos? Pensé. De todos modos, solo soy un personaje secundario sin importancia, no puedo hacer mucho para ayudar. Esperemos que estos viajeros del tiempo se esfuercen por evitar la destrucción de este mundo. Después de clase, le arrebaté el pan a Su Hyaji y empecé a masticarlo. Entonces, Lin Sisi se acercó a Su Hyaji con un regalo. Esto es para nuestra nueva compañera de clase. Por favor, acéptalo. Al mismo tiempo, se oyó la voz, sistema, este objetivo es increíblemente hermoso. Besarla debe de ser una sensación increíble. Casi me atraganto y empecé a toser sin control. Su Hyaji frunció el ceño y me dio unas palmaditas en la espalda mientras murmuraba con desdén, los cerdos comen mejor que tú. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Alguna vez has criado cerdos? Le respondí indignado. Su Hyaji me lanzó una mirada. No sé nada de cerdos, pero tú desde luego no eres tan inteligente como uno. En ese momento, Lin Sisi infló las mejillas y nos miró con expresión dolida. Sr. Están siendo un poco crueles al ignorarme así. Sintiéndome un poco incómodo, estaba a punto de disculparme y dejarles continuar cuando oí que su mente estallaba de furia. ¿Qué? ¿Sistema? ¿Quién es este tipo? ¿Acaso aparece en la novela? Es como un maldito payaso. Anfitrión, cálmate. No es más que carne de cañón. Un payaso, carne de cañón. Resoplé con frialdad. Su Hyaji habló con indiferencia, mis disculpas. Cogió la caja, una galleta con forma de corazón muy bien empaquetada, y sonrió a Lin Sisi. Lo siento mucho, soy alérgica a las galletas. El tono de Lin Sisi resumaba decepción. Ah, ¿sí? ¿A qué más eres alérgica? Mañana traeré otra cosa. Su Hyaji añadió con indiferencia, para ser precisa, soy alérgica a las personas. Incluso Lin Sisi se dio cuenta de que Su Hyaji lo estaba rechazando. Esbozó una sonrisa incómoda y dijo, siento haberte molestado. Justo cuando pensaba que se sentiría abatido, se animó. Maldita sea, sistema. Realmente es una protagonista femenina de rango S, qué bofetada. Pero me gusta. ¿Quién puede culparme cuando es tan hermosa? Mi boca se crispó. Estos viajeros del tiempo parecían un poco torpes. Durante la siguiente clase de educación física, me senté debajo de un árbol a leer una novela mientras Su Hyaji se tumbaba sobre mi regazo, con los ojos cerrados, escuchando música. Observé a un grupo de estudiantes charlando y riendo mientras se acomodaban junto al árbol vecino. Vamos, déjame ponerte al día. Al parecer, Su Hyaji es la que declaró en la ceremonia de apertura del 10º curso, delante de toda la escuela, que no quería tener una relación y pidió a todo el mundo que la dejara en paz. Joder, qué fría. Al principio yo pensaba lo mismo, pero si la conocieras en persona, cambiarías de opinión. Tiene ese aspecto que la gente describe en internet, el que te roba la juventud. Miré a Su Hyaji, la encarnación misma de esa juventud robada, que dormía profundamente con los ojos cerrados. Justo cuando iba a tocarla, abrió lentamente los ojos. Con calma, le quité el auricular de la oreja izquierda y le dije con un puchero, despierta, se me están durmiendo las piernas. Su Hyaji se frotó los ojos, se incorporó lentamente y empezó a masajearme las piernas mientras refunfuñaba, estás demasiado rígido. No podía dormir tumbada sobre ti. Me levanté y me sacudí los restos de hierba de la ropa. Tú eres la terca. Estaba claro que querías que comiera más, pero tenías que andarte con rodeos. Su Hyaji echó un vistazo a la novela que tenía en la mano y me preguntó por qué leía semejante basura. Le mostré un ejemplar de mi Seo dominante, solo por curiosidad. Quería ver cómo es el protagonista masculino de una novela romántica. Su Hyaji se tapó la boca y se rió. Ya eres bastante tonto. No hagas el ridículo. Después de clase, el cielo se oscureció. Pronto, comenzó a llover. Su Hyaji y yo nos quedamos bajo el alero, mirándonos fijamente. Me aventuré a decir, ¿qué probabilidades hay de que podamos correr de vuelta sin mojarnos el pelo? Su Hyaji respondió, 100%, supongo. Exclamé, ¿tienes un plan? Suéltalo. Su Hyaji se mantuvo totalmente serena, te desenroscaré la cabeza, correremos de vuelta y te la volveré a enroscar. Le respondí, bastante molesto, muchas gracias. Ella sonrió, de nada. Antes de que pudiera continuar con mi diatriba, la voz de un hombre me interrumpió, señorita Heu, ¿no ha traído paraguas? Si no le importa, puede usar este. Su Hyaji y yo nos giramos y vimos a Lin Sisi con un paraguas en la mano, mirando fijamente a Su Hyaji.
Suhyaji respondió con indolencia, no hace falta, gracias. Los ojos de Lin Sisi parpadearon ligeramente, brillando mientras decía, no pasa nada, hermana Heu, quédatelo. Llueve mucho, no querrás resfriarte. Al mismo tiempo, escuché sus pensamientos, todas las mujeres sienten una peculiar afición por la palabra, hermana. Me lo imaginé llamando, hermana, a Suhyaji y no pude evitar frotarme la piel de gallina del brazo. Entonces, curioso, miré a Suhyaji, solo para encontrar su rostro completamente inexpresivo. Lo siento, amigo, no recuerdo tener un hermano pequeño. Mi madre siempre me dijo que nunca aceptara cosas de extraños. La expresión de Lin Sisi se torció en una breve mueca antes de volver a su lugar. Qué ingenioso es usted, señor Heu. Me impresionó bastante su rapidísimo cambio de expresión. Al ver que Suhyaji seguía con esa expresión fría e inaccesible, apretó los dientes y dijo, en ese caso, no te molestaré más. Se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta. Pude oírle gruñir enfadado en su mente, ya verás, volveré. Mi estrategia fue impecable. La culpa debe ser de esta protagonista femenina. Al quedarme sin medio de transporte para volver a casa, le pregunté qué debíamos hacer. Suhyaji me mostró su teléfono y llamó a un taxi. 5 minutos más tarde, después de que Suhyaji y yo nos sentáramos en el coche, sonreí y le pregunté cómo se sentía al ser llamada hermana. Suhyaji respondió con picardía, intenta llamarme así primero. Le respondí sin piedad, ¿en qué estás pensando? Suhyaji puso mala cara, eres tacaño. Le lancé una mirada comprensiva. Tu actitud distante e inaccesible hará que acabes sola el resto de tu vida. Suhyaji frunció los labios. No te preocupes. Si acabo sola, te arrastraré conmigo. No pude evitar negar con la cabeza y suspirar desde lo más profundo de mi corazón. Probablemente seas lo que en internet llaman una novia silenciosa. Si no fueras tan mordaz, serías bastante encantadora. Suhyaji replicó con frialdad, y si tuvieras cerebro, también serías bastante inteligente. Suspiré para mis adentros una vez más, no solo tienes la lengua afilada, sino que también eres mezquina. No hay remedio en absoluto. El tío conductor nos observaba con una sonrisa, ¿seguís llevándoos de maravilla, Me pregunté, ¿es maravilloso no preocuparse por el bienestar del otro? Mientras tanto, Lin Sisi, con espíritu combativo, se levantó temprano para arreglarse. Estaba muy satisfecha con el peinado que se había hecho meticulosamente esa mañana. El sistema le informó de que Suhyaji estaba en la cancha de baloncesto. Al llegar allí, escudriñó la zona varias veces, pero no vio ni rastro de Suhyaji. Frunciendo el ceño, le preguntó al sistema, ¿no dijiste que Suhyaji estaba en la cancha de baloncesto? El sistema le respondió, está viendo el partido bajo el árbol de la izquierda. Lin Sisi miró atentamente y vio a Suhyaji, vestido con su uniforme escolar blanco, bebiendo té de burbujas, conmigo, que acababa de terminar de jugar al baloncesto, a su lado. Lin Sisi se acercó emocionada. ¡Qué coincidencia, señor Heu! ¿También ha venido a ver el partido? Luego, en su interior, maldijo con todas las palabrotas que se le ocurrieron, ese maldito soldado raso siempre está por aquí. ¡Qué pesado! Yo ya me había acostumbrado a sus diatribas mentales, aunque en secreto lamentaba no tener pipas de girasol para picar mientras veía cómo se desarrollaba el drama. Suhyaji preguntó, ¿y tú quién eres? Lin Sisi se rascó la cabeza con torpeza. No bromeé, señor Heu. Soy Lin Sisi. Pude oír claramente su colapso interior, maldita sea, sistema. Este mundo debe ser de dificultad SSS. Nunca me había encontrado con una mujer tan despiadada. El sistema respondió sin piedad, mañana es el último día de la misión. Anfitrión, por favor, esfuércese. De lo contrario, recuperaremos la recompensa, lo que afectará significativamente a su próxima conquista. Lin Sisi apretó los dientes, su mente funcionó a toda velocidad durante horas sin que se le ocurriera ninguna buena idea. En el pasado, nunca había tenido que mover un dedo, sus objetivos acudían a ella. En el peor de los casos, se había encontrado con el tipo distante, que se enamoraba de él en 2 días. Suhyaji, sin embargo, era como un tronco. Todos los trucos que tenía en la recámara resultaron inútiles y, en cambio, ella lo enfureció hasta límites insospechados. Dadas las circunstancias, no tuvo más remedio que recurrir a la táctica que más había despreciado en el pasado. Lin Sisi se dirigió de repente a mí, que observaba el espectáculo desde un lado. ¿Podrías apartarte, amigo? Necesito hablar con Suhyaji. Asentí. De acuerdo, hablad vosotros dos. La expresión de Suhyaji se volvió aún más fría una vez que me fui, y su tono era totalmente implacable. Compañero, dijo, no sé en qué te he ofendido, pero me gustaría dejar una cosa clara, por favor, deja de interferir en mi vida. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Desesperado, corrí hacia él para detenerlo. Me gustas, solté. Me gustaste desde el primer momento en que nos conocimos. Por favor, dame una oportunidad para conquistarte. La mirada de Suhyaji permaneció impasible. Ya he dicho lo que tenía que decir. Si no hay nada más, me voy. Lin Sisi se estremeció, tragó saliva y se desabrochó el botón superior de la blusa. Sinceramente, mírame. Tengo un buen cuerpo, tampoco estoy mal de aspecto. Solo dame una oportunidad. Lin Sisi miró a la mujer que tenía ante sí, con una expresión de vergüenza en el rostro. A Suhyaji se le revolvió el estómago. Se levantó sin mirarlo, murmuró, qué asco, al pasar junto a ella y dejó a Lin Sisi clavada en el sitio, completamente desconcertada. En el aula, me quedé mirando fijamente la puerta. ¿Por qué no había vuelto aún Suhyaji? ¿Habría pasado algo? No, debería preocuparme por Lin Sisi. ¿Cómo podría haberle pasado algo a Suhyaji? Aunque pensaba eso, mi corazón latía con inquietud.
Gusiu levanto la vista y vio que su jai estaba pálido. Se apresuró a acercarse. Su dog, ¿estás bien? Tienes muy mal aspecto. Jojin, sentido detrás de hielos, preguntó con curiosidad, ¿qué le pasa al hermano y? ¿No estás siempre así? Su jai bebió un sorbo del vaso de agua de Gusiu, lo enjuagó hasta que el sabor desapareció y luego se detuvo. Al ver la mirada preocupada de Gusiu fija en él, enterró la cara en su hombro, con la voz tendida de dolor. Me asust. Y es culpa tuya por dejarme atrás. El su jai adulto rara vez le mostraba debilidad. Ella sabía que algo debía haber pasado para que él reaccionara así. Gusiu se sintió culpable y lo acarició la cabeza. Lo siento, no volveré a hacerlo. Y era el apodo que Gusiu le había puesto porque le resultaba demasiado complicado pronunciar su nombre completo. Siempre le había costado pronunciar, por lo que acababa lamándole. De niño, su jai solía enfadarse con ella por su nombre. No te atrevas a volver a hacerlo, refunfuno su jai, frotándose contra su palma antes de sentarse, con las orejas enrojecidas. ¿Qué te ha hecho Lin Gigi? Le preguntó Gusiu mientras le ofrecía un caramelo de su bolso. Jojin, acostumbrado a sus travesuras, se inclinó, desconcertado. ¿Qué le ha hecho esa mujer, Lin Gigi, a nuestro hijo? Su jai rascó el envoltorio y así lo metió en la boca. El sabor a melocotón inundó al instante sus sentidos. Apartó la cabeza de Jojin con una mirada de disgusto. Nada. Gusiu lo miró fijamente durante un momento, pero al ver que seguía sin decir nada, dejó de presionarlo. Gusiu había crecido en la casa de los Su. Se decía que sus padres habían sido amigos íntimos de la madre de su jai. Después de que sus padres murieron en un accidente de coche, fue confiada al cuidado de la madre de su jai, Chu Xuan. No guardaba ningún recuerdo de sus propios padres, y Chu Xuan estaba siempre ocupada, casi nunca en casa. Desde su infancia, había crecido junto a su jai, yendo juntos a la guardería, compartiendo comidas. Durante 18 años, la pareja apenas se había separado. Después del baño, Gusiu se puso una camiseta blanca lisa y llamó a la puerta de su jai. No hubo respuesta. Empujó la puerta y lo encontró sentado frente al ordenador con los auriculares puestos, por lo que no era de extrañar que no la hubiera oído. Se acercó y le dio un golpecito en el escritorio. ¿Qué cenamos? La tía le tiene un imprevisto y ha pedido el día libre. Justo antes de que terminaran las clases, la tía le había enviado un mensaje diciendo que tenía cosas que hacer y que quizá no podría venir ese día. Su jai se quitó los auriculares y se estiró perezosamente. Yo cocinaré. Su dog, hoy te compadezco de verdad, pero no hace falta que me envenines, ¿no? Gusiu se agarró el pecho, fingiendo estar triste. Justo cuando su jai estaba a punto de responder, su mirada se puso en el pecho que él se agarraba. Se detuvo y luego volvió a mirar lentamente hacia el ordenador. Poner veneno en la comida sería un desperdicio de veneno. Gusiu le rodeó el cuello con los brazos. ¿Qué quieres decir, su dog? No paras de cuidarte de mí. Recuerda mis palabras, mas te vale que me cuentes tu sobre Lin Gigi ahora mismo. Una suave sensación le rozó la nuca. Su jai se sonrojó por la cara y el cuello. Se liberó con tanta fuerza que casi salió corriendo presa del pánico. Idiota. Gusiu se dio cuenta de que no se había puesto el sujetador después de ducharse. Normalmente habría tenido más cuidado, sobre todo con la tía le cerca, pero hoy, con solo su jai presente, se la había olvidado por un momento. Gusiu se sintió un poco avergonzada. Por muy familiarizada que estuviera con su jai, presionar la cabeza de un chico contra su pecho no era muy apropiado. Capítulo 5. Un hombre que no se valora a sí mismo y es como un repalo. Después de cambiarse la ropa interior, Gusiu bajó las escaleras y encontró a su jai cortando verduras en la cocina. Se acercó y observó, en realidad parecía bastante competente. No está mal, su dog. ¿Necesitas ayuda? Al verlo lavar un tomate, cogió uno y le dio un mordisco. Muy dulce. Su jai echó la carne en la olla a presión y le dio un cadazo. Ve a sentarte. No estorbes. Gusiu protestó, para que lo sepas, a esta señora simplemente no lo apetece cocinar. De lo contrario, serías tú quien estaría sentado ahora mismo. Sin embargo, su cuerpo tomó una decisión honesta, se acercó a zancadas, se dejó caer en el sofá y encendió la televisión. No piques nada, lo advirtió su jai. O no tendrás sitio para la cena y te lo meter todo por la garganta. Sí. Después de un tiempo indeterminado, el aroma del arroz cocido y los platos flotaba en el aire.
Gusiu apago la televisión y veo que su ya había servido la comida. Un sencillo surtido de 4 platos y una sopa, todos sus favoritos. Las alitas de pollo con cola eran perfectamente dulces sin resultar empalagosas. Encantada, Gusiu lo elogio con ojos asombrados, delicioso, su dog. Y es absolutamente idéntico a la cocina de la tía Lee. Los labios de su ya se curvaron hacia arriba y sus ojos brillaron con satisfacción. Eso demuestra que tengo talento. Eso solo demuestra que eres de segunda categoría, anadio Gusiu levantando una ceja. Yo soy la mejor. Tonterías. Los maestros siempre hacen su entrada al final. Tú no lo entenderías. Espera a que algún día te enseñe lo que se hacer. Estar esperando. Después de comer, los dos se tumbaron en el sofá mientras veían una telenovela melodramática en la televisión. Gusiu se recostó y dio un cadazo a su que estaba a su lado. ¿De verdad no me lo vas a contar? ¿Que te hizo exactamente lin Gigi? Su se tumbó a su lado, con la mano apoyada en el sofá, detrás de su espalda. Su voz clara transmitía un cansancio evidente. No sé cómo explicarlo. Un hombre tan arrogante, y sin embargo tenía reservas. Gusiu se incorporó y, con la mirada fija en él, le preguntó con ansiedad, entonces dime, ¿por qué vomitaste? Su primera reacción al entrar en el ala fue enjuagarse la boca. Más allá del hecho de que hubiera vomitado, ella no se atrevía a plantear posibilidades más siniestras. ¿Podrían esos lamados cruzadores de libros hacer el daño de verdad? No debería haberse ido. Su frunció el seno. Suspiró y la miró. Te dije que no te riras. Gusiu parpadeó y asintió. Sentía que la impresión que su tenía de ella era demasiado cruel. Aunque normalmente disfrutaba viéndolo avergonzado, había vomitado, como iba a reírse ahora? Yo estaba, su pecho me asustó mucho las últimas sílabas parecían salir a duras penas de su garganta constreñida, y Gusiu no las entendió claramente. ¿Qué te asustó de ella? Su la miró con ferocidad, señalando su propio pecho, y su vergüenza se convirtió en aire. Su pecho. Gusiu se quedó desconcertada. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo viste esa parte de ella? Se lo quitó ella misma. Entonces, ¿por qué vomitaste? Su frunció el seno y espitó dos palabras, asqueroso. Gusiu se quedó atonida. Tras un momento, preguntó, pero, ¿y cuando veías películas? ¿No se supone que a los chicos les gusta ese tipo de cosas? Su lu lanzó una mirada destinosa. Nunca las vio. ¿Qué hay de agradable en algo tan repugnante? Él volvió a prestar atención y miró a Gusiu con una mirada feroz. Entrecerró los ojos y su tono se volvió peligroso. ¿Los has visto? Por supuesto que no. Me lo han contado otros. Los ojos de Gusiu brillaron al recordar lo que acababa de pasar en la habitación. Le preguntó, entonces, ¿tú también te sorprendiste por mí, Su lo recordó y apartó la cabeza, con expresión incómoda. Por supuesto que no. Me sentí avergonzado, ¿vale? Claro, asintió Gusiu. Su Gusiu se tapó la boca, reprimiendo una risita. Aunque nunca imaginé que fueras tan inocente. Ya basta, espito su Un hombre que no se valora a sí mismo y es como una col podrida, ¿entiendes? Tienes suerte de haberme conocido. Sí. ¿Cómo no iba a ser una suerte? Al volver a su habitación para dormir, Gusiu no pudo evitar sonreír al recordar la cara de su La mayoría de las chicas de las escuelas de élite solían ser bastante altivas y engreídas. Procedentes de familias adineradas y bendecidas con una gran belleza, la idea de que dejaran un lado su orgullo para ganarse el favor de los demás era simplemente impensable. Sin embargo, las chicas seguían confesando su amor, aunque solo de forma verbal, nunca física. El orgulloso y desenfrenado su probablemente nunca imaginó que una chica llegaría tan lejos. Así que esos lamados bookcrossers probablemente no podrían hacer daño a su Al fin y al cabo, él era el protagonista masculino de este mundo. ¿Debería decírselo a su Con esta pregunta rondando la cabeza, se quedó dormida. Al día siguiente, la afortunada Gusiu pedaleaba en su bicicleta, arrastrando al inocente su detrás de ella, jadeando como un perro. Su perro, realmente deberías perder peso. Tú eres la que está demasiado delgada. Esto es justo el ejercicio que necesitas para aumentar tu resistencia. Su se apoyó en su espalda. Gusiu, entonces no te pegué a mí. Hace un calor abrasador. Su en hablar.
Gusiu, iris una maldita nina? Sujai, tu iris la nina. Las dos discutieron como alumnas de primaria durante todo el trayecto. Al entrar en el ala, Gusiu eco un vistazo a la clase y se dio cuenta de que Lin Gigi no había legado. Normalmente estaría aquí a estas horas. Aún así, ver cualquier chica mostrando su escote y a los chicos reaccionando como si hubieran visto sufficient debió de ser un duro Jojin hizo un gesto con la mano. Peach, ¿qué estás mirando? Gusiu apartó la mirada y se sentó. Nada. ¿Qué dices? Jojin respondió, llevo unos días persiguiendo una chica. Normalmente, cuando persigo a alguien, al menos puedo entender lo que insinúa. Pero con esta, no consigo entender nada. Por eso necesito que me ayudes a analizarlo. Gusiu tomó el relevo. La primera publicación de la chica en WeChat Moments era de hacía una hora. Emoji, JTXZJYQCLYWLSFHGX, LSFYYDS imagen. Emoji, JTZJHS, Ozl. Emoji, Cristias, BKFJ. Emoji, imagen. Emoji, la joven ha legado, apartens todos imagen. Gusiu. Sujai. ¿Estás seguro de que no es solo una cadena de código lo que estás viendo? Sujai miró su reloj. Se acabó el tiempo. Tengo que ir al centro de estudiantes. ¿Shenemo no ha vuelto? Preguntó Gusiu. Shenemo, el presidente del centro de estudiantes, parecía estar representando a la escuela en algún evento estos últimos días. Sujai lo había estado sustituyendo temporalmente. Sujai, llegará pronto. Jojin, hermano no te vias. Adem, es mi única oportunidad de salir del banco de solteros. Juan, no te preocupes. Estoy aquí, no? Dijalo ir. Gusiu le dio una palmada en el hombro. Sujai le revolvió el pelo y se alejó. Jojin miró a Gusiu, conmovido. Peach, tú eres la única que es realmente leal. Gusiu se alisó el pelo, que Sujai la había despeinado. Por supuesto. Pero, ¿qué significa esto realmente? No te preocupes por eso. Solo dale el visto bueno. El tono de Gusiu era firme. ¿De verdad? Jojin se mostró escéptico. Confía en mí. Soy mujer. Insistió Gusiu. Pero tú nunca has tenido una relación. Gusiu se humedeció los labios y respondió con tono sincero, los sabios no se enamoran, y ahora mismo yo soy ese sabía. No te equivocarás si sigues mi consejo. De acuerdo, mi felicidad está en tus manos, Peach. Capítulo 6, ella solo puede ser mía. Para fomentar los intereses de los estudiantes, el instituto Huaisheng ofrecía todo lo imaginable. Los que tenían dificultades académicas podían probar con la música, los deportistas tenían béisbol, tenis y mucho más, incluso había clases de cocina, aunque pocos las eligieron. Después de resolver los asuntos del consejo estudiantil, Sujai salió del ala, giró a la izquierda y entró en una sala con un letrero pintado con colores vivos, sala de repostería. Ya estás aquí. El pastelero que estaba dentro era una figura parecida a un tío. Sujai dejó su bolso y se ató un delantal. ¿Qué te gustaría hacer hoy? El maestro sencha cada vez más cariño por el chico. Al principio, pensaba que el adolescente solo estaba probando, pero, para su sorpresa, había persistido durante tanto tiempo. El maestro así sencha profundamente satisfecho. Pocos estudiantes acudían a su taller, normalmente eran chicas que aprendían a hacer pasteles pequeños o cosas por el estilo. Era la primera vez que enseñaba a un chico, y el muchacho demostró ser inteligente y aprender rápido. Pudding, respondió Sujai. Ya. Eso es fácil. Los chicos como tú son raros hoy en día, Jai. ¿Ya has conquistado a la chica que te gusta? El pastelero fue a buscar sus utensilios, intrigado. Sujai bajó la mirada, apretó los labios y sus ojos se oscurecieron. Todavía no. ¿Es tan exigente ese joven? Si ni preguntas, tienes que decir palabras bonitas. Eso es lo que les gusta a las chicas hoy en día. Sujai dejó de bater los huevos y no respondió. Sinceramente, hablo por experiencia. En su día, un chico guapo y seductor me robó mi primer amor. Así que has lo que tengas que hacer, no tramando a sus espaldas. La chica ni siquiera sabrá lo que la ha pasado hasta que se dé cuenta de que ha sido seducida por un diablo con labia. Sujai se quedó paralizado, su expresión se ensombreció y su voz se volvió gelada. Ella siempre ha sido mía. Si se marchaba con otro, mataría a ese hombre. No permitiría que eso sucediera. El maestro pastelero parpadeó y se tapó la boca con la mano.
Caramba, ese mi ha ido la lengua. El tío no quería decir nada con eso, no te lo tomes a pecho. La tensión permaneció en el silencio. Solo después de que su jai se marchara, el pastelero secó el sudor de la frente y respiró aliviado. Su jai entró en el ala con el pudding en la mano y su mirada se posó inmediatamente en Guciu, sentada en su pupitre. Su expresión cambiaba constantemente, en un momento fruncía el seno y el siguiente se suavizaba y las comisuras de sus labios se curvaban hacia arriba. Garabateaba enérgicamente en su papel, con el rostro animado y vivos. Recordando las palabras anteriores del tío, sus ojos se oscurecieron. La idea de que otro hombre la poseyera, compartiera comidas con ella, le limpiara la boca o incluso, le llenaba de un salvaje impulso asesino. De repente, la chica levantó la cabeza y le hizo una cena con una sonrisa. Sus ojos se curvaban, sus delicados rasgos irradiaban inocencia y pureza, como una brisa de verano que apagaba el fuego de su corazón. Se acercó lentamente y dejó su creación sobre el escritorio de ella. Sus ojos encantados se abrieron con sorpresa. ¿Pudding? ¿De dónde lo has sacado? Él bajó la mirada. Me lo ha dado el sindicato de estudiantes. Yo no lo he pedido. Sabía que nunca le diría esas palabras tan bonitas. Si está en mi escritorio, y es mío. Él se rió entre dientes. Entonces mi mano estaba en tu escritorio hace un momento. Guciu respondió sin dudar, eres completamente mío, por no hablar de tu mano. Su jai resopló, burlándose de ella, eres un bandido? Sus palabras transmiten su habitual desdén, pero su mirada era enormemente tierna. Si soy tuya, así que solo puedes ser mío. De lo contrario, ¿quién sabe lo que podría hacer? Guciu abrió el envase y tomó una cucharada. Si soy una bandida, solo te robaré ti. Entonces serás mi serviente. Que su jai lu lavara los pies en exclusiva. Solo de pensarlo se lu escapa una sonrisa. Como se le leera el pensamiento, su jai arqueó una ceja. Gracias por la recompensa, Majestad. Guciu fingió, de nada, pequeño su. Al ver la falsa autoridad de su señor y maestro, su jai negó con la cabeza y le siguió el juego. Bueno, entonces, Majestad, ¿lo ha gustado el pudding que le he traído? Delicioso. Majestad, estoy muy satisfecha. Guciu terminó el último bocado y lo miró con seriedad. En realidad, sospecho que no soy una persona normal. Poseo poderes mágicos. Su jai, controlate. No la había echado nada más, ¿verdad? Guciu suspiró y levantó el vaso de pudding vacío. Sabía que no me creerías, pero tengo pruebas. Su jai? Guciu puso ejemplos, mira, anoche te dije que mi apetece pudding y hoy me has traído. Y el otro día mencioné lo delicioso que estaba el pastel de tal y tú también me trajiste un poco. Lo más extraño fue cuando quería ver la tele sola en casa y de repente me apeteció pollo frito, y tú volviste con pollo frito. Su jai. ¿No podría ser que tú me enviaras un mensaje diciendo que te apetece? Guciu, atenida, imposible. ¿Cómo podría olvidar algo que haces? Compruébalo tú mismo. Su jai abrió los mensajes. Guciu los revisó. Su dog, trae pollo frito cuando vuelvas. Picante, por favor. Y una Coca-Cola extra. 62 yuans con 50. Recuerda devolvermelos. Guciu admitió, de acuerdo, eso lo olvidé. Pero los otros dos lo demuestran claramente. Su jai, ¿por qué no dices simplemente que soy una estrella fugaz? Guciu reflexionó por un momento. Parece bastante razonable. Su jai bajó la mirada y sonrió suavemente. Se humedeció los labios, luego se enderezó y lu acarició el pelo con delicadeza. Se inclinó hacia ella y le susurró el oído con voz baja y suave, así que puedes decirme cualquier deseo que tengas. Su aliento desprendía el aroma de bil y limpio de su cuerpo, el mismo gel de duca que ella usaba, pero sus aromas eran distintos. Su voz, tenida de su tono único, profundo y languido, se mezclaba con su suave respiración en su oído. Guciu sintió que su corazón se soltaba un latido antes de empezar a latir con fuerza. Apartó apresuradamente su jai, cogió su taza y se levantó, murmurando algo sin sentido. Apartate. Tengo sed. Voy a por agua. Su jai observó sus mejillas sonrojadas y se rió suavemente. Así que, Peach, tú también sientes algo por mí, ¿verdad? No del tipo en el que me ves como un hermano pequeño. Guciu se bebió un vaso de agua de un trago antes de que su corazón finalmente se calmara. Se reprendió en silencio, y es tu hermano pequeño, el que conoces desde la infancia. Y es de la familia.
¿Por qué demonios sate acelera el corazón? ¿Eres una especie de bestia? ¿Eres un caso perdido? Como para salir de ese estado, Gusiyu se reprendió a sí misma hasta aclarar sus ideas. Ding ding ding. Sonó el tambor para indicar el comienzo de la clase. Gusiyu regresó a su asiento y se sentó. Abrió su libro con expresión tranquila y comenzó a tomar apuntes. Sujai giró la cabeza para mirarla. ¿Estás bien? Ya. ¿Qué broma? ¿Qué podría estar mal en mí? Es solo ese maldito perro de su. Gusiyu reaccionó con una intensidad exagerada. Sujai señaló su libro. Ahora es clase de inglés. Gusiyu echó un vistazo al libro de matemáticas que tenía sobre la mesa y sacó tranquilamente su libro de inglés. Oh, no. Si su dog descubriera que su corazón latía tan rápido por él, se reiría de ella hasta matarla. Controlate, Gusiyu. Capítulo 7, solo un personaje secundario insignificante. El siguiente anuncio del profesor como por completo a Gusiyu. Clase, para ayudaros a desarrollar resistencia, la escuela ha organizado una actividad previa a las vacaciones de verano. El próximo lunes, os levaremos de acampada y de excursión. Espero que todos disfrutéis de esta oportunidad de abrazar la vida, declaró el profesor desde el estrado. La clase estalló en vidas, algunos encantados, otros consternados. ¿Qué? ¿Escalar montañas? Es agitador y hace un calor insoportable. Exacto. Me hice un fotofacial hace 2 días. No voy a quemarme con el sol. Por fin, sin uniforme escolar. Podré ponerme el nuevo conjunto que compré el otro día. Ha, me apunto. La escuela es tan aburrida. Por fin podremos salir y divertirnos. Tendré que comprarme una mochila y unos zapatos adecuados. Voy a ser la primera en llegar a la cima. Ninguno de los alumnos mencionó la esencia de Lin Gigi ese día, como se simplemente se hubieran olvidado de ella. Era viernes, el comienzo de 2 días de descanso. Gusiyu guardó sus deberes, se colgó la mochila al hombro y se dirigió a casa con su jai. Su dog, Juan nos ha enviado un mensaje para que quedemos en Guoyu. Dice que es para darme las gracias por ayudarla a conquistar a esa chica, anunció Gusiyu alegremente. Guoyu era un local de ocio que ofrecía todos los placeres imaginables, aunque sus precios exorbitantes lo convertían en el lugar favorito de los hijos de los ricos. Su jai la miró de reojo. ¿Qué hiciste exactamente? Realmente se preguntaba por su inteligencia emocional. Le dije que le diera a mi gusta a todas las publicaciones que compartía su enamorado en las redes sociales. ¿Ves? Funcionó. A partir de ahora, la main guru del amor. Gusiyu le sonrió con air de suficiencia. Su jai puso los ojos en blanco. Típico de ti. Solo estás celosa. ¿Celosa de tu mala vista? Lin Gigi, asent durante un día, yeshia en la cama. Si se miraba de cerca, su rostro había cambiado, sus párpados dobles se habían convertido en simples, su nariz era menos prominente y su piel clara se había vuelto citrina. Anfitrión, ¿estás seguro de que dices continuar así? Lin Gigi se cubrió el rostro, completamente angustiada. No lo entiendes. He perdido mi hora de rompecorazones. ¿Cómo voy a conquistar al protagonista masculino con este aspecto tan horrible? La voz del sistema era fría y impersonal. Sin embargo, si no haces nada, el sistema considerará que la misión ha fracasado. Serás barata. ¿Qué es supone que debo hacer ahora? Preguntó Lin Gigi, completamente perdida. El sistema le ofreció una sugerencia. Ahora puedes intentar conquistarlo de nuevo. Todos olvidaron a la antigua Lin Gigi. Te conocerán como la nueva Lin Gigi. Lin Gigi preguntó, aferrándose a un rayo de esperanza. ¿Se puede restaurar mi rostro entonces? Lamentablemente, anfitriona, esa fue la penalización por el fracaso de la misión. No se puede revertir. Pero eso es totalmente imposible de lograr. Antes era tan hermosa y el aún así no se fijaba en mí. Ahora que soy tan horrible, ¿cómo podría suster? Por favor, anfitriona, no te obsesiones excesivamente con tu apariencia. Has olvidado que completaste gradualmente las misiones y te volviste hermosa precisamente a través de esta misma forma? Lin Gigi se sintió aturdida. Sí, así era como siempre había sido. Después de tanto tiempo, había olvidado que había progresado paso a paso completando misiones. Gracias, sistema. Here to do lo posible. De nada. Estamos aquí para ayudarte a completar tu misión. La semana que viene, la escuela organizará una actividad de senderismo. Esperamos que puedas completar el medidor de efecto del protagonista masculino en 5 días.
De esa manera, tu rostro también se recuperará. Lin Gigi se miró fijamente en el espejo, rasgos comunes, unas cuantas pecas esparcidas por las mejillas. Cogió su neceser de maquillaje. Esta vez no podía repetir los errores del pasado. Primero tenía que comprender los intereses de su jai y luego proceder con su estrategia poco a poco. Salon Guoyu. Cuando Gusiyu y su jai entraron, Genia estaba del brazo de una chica a su lado. La chica tenía el pelo largo, llevaba un vestido blanco y tenía un rostro redondo y adorable. A su lado estaba sentada Chenran, con esos rasgos de muñeca. Gusiyu la había visto varias veces antes. La otra pareja, un hombre y una mujer, vestían marcas de destino que ella no había visto antes. Gusiyu encontró un sitio libre y se sentó. Poco después, el sofá junto a ella se hundió bajo un peso. Hola, Peach, ¿estás aquí? Pide lo que te apetezca, yo invito. Jean le guiñó un ojo, miró a la chica que tenía a su lado y le susurró dos palabras, código. Gusiyu le lanzó una mirada de sorpresa, sin esperar que Jean hubiera tenido éxito. Lo hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Jean se rió con ganas y volvió a charlar con la chica. Gusiyu pidió un Starry Sky Ice, una bebida que siempre elegía cuando venía aquí. Su dog, ¿qué vas a tomar? Lo mismo que tú. Gusiyu añadió otra taza. Sujai, encantada de conocerte. Soy su inin, de la clase de al lado. Una voz segura y confiada resonó en la sala. ¿Quién no conoce a Sujai, la figura más destacada de la escuela? Era tan intimidante que pocos se atrevían a acercarse a él en el campus, por lo que pocos lo habían visto de cerca. Hoy, demostró ser tan guapo como ese rumoriba. Gusiyu levantó la vista. La chica se movía con elegancia y tenía una sonrisa dulce y entrañable. Sujai estaba sentado en la penumbra, con un cálido resplandor desde arriba iluminando su rostro. Si alguien menos guapo hubiera estado banado por esa luz, solo habría puesto de manifiesto sus defectos. Pero esos rasgos ya eran tan llamativamente guapos que rayaban en lo intimidante. Ahora, bajo los focos, irradiaba un air de arrogancia sin igual. Entrecerró los ojos y dijo con pereza, oh. Suini no hacía muto y sonrió mientras comentaba, tan distante como dicen los rumores. Chenran la empujó para que se sentara. Vamos, juguemos a algo. Ahora somos el número perfecto. Gusiyu bebió un sorbo de su bebida sin protestar. La dulzura jalada y burbujan le hizo erguir los ojos de placer al primer sorbo. Sujai lo advirtió, no bebas demasiado hielo. Gusiyu asintió. Solo este beso. Suinin miró a Gusiyu y preguntó, ¿y quién es esta encantadora señorita? ¿Por qué no había oído antes que Sujai fuera tan cercana con ninguna chica? Y era bastante guapa. Gusiyu respondió con calma, Gusiyu. Suinin frunció el seno. La parecía recordar haber oído hablar de ella en la escuela, supuestamente era amiga de la infancia de Sujai. Sin embargo, a pesar de ser alguien a quien se debería recordar, ¿por qué nadie la recordaba? Incluso Suinin acababa de enterarse de su existencia. Era extraño. Chenran miró a Gusiyu, se rascó la cabeza con desconcierto y comentó, normalmente se me da bastante bien recordar a las mujeres guapas, pero cada vez que te veo, no consigo recordar tu rostro. Y es realmente desconcertante. Gusiyu bajó la mirada y dio un sorbo tranquilo a su bebida. Ella también lo resultaba extraño. Durante todos estos años, aparte de las familias su y yo, había sido completamente invisible para los demás. De niña, en clase, era como ese el profesor nunca se fijara en ella, hiciera lo que hiciera. Incluso ese alguien la conoce un día, al día siguiente le preguntaba quién era. Con los años, se había acostumbrado a ello. Quizás, como había dicho ese sistema, solo era carne de canon insignificante. Sujai agarró la mano de Gusiyu con tono frío. ¿No estábamos llegando a algo? Solo entonces los demás prestaron atención. Ah, claro, claro. Lleguemos a verdadero reto, declaró Chenran, agarrando su taza. Suinin puso los ojos en blanco. ¿Otra vez este juego? ¿No podemos probar algo diferente? Bueno, entonces, ¿qué sugieres que lleguemos? El silencio se apoderó del grupo. A nadie se le ocurría nada. Capítulo 8, tu nombre. El calor irradiaba de la palma de Sujai. Su mano era grande y envolvía completamente la de ella. Sus dedos se deslizaron con firmeza entre los de ella, entrelazándose mientras lo acariciaba la mano repetidamente. Gusiyu sabía que él la estaba consolando y lo resultaba bastante divertido. Este hombre realmente estaba pensando demasiado en las cosas él hacía tiempo que no estaba molesta por ese incidente.
Ella soltó su mano y le dio un ligero golpecito en la palma con el dedo índice para indicar que estaba bien. Sujai bajo la mirada y retiró lentamente la mano. El lugar donde ella le había dado el golpecito le produjo un ligero cosquilleo. Se lo limpió en los pantalones, sintiendo como la sensación así le subía desde el pecho hasta la garganta. Una sed repentina y intensa se apoderó de él. Cogió una bebida que había cerca y se la bebió de un trago antes de sentirse un poco mejor. Ya, soy el rey, declaró Wu Jiang, levantando su carta. Las reglas del juego de verdad o reto dictaban que quien tuviera el rey podía hacer que otros dos realizaran una tarea. Los que se negaran tenían que elegir entre verdad o reto, y una segunda negativa acarreaba una penalización. Wu Jiang miró rápidamente a su alrededor. Bueno, entonces, lo siento, pero por favor, número 3 y número 5, coge las manos hasta que termine el juego. Que pasado iris. La chica de cara redonda, Son Jojo, sacó su número y le dio un puñetazo en el pecho a Jojin. Ella era la número 5 y Jojin era el número 3. Gu Siu. ¿Por qué le dio un puñetazo a Jojin? Perdonenla, pero realmente no entendía cómo interactuaban las parejas. Los demás no pudieron soportarlo. Maldita sea, Wu Jiang, eres increíble. No estoy de humor para estas tonterías amorosas. El chico desconocido, Meng Chang, los miró con evidente disgusto. Wu Jiang les lanzó una mirada agria. ¿Cómo demonios iba a saber que sería así? Jojin se rió a carcajadas. Gracias, amigo. Son Jojo se enrobó timidamente y dijo con voz dulce y suave, Jojin, eres tan molesto. Solo estamos diciendo, chicos, que dejes de burlaros de nosotros. Repartid ya las cartas. Wu Jiang siguió repartiendo mientras refunfunaba, espero que esta vez no sea tal coincidencia, os lo agradecer de verdad. Después de una ronda, Gu Siu miró a sus cartas, era la número 5. Al ver que nadie decía nada, Wu Jiang preguntó, ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? Su Jai levantó su carta. Yo. Hermano adelante. ¿Cuál es tu petición? Su Jai habló con indiferencia, con la mirada fija en Gu Siu. Pido que el número 5 escriba su nombre en mi carta. Gu Siu se quedó ligeramente paralizada. ¿Qué petición tan extraña es esa? Sí, hermano ¿qué tal algo un poco más emocionante? Su Jai les lanzó una mirada fría. ¿Alguna objeción? El grupo se quedó en silencio. ¿Qué más da? Solo es un juego. Lo que diga el hermano se hace, la habitual expresión despreocupada de Jojin desapareció. Cuando se enfadaba, resultaba bastante intimidante. Toma, el número 5 eres tú, Peach. Coge el bolígrafo. Gu Siu cogió el bolígrafo y escribió mecánicamente su nombre en la tarjeta. Intercambiaron tarjetas durante las siguientes rondas y jugaron varias partidas más, pero Gu Siu permaneció aturdido y distraído durante todo el tiempo. Después de despedirse de los demás, Gu Siu y su Jai caminaron por la calle mientras que la tarde. Los transeúntes se movían en parejas. Su dog, Gu Siu hizo una pausa de unos segundos antes de preguntar con cautela, ¿por qué me hiciste escribir mi nombre? Sabía que era solo una coincidencia, tal vez él ni siquiera se había dado cuenta de que ella era la número 5, pero una voz dentro de ella protestaba, no, él definitivamente lo sabía. La voz de Su Jai respondió, ¿no lo sabías? Cuando Su Jai guardaba silencio, siempre parecía languido y cansado, con la mirada perdida. Parecía indiferente, sin mucho entusiasmo por la mayoría de las cosas. Gu Siu se detuvo en su rostro durante unos segundos antes de apartar lentamente la mirada. Bajo la cabeza y, de repente, sonrió. Sí, lo sabía. No se había acostumbrado del todo a la sensación de ser ignorada. A pesar de destacar, de esforzarse mucho, de compartir constantemente el primer puesto en el cuadro de honor con Su Jai, seguía siendo tan insignificante como una mota de polvo, ignorada. ¿Cómo iba a acostumbrarse a ese dolor? Simplemente se había acostumbrado a que no se la tuviera en cuenta. Recordó a sus días en la secundaria. En aquel entonces, tanto ella como Su Jai habían obtenido las mejores calificaciones, pero el profesor solo había premiado a Su Jai. Recordó haber logrado amargamente ese día, mientras el joven Su Jai irrumpía en la oficina para discutir con el profesor. Un día, el profesor accedía a darle el premio, pero al día siguiente se olvidaba. Este patrón se repetía una y otra vez. Más tarde, Su Jai le dio todos sus premios y cambió todos los nombres de sus exámenes por el de ella. Su carita estaba completamente seria. Así, Tauzi no estará triste. Y en el mundo de Su Jai, el nombre de Tauzi siempre estará aquí.
Después de eso, Gusiyu nunca volvió a exigir reconocimiento por los premios ni insistió en que los demás la recordaran. Poco a poco, se acostumbró a ello, hasta tal punto que se convenció a sí misma de que realmente se había acostumbrado. Gusiyu tocó disimuladamente la carta ganadora que llevaba en el bolsillo. Las conversaciones de los transeúntes, el zumbido del tráfico y el aroma de los aperitivos callejeros llenaban el aire. La tarde de Mayo traía consigo un ligero frescor, pero su corazón se sentía cálido. Mirando a su ya y a su lado, lo rodeó el cuello con el brazo. Su dog, ni apetece un té de burbujas, extra grande con pudding. Ni hablar. Ya te has tomado una bebida fría hoy. Tocano. Esta vez no tengo dolores menstruales. La última vez me dolía porque me tomé una el día anterior. Todavía me queda un tiempo, protestó Gusiyu. Su ya respondió, no. En internet dicen que es mejor reducir el consumo. Gusiyu murmuró, eres un carca. Sujay, con las orejas bien abiertas, dijo con seriedad, papa solo se preocupa por ti, mi niña buena. Se buena y haces mi caso. Soy una chica más dulce que la puesta de sol. No me empujas a boftir, lo advirtió Gusiyu. Sujay le dedicó una sonrisa destinosa. Papa cree que no tendrías el valor de hacerlo. Gusiyu suspiró. Sinceramente, supero, de verdad nunca te mordió un perro cuando eras pequeño? Sujay la miró, desconcertado por cómo su línea de pensamiento había vuelto a descarrilar hacia los perros, pero respondió de todos modos, me mordiste tú. A Gusiyu le daba igual lo que él dijera. Lo sabía. Tras una larga pausa, continuó, no me extraña que ahora seas tan perro. Sujay. La expresión de la chica era triunfante, como si hubiera conquistado el mundo, sin darse cuenta de que acababa de insultarse a sí misma. Las comisuras de sus ojos se ensancaron y su mirada se volvió ligeramente hacia arriba, como la de un pequeño zorro orgulloso. Sujay levantó los labios. La encontraba más vibrante hacia antes, sus ojos habían estado apagados, como si el mundo entero la hubiera abandonado. A veces pensaba que sus pensamientos eran oscuros. En realidad, le gustaba que los demás no pudieran verla, porque así solo él podía verla. Podía monopolizar la mejor versión de ella en todo el mundo. Pero su pitch sería infeliz, estaría herida. No podía entender que tenían de especial esas personas, no eran más que hipócritas. ¿Qué derecho tenían a hacer infeliz a Peach? A veces resentia al cielo por no haberlo hecho como Peach. No le gustaban las miradas que lo echaban esas personas y no necesitaba su aprobación. Lo único que quería era a Peach. Capítulo 9, Levandot. La excursión a la montaña de Huaishang se celebró por primera vez ese año. La dirección del colegio concedió especial importancia a este evento al fin y al cabo, habiendo sentido un precedente, bien podría convertirse en una tradición del colegio. Sin embargo, la seguridad era la principal preocupación del colegio. Con tantos alumnos participantes, la mayoría procedentes de familias adineradas, nadie podría asumir la responsabilidad si algo salía mal. Por consiguiente, la excursión de toda la escuela se prolongó durante varios días, y los alumnos de último caso fueron los primeros en salir, acompañados por sus tutors para supervisarlos. La escuela había notificado al Departamento de Educación y había elegido una ventana meteorológica favorable para el viaje. Incluso había coches de policía y ambulancias esperando en la base de la montaña. Sin duda, se trataba de una empresa de gran envergadura. Y esa noche, Sujay ya había preparado todo lo necesario. Ella solo llevaba unas cuantas botellas de agua y aperitivos, y lo había confiado todo lo demás a Sujay. Iban a escalar la montaña Chinshan, donde, según la leyenda, había un árbol de los deseos en la cima. Se decía que se colgaba una etiqueta con el nombre propio y el de la persona amada en sus ramas, la pareja permanecería junta para siempre. Muchos estudiantes estaban profundamente intrigados por esta historia, y un animado grupo de jóvenes partió con gran entusiasmo. La multitud charlaba y reía, empujando juguetonamente mientras avanzaban. Gusiyu caminaba junto a Sujay, bromando con él, pero, si no puedes subir más tarde, yo te llevaré en brazos. Sujay caminaba a zancadas, vestido con un chandal negro y una gorra calada, con la tez aún más pálida que el tejido, lo que le daba el aspecto de un antiguo asesino juvenil. Muchos alumnos les lanzaban miradas al pasar, intercambiando gritos silenciosos y emocionados con sus compañeros. Sin embargo, conscientes de los rumores que lo rodeaban, no se atrevían a acercarse. Gusiyu estaba a su lado, vestida con el mismo chandal, pero eso la hacía parecer vibrante y llena de vida. Entonces no lo dudar, comentó Sujay. Gusiyu.
Con la intención de poner a prueba su resistencia, había olvidado que este tipo probablemente no tenía ningún sentido de la vergüenza. Cuando llegaron a la mitad de la montaña, varios compañeros de clase llegaban como bueyes y se derrumbaban en el suelo para cuidarse. Maldita sea, ¿cuándo terminará esto? Siento que mi estómago está a punto de salir. Ni lo soons. La profesora dijo que solo hemos cubierto 2 quintas partes. Y me arrepiento de esto, me acabo de lavar el pelo hoy y mañana volverá a estar grasiento. No me hagas hablar. Me pasé 3 horas maquillándome esta mañana y se me ha estropeado. Te lo dije. ¿Por qué escalar montañas cuando podrías estar durmiendo en clase? Ha sido un error. No debería haberme callado de la aburrida rutina escalar, prefiero morir por los deberes que por el agotamiento. La profesora dio una palmada. Vamos, todos. La perseverancia es la victoria. Vuestros días gloriosos están por llegar. Los alumnos gruñeron. Gusiu estaba empapada en sudor, completamente avergonzada por su fanfarronería anterior. Se quitó la chaqueta y se sentó en una roca, jadeando. Caramba, su dog, estoy casi agotada. Descansemos un poco. Estoy hecha polvo. Parece que ahora te toca a ti lavarme. Sujai hacía tiempo que se había quitado la chaqueta y se la había echado por los hombres. Con aspecto fresco y sereno, sacó una botella de agua de su mochila, le quitó el tapón y se la entregó. Bebí un poco. Hace un momento, alguien decía que me faltaba resistencia, ¿no? Eso me ha revivido. Gusiu se bebió la mitad de la botella de entrego y protestó débilmente. Lo siento, mi cuerpo me ha fallado, pero mi espíritu sigue luchando. Y es solo este cuerpo el que no sirve. Sujai se agachó ante ella, lo secó el sudor y negó con la cabeza. Con tu resistencia, podría dar una paliza a varias personas. Gusiu contuvo la respiración. Eres el mejor sin duda alguna. Sujai la miró con condescendencia desde arriba y le tendió la mano. El hermano mayor naturalmente, el mejor. Gusiu lo miró, desconcertada. Sujai dobló el dedo índice y le dio un golpecito en la frente. ¿No dijiste que querías que te lavara a caballito? Sub. Gusiu lo rechazó con un gesto. No hace falta. Solo bromeaba. No quedaría bien si alguien nos viera. Al fin y al cabo, el camino era largo y el acabaría agotado. Sujai arqueó una ceja, la agarró de la mano y la subió a su espalda. Se rió entre dientes. ¿En qué piensas? Solo te lavará un rato. Gusiu se sonrojó y se aferró con fuerza a su cuello. Es que soy sensible. No como tú, que tienes la piel gruesa. Bien. Al menos no tendría que soportar la vergüenza. De todos modos, era prácticamente invisible. Señorita sensible, ¿puedo recordar que nos estamos quedando atrás? Solo entonces Gusiu se dio cuenta de que no había nadie detrás de ellos. Al haber sido los últimos en salir, ahora se habían quedado muy atrás de sus compañeros de clase. Aunque había prometido lavarla solo un rato, Sujai terminó lavándola casi todo el camino. Curiosa, ella le susurró al oído, su dog, ¿has estado entrenando en secreto a mis espaldas? ¿Cómo has mejorado tanto tu resistencia? De niño no era más que una pequeña sombra quejumbrosa que la seguía a todas partes, pero ahora se había convertido en alguien muy fiable. El cuerpo de la chica era fragante y suave contra su espalda, y esa sensación no dejaba de asaltar sus neuronas. Se encontró recordando inexplicablemente aquella escena que había presenciado, la primera vez que sintió que un hombre encajaba perfectamente con su portador. El sudor le goteaba por la frente. Había estado conteniéndose todo lo que podía, pero la chica, llena al peligro que corría, seguía avivando las llamas en su oído. Incapaz de soportarlo más, le dio una fuerte palmada en el trasero. Quitate. Se arrepintió en cuanto las palabras salieron de su boca. No había esperado que su orgulloso autocontrol fuera completamente inútil con ella. La sensación elástica y suave se extendió por sus manos, y el sudor de su frente se hizo más espeso. Se sintió convertido en una bestia enloquecida por la lujuria, con la mente llena de obscenidades. Se odiaba a sí mismo por ello, pero disfrutaba del tormento que ella le infligía. Gusiu saltó al suelo, agarrándose el trasero dolorido, con una expresión de incredulidad en el rostro. Se abalanzó sobre él, dispuesta a darle una buena reprimenda. En cambio, lo encontró sentado en la piedra, con el seno fruncido, el rostro carmesí y empapado en sudor. Gusiu nunca lo había visto así antes. Sorprendida, le tomó el rostro con urgencia. Oye, su dog, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan sonrojado? Palmada.
Su ya lu aparto la mano de un manitazo. Su mirada estaba llena de deseo mientras apartaba la cabeza, con la voz ronca. Estoy bien. Alejad de mí. Necesito descansar. No se atrevía a mirarla a los ojos, porque ella se hysteria y él temía hacer algo horrible. Gusio se sintió un poco inquieta por su mirada. Era como si su ya la hubiera mirado como si quisiera devorarla. Dio unos pasos atrás y lo entregó el agua. Entonces bebí. Tienes la voz ronca. Sintió una punzada de culpa. Si lo hubiera sabido, no habría dejado que su ya la lavara en brazos antes. La mano de su ya se detuvo. Cogió el agua, se la bebió de un trago y poco a poco se recuperó. Vamos. El profesor probablemente vendrá a buscarnos pronto. Su ya se sacudió el polvo de la ropa y su expresión volvió a ser la de siempre, indifferent. Su dog, si no te encuentras bien, dímelo. Ir a buscar al profesor, no intensa aguantar, dijo Gusio con ansiedad. Sí, lo sé. Capítulo 10, en hilo de permanecer a tu lado para siempre. Mientras caminaban, Gusio notó que la tez de su ya había vuelto a la normalidad, y no estaba tan pálida como antes, y poco a poco se relajó. Hola, alumnos. El profesor me ha enviado a recogerlos. Todos los esperan en la montaña, resonó una voz familiar. Gusio observó a la chica que tenía delante. Tenía la piel clara y unas ligeras pecas salpicando sus mejillas, pero la forma en que miraba a su ya hizo que Gusio se sintiera extrañamente incómoda. Sistema, ¿estás seguro de que su ya no me recuerda? Por supuesto. Anfitriona, por favor, no pongas en duda nuestra tecnología. El diálogo familiar resonó en sus oídos mientras Gusio entrecerraba los ojos al mirar a la chica que tenía delante. Esto es. Lin Gigi dejó atrás su timidez anterior y sonrió de forma brillante y generosa. Me llamo Lin Gigi. Puedes darme tus maletas, yo te las llevaré. Era ella, sin duda. Pero ¿por qué había cambiado su aspecto? Así que su ya no recordaba a la antigua Lin Gigi? Gusio recordó el castigo mencionado por el sistema. Esto significaba que la actual Lin Gigi debía estar sufriendo un castigo. Su ya no hace falta, gracias. ¿Y tú, querida? ¿Quieres que te ayude? Preguntó Lin Gigi con una sonrisa radiante. Gracias, me las arreglar, respondió Gusio frunciendo el seno y agarrando su bolso con fuerza. Extraño. Muy extraño. Sin embargo, no podía precisar exactamente qué era lo que le parecía raro. Lin Gigi, bien, subamos? Sistema, creo que todavía me queda un objeto sin usar, ¿verdad? Así es, anfitrión. Sin embargo, sigo desaconsejando su uso. Este objeto tiene efectos secundarios. Lo sé. No lo usar a menos que sea absolutamente necesario. Si el efecto de su ya no aumenta, no tendrá otra opción. Entonces te deseo éxito, anfitrión. ¿Cuándo piensas usarlo? Primero evaluar la situación. Al resto, su corazón se estremeció. Gusio abrazó a su ya con fuerza. Ahora se sentía profundamente inquieta y quería contarle todo a su ya. Sin embargo, una voz resonaba en su mente. No, no debes decirlo. Absolutamente no. Sacudió la cabeza enérgicamente, tratando de alejar esos pensamientos. Su ya bajo la mirada hacia el dobladillo de su vestido. Sus dedos, delgados y pálidos, sostenían la tela entre dos puntas. Sus uñas estaban cuidadosamente redondeadas y limpias, cada una con una tenue media luna blanca en la punta. Más allá de ellas se veía una mano hermosa y delicada y una sección de muñeca blanca y translúcida. Ella temblaba, inquieta. La gran mano de su ya envolvió la de ella, con voz tenida de preocupación. ¿De qué tienes miedo? Gusio controló su inquietud, cerró los ojos y exhaló. Nada. Solo estoy un poco cansada. Sabemos. Era evidente que la chica lo ocultaba algo. Él estudió su expresión sin delatar sus pensamientos. Desde que había llegado Lin Gigi, ella parecía distraída. ¿Qué la había hecho Lin Gigi? Su ya entrecerró los ojos y su mirada se oscureció mientras la observaba durante un momento. Fuera lo que hubiera hecho esa mujer, si lo haría pagar. Lin Gigi sonrió para sus adentros. Sistema, ¿su ya me está mirando? Sí, anfitrión. Sin embargo, al observar la fluctuante tasa de aprobación de su ya en un momento dado al 0%, luego cayendo en picado al 30%, luego al 50% y finalmente estabilizándose en el 10%, el sistema sintió que su corazón se aceleraba. Al ver a su encantada anfitriona, dudó, sin saber si informar. Genial. Es una noticia excelente.
Mi estrategia claramente funciona. Espero poder tener éxito sin usar el accesorio esta vez. Esta vez, el sistema permaneció en silencio. Esperaba que el anfitrión lograra ganarse su jai utilizando el accesorio. Al llegar a la cima, los estudiantes se enamoran de nuevo y se pusieron en escribir afanosamente sus nombres junto a los de sus seres queridos. Una multitud bulliciosa de baixa que inscribir. Gusiu no había cogido una tira de la fortuna no creía mucho en esas cosas, así que había pasado. Había pocos alumnos de casos superiores presentes, los profesores habían dado rienda suelta a los estudiantes. Muchos habían traído tiendas de campana, mantas de picnic, fruta y aperitivos, creando al instante un ambiente de picnic al aire libre. Gusiu abrió su fiambrera, preparada por su jai esa misma mañana. El generoso contenido del recipiente la dejó completamente satisfecha. ¿Qué haces dando la espalda? Preguntó Gusiu. ¿No tienes hambre? Su jai guardó en silencio la nota firmada. No pasa nada. Comerá más tarde. Voy al baño. Gusiu sintió una punzada de inquietud. Miró a su alrededor y vio a Lin Gigi charlando con sus compañeros de clase, y asintió con la cabeza. Vuelvo enseguida. No debería pesar nada. Solo serán unos minutos. Además, desde el ángulo de Lin Gigi, no podía ver dónde estaban. Su jai levantó los párpados y fijó la mirada en el rostro de la chica. De acuerdo. Volveré enseguida. Su jai caminó lentamente hacia el árbol de los deseos y sacó la nota que ya había escrito. Los nombres de Gusiu y su jai estaban escritos uno al lado del otro. Nunca había creído en esas cosas desde niño, siempre convencido de que lo que uno decía debía conseguir solo con esfuerzo. Siempre había pensado que solo los cobardes recurrían a esas súplicas divinas. Sin embargo, Ali estaba, actuando como un cobarde, pidiendo un deseo a este árbol cargado de las esperanzas de la gente. Un deseo que había sonado con cumplir toda su vida, estar con Gusiu para siempre. Su jai colgó su deseo y se marchó, pues sus melocotones lo esperaban. Al darse la vuelta, vio a Lin Gigi. Señor Su, ¿también ha venido a colgar un deseo? Creía que usted no era de los que creen en esas cosas, comentó Lin Gigi con una sonrisa. Su jai no tenía intención de conversar con ella. ¿Y a usted qué le importa? Su, ¿por qué siempre eres tan duro conmigo? Solo quiero que seamos amigos, protestó Lin Gigi, desconcertada. Esta vez, había decidido acercarse el poco a poco, conocer sus preferencias y ganar su confianza lentamente. Sin embargo, su jai siempre la trataba con una actitud distante. Su jai entrecerró los ojos. No hace falta. No me hables. Dica esto, se alejó. Lin Gigi apretó los dientes a sus espaldas. Sistema, despliega el objeto. Iniciando. Rebobinando el pasado, 3, 2, 1. Activación completada. Anfitrión, preparat. De repente, el viento se levantó, el entorno se quedó en silencio y el tiempo comenzó a congelarse. La mano de Gusiu, que sostenía la manzana, se quedó congelada en el aire. La sorpresa la invadió. ¿Qué demonios? ¿No podía moverse? Sus dientes seguían apretando la manzana. ¿Se le dislocaría la mandíbula si esto duraba demasiado? Debía de ser Lin Gigi utilizando un objeto. El pánico se apoderó de ella. No debería haber dejado que su jai fuera sola al baño. ¿Quién iba a imaginar que, en solo unos minutos, Lin Gigi activaría un objeto? ¿Qué podía hacer? Hasta ahora, no había sentido nada respecto a que este mundo fuera una novela. Loraban, rían, sangraban, incluso sentían emociones. ¿Cómo podían esas personas ser meros personajes de un mundo ficticio? Solo ahora se dio cuenta realmente de que se trataba de un mundo novelado. Gusiu se quedó con los ojos muy abiertos, completamente indefensa. Entonces, la oscuridad envolvió su visión y se desmayó. Capítulo 11. Yo soy la fuente de su agonía. Gusiu abrió los ojos y observó la habitación familiar. ¿Qué demonios? ¿No estaba inmovilizada en la cima de la montaña hace unos momentos? ¿Cómo había terminado de repente de vuelta en la residencia Su? Intentó levantar la mano para agarrar algo, solo para descubrir que seguía sin poder moverse. ¿Extraño? Podría ser que su jai la hubiera levado de vuelta. Apenas había formulado ese pensamiento cuando vio que su mano comenzaba a moverse por sí sola. ¡Ayuda! ¡Hey, un fantasma! Sistema, ¿qué está pasando? Anfitrión, el efecto de duplicación del objeto hace que el usuario reviva sin cesar su tormento interior.
Como actualmente se percibe como la fuente de su sufrimiento, debes evitar que este dolor se repita y ayudar a su a superar este doloroso recuerdo. Si lo consigues, el sistema reescribirá los recuerdos de su para que te recuerde como la persona que lo dio a través de su angustia. Pero, ¿qué hizo este cuerpo? No tengo ni idea. El anfitrión debe descubrirlo por sí mismo. Son los recuerdos de su por lo que nadie conoce la naturaleza de su tormento. ¿Cuánto tiempo tengo? 3 días. En 3 días, debe identificar la fuente del sufrimiento de su Si fracasa, el sistema lo considerará un fracaso y lo eliminará. Este es el efecto secundario de este artefacto. Esto es muy grave. Pense que solo mi haría fía como la última vez. Lin Gigi estaba aturdida. La voz del sistema era fría. Correcto. Debido a que se trata de una violación, el sistema te advirtió que no lo usaras. Podría fácilmente hacer que su se volviera oscuro. No es un fantasma, es Lin Gigi. Gusiu escuchó el diálogo familiar, aunque ahora las dos voces parecen resonar directamente en su mente. Si no se había equivocado, la actual Lin Gigi debería estar habitando su cuerpo, o más bien, Lin Gigi había usurpado su cuerpo, mientras que ella misma estaba encerrada en su propia forma, incapaz de moverse o hablar, obligada a ver todo lo que hacía Lin Gigi. Sin embargo, si sus ojos no la engañaban, ese cuerpo parecía ser el suyo a la edad de 8 años. Entonces, ¿lo había causado dolor a su y esa edad? No lo recordaba muy bien. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Señorita, la cena está lista. Era la voz de la niñera. Gusiu se vio a sí misma abrir la puerta y salir. Ya voy. Lin Gigi abrió la puerta apresuradamente. Gusiu siguió su mirada. Una mujer de unos 30 años estaba de pie en la puerta, sonriendo radiante. Via, nuestra joven señora está preciosa. Vamos, cenamos. Nuestro joven señor nos espera. Gusiu parpadeó. Recordaba a esa niñera. De niña, la adoraba, ya que era la única que la elogiaba cada vez que se veían. Más tarde, sin embargo, la tía Chu le contó que la niñera había sido despedida por deshonesta. Gusiu observó como la niñera cogía a ella de la mano y se la lavaba. En la escalera, su de 8 años, estaba apoyado contra la pared esperándola. Al verla acercarse, refunfuñó, lenta como el caramelo. Justo cuando Gusiu estaba a punto de replicar, podrías haber comido primero, lo que le salió fueron estas palabras, perdona por hacer esperar. Se había olvidado. Actualmente estaba atrapada en su propio cuerpo. Qué pena, en realidad acaba de menos a esta versión de su Lin Gigi observó al su de 8 años. Sus rasgos apenas diferían de los de su yo adulto. Vestido con sensualidad, con una camiseta blanca y pantalones cortos, parecía un principito salido de un cuento de hadas. Quizás debido a su corta edad, su expresión carecía de la frialdad habitual y no ocultaba sus sentimientos. La miró con el seno fruncido durante un largo rato antes de decir, hoy has tomado la medicina equivocada. Quizás el su actual no había desarrollado la arrogancia de su yo adulto, porque Lin Gigi lo encontraba menos intimidante ahora. ¿De qué estás hablando, Jai? Vamos a comer. Extendió la mano para coger la suya. Gusiu apoyó la barbilla en la mano y observó la escena. Recordó que su relación con su y esa edad no era especialmente buena discusión constantemente. Su dio un paso atrás, con una mirada ligeramente desconocida. ¿Cómo me has llamado? Lin Gigi parpadeó inocentemente, mirándolo con confusión. Eres tan aburrido. Su se marchó sin decir nada más. Joven su, por favor, no se enfade. Sin primero. No se alteran. Salga ahora. El mayordomo llamó a la puerta. Un fuerte estruendo resonó desde el interior de la habitación. Gusiu dio un respingo asustada. ¿Cómo podía ese chico, su enfadarse tanto? Era la primera vez que lo veía. Lin Gigi también se inquieto. Tía, ¿qué le pasa a su ¿Lo he molestado? La ama de leyes se agachó. Señorita, no es nada. El joven maestro solo está haciendo una rabieta. Solo tiene que convencerlo. Después de todo, siempre lo hace caso a usted. Pero. Lin Gigi no estaba segura de que había dicho mal, pero las palabras de la niñera la hicieron reflexionar. Además, su cuerpo parecía ser la fuente de la angustia de su tenía que entenderlo. Su abrió la puerta. Lo siento, antes me equivoqué. Sal primero a cenar.
Gusiu Frenchio el seno, recordando de repente por que su jai cría que ella era la causa de su sufrimiento. Piran varios minutos antes de que su jai abriera la puerta y saliera. Los ignoro, bajo las escaleras por su cuenta y se sentó a la mesa del comedor para comer. Muy bien. No dijo la señorita que, por muy enfadado que este uno, no debe pesar hambra? Señor, debería aprender de la señorita en este sentido. La niñera se colocó junto a su jai, le cortó la carne y le puso un vaso de agua a su lado. Gusiu contempló el suntuoso banquete que tenía ante sí, frotándose el estómago y tragando saliva con dificultad. Tenía tanta hambra. ¿Cuándo terminaría todo esto? Aunque esta ama de laves parecía demasiado atenta con su jai. Ella se había acostumbrado a que la ignoraran, pero ahora lo resultaba bastante extraño. Lin Gigi comió sin tener una idea de lo que pasaba. Sistema, podrías darme una pista, de verdad que no sé qué hacer. Mi coeficient intelectual no está a la altura. Gusiu sintió una ligera necesidad de rir, y que la autoevaluación de Lin Gigi le pareció bastante acertada. Sin embargo, si estuviera en el lugar de Lin Gigi, probablemente tampoco sabría qué hacer. Lo siento, anfitriona. Esa función no está disponible. Arg. De verdad que estoy a punto de perder los nervios. Si lo hubiera sabido, me habría cuidado en mi zona de confort. ¿Por qué acepto unirme tu y venir aquí a morir? Gusiu sencha curiosidad, en que era buena exactamente Lin Gigi? El sistema pareció la mente y le hizo la misma pregunta. Anfitriona, ¿no formaba parte de un grupo de conquista antes? Por eso nos acercamos a ti. Es diferente. Antes estaba en el grupo Tang, esos hombres eran míos. Pero espera, ¿a qué grupo pertenece su jai? Gusiu, ¿qué Tang? ¿Por qué estás censurado? ¿Hay algo que una adulta como ella no puede oír? Además, hermana, ¿llevas tanto tiempo llegando a este juego y solo lo preguntas ahora? Un poco tarde, ¿no crees? Creo que lo mencioné antes. Su jai pertenece al grupo protagonista masculino, ¿verdad? Lo olvidé. Pense que sería fácil de manjar. Capítulo 12, ¿un sueño? Por favor, hazlo lo mejor que puedas, anfitrión. Clink. Gusiu levantó la vista y vio que su jai había terminado de comer y se estaba limpiando la boca. Saltó de la silla y subió lentamente las escaleras. Lin Gigi, al verlo marchar, dio unos cuantos bocados apresuradamente antes de seguirlo. Su jai, esperam. Lo alcanzó en unos pocos pasos. Gusiu miró hacia atrás a la ama de laves. Ella estaba limpiando tranquilamente la vajilla, tarareando una melodía desconocida, con air bastante satisfecho. Las sombras proyectadas por las luces del techo caen sobre su rostro. Aunque era una escena que había presenciado innumerables veces antes, inexplicablemente le provocó un escalofrío. Arriba, Lin Gigi se paró frente a su jai y dijo, jai, por favor, no te enfades conmigo. Me esforzo por lavarme bien contigo a partir de ahora. No hacer nada que te haga detestarme. Lin Gigi intuía que la chica que ocupaba ese cuerpo debía de haber hecho algo especialmente grave a su jai, y que, de lo contrario, él no habría sufrido durante tantos años. En cualquier caso, tenía que dejar claro al su jai actual que no le haría ningún daño. En cierto sentido, la suposición de Lin Gigi no era del todo errónea. Lo que ocurría era que Gusiu percibía su relación actual con su jai de forma diferente a como la veía él. El rostro de su jai permaneció inexpresivo, pero de repente le sonrió, y el hoyuelo de su mejilla izquierda se veía particularmente dulce. Muy bien. ¿Qué tal es a partir de ahora mi llamas hermano jai? Lin Gigi observó la sonrisa de su jai con el corazón latiendo con fuerza. Se sintió aturdida, pensando que tal vez era la primera vez que él lo sonría. Así que tenía hoyuelos cuando sonría. Gusiu miró con ira el su jai de 8 años. Lo único que quería era saltar y darle una patada voladora, decirle que se largara, luego inmovilizarlo en el suelo y obligarlo a llamar la hermana. Por desgracia, solo podía mirar impotente desde dentro de su propio cuerpo mientras Lin Gigi se sonrojaba y gritaba, hermano jai. Gusiu estaba furiosa. Si había cometido un delito, que la ley la castigara, pero que no obligara a su cuerpo a llamar hermano a ese malcriado hermanito. Cerró los ojos, negándose a ver la mirada de satisfacción en el rostro de su jai. Así, no se dio cuenta de que no había en el rastro de sonrisa en sus rasgos. Sus ojos eran oscuros y pensativos, y su rostro juvenil reflejaba momentáneamente la expresión que tendría en la edad adulta. Lin Gigi se sintió un poco aturdida y así le puso la piel de gallina en los brazos.
El había sido quien la había obligado a amarlo así, pero su expresión era aterradora. De repente, recuerdo que el chico que tenía delante era el destinado a destruir el mundo. Tembló violentamente. Su jai la miró y de repente sonrió. Entonces, levámonos bien a partir de ahora. Lin Gigi finalmente exhaló aliviada y asintió con la cabeza mientras se secaba el sudor frío de la frente. Se dijo a sí misma que no se preocupara, que solo era un recuerdo. Su jai no haría nada en realidad. Esa noche, en la habitación de Guciu, Lin Gigi dormía en la cama. Guciu, sin embargo, estaba despierta. Si no había calculado mal, debería llegar pronto. Click. El sonido de la cerradura de su puerta girando, seguido del encendido de un interruptor de luz. Guciu miró fijamente a la niñera que estaba a su lado. Era la niñera que la había vendido a ella y a su jai a unos traficantes cuando tenía 8 años. Nunca más la había vuelto a ver. Resultó que la niñera no había sido enviada a prisión por un pequeño robo, sino por tráfico de personas. Pronto, la niñera la llevó a ella y a su jai el coche. El conductor era un hombre barbudo cuyo rostro no podía ocultar su alegría. Ya esta vez hemos dado un buen gol. Esa mujer de la familia su estaba furiosa. La voz de la niñera pasó de su interior dulzura a un tono frío. De prisa y conduce. No será bueno que se despierten. Que temer? ¿No les has dado pastillas para dormir? Pero no era el plan secuestrar al joven maestro de la familia su? ¿Por qué hay ahora una niña más? La pequeña tiene una cara bonita. También debería alcanzar un buen precio. ¿Quién diría que no a un dinero extra? Replicó la ama de Leves con sarcasmo. En verdad, el corazón más venenoso es el de una mujer. Si los su descubrieran que han invitado a un lobo a su casa, se arrepentirían amargamente. Ya. Guciu observó como así desarrollaba todo, con el rostro pálido. Miró a su jai, que yacía a su lado profundamente dormido con los ojos cerrados. No sabía qué hacer. Lógicamente, esta situación no era más que un flashback del pasado de su jai, o tal vez solo una ilusión o un sueño. Sin embargo, no podía soportar dejar que el reviviera tal tormento. Observó impotent como encerraban a ella y a su jai en una habitación completamente a oscuras. Empezaba a amanecer. Lin Gigi se frotó los ojos y observó con asombro la casa en ruinas. Maldita sea, ¿dónde estamos? Rápidamente se tapó la nariz. Uf, que mal huel. Su jai, a su lado, la miró con los ojos entrecerrados. Sistema, ¿qué está pasando? Me he despertado en un lugar completamente diferente. No estoy seguro. Probablemente sea un giro crucial en la trama. Centré primero en su jai. Solo entonces reaccionó Lin Gigi. Luchando contra el header, se giró y vio a su jai apoyado contra la pared. Se apresuró a sostenerlo, pero él se apartó. Se agachó y le preguntó, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado aquí? Guciu siguió su mirada hacia su jai. El sudor perlaba su frente. Ella sabía que su germofobia estaba volviendo a aparecer. Siempre había sido muy exigente con la limpieza. Al estar abandonado en una habitación llena de basura y un header nauseabundo, no era de extrañar que no se hubiera desmayado. Su jai se levantó, con náuseas revolviendo el estómago. No le dirigió la palabra, simplemente se arrastró lentamente hacia la puerta. Guciu caminaba nervioso de un lado a otro. Lin Gigi se colocó a su lado y avanzaron juntos. Ella estaba inquieta, pero era incapaz de impedir lo que estaba sucediendo. La puerta se abrió. Un hombre delgado y de mirada inquieta se acercó gruñendo. ¿Qué estás haciendo, mocoso? Cuidado con lo que haces. Su jai respondió con calma, este lugar apesta. Me gustaría buscar otro sitio. El hombre flaco se burló, no eres el joven maestro de la familia su. Será mejor que controls ese habito tuyo. Si no, lo lamentarás. Tú tampoco quieres que nos haga daño, ¿verdad? Si no me trasladas a otro lugar, mi muerte tampoco te beneficiará en nada. Su jai se presionó el fragmento de cristal contra la garganta, con una línea fría grabada en la frente. Su mirada penetrante era tan gelada como una navaja. El hombre delgado se quedó paralizado por el terror. No hagas ninguna tontería. Te trasladar. Solo es cuestión de cambiar de habitación, pan comido. Aunque solo era un joven, su presencia había sacudido al hombre hasta lo más profundo. Guciu observó cómo así desarrollaban los acontecimientos. La situación estaba claramente girando a favor de su jai, sin embargo.
El fragile hombre los llevó a otra habitación. Seguía estando en ruinas, pero al menos el header había disminuido. Dos camas y varias sillas indicaban que ese era su lugar de descanso. Capítulo 13, Oscurecimiento. Bien, hemos cambiado de habitación. Entreguéme ese vaso que tienes en la mano. El hombre flaco tenía una expresión de disgusto. En realidad, se había sentido intimidado por un simple niño hacía un momento, lo cual era completamente ridículo. Sujai le quitó el vaso de la mano con un movimiento rápido y lo dejó caer a los pies del hombre. Ya puede ser, dijo con indiferencia. El hombre levantó las cejas con furia y así lo enrojeció el rostro. Sin embargo, no se atrevió a golpear al chico que tenía delante, ya que un espécimen donado no alcanzaría un precio decente. En su lugar, escupió con rencor, disfruta ahora de tu momento de bravuconería. Más tarde pagarás por esto. Dica esto, cerró la puerta con lave y se marchó. Lin Gigi palideció. Hermano Jai, ¿qué hacemos? Gu siu se estremeció al oír hermano Jai. Aunque no era su propia voz, seguía siendo su voz, y le daba náuseas. Sistema, ¿puedes conseguirnos un accesorio que nos salve? Anfitrión, deja de sonar. Sería mejor que pensaras en cómo este cuerpo ha causado tanta angustia a Sujai. Y es bastante obvio, ¿no? Este cuerpo debe haber hecho algo que haya herido a Sujai en este mismo momento. Por ejemplo, traición, huida. Así es como suele estar escrito en las novelas. Solo así el protagonista masculino puede tener una infancia desafortunada y cosas por el estilo. Entonces, has to do lo posible por cambiarlo, anfitrión. Gu siu se río por dentro. ¿Qué tipo de novela melodramática había estado leyendo Lin Gigi? Pero ahora no estaba pensando en eso. Desde que Sujai abrió la puerta, algo le parecía extraño. Sus recuerdos no coincidían con esto. Sujai la ignoró, se sentó en la cama y se recostó. Lin Gigi supuso que estaba cansado y no dijo nada más. Después de un intervalo desconocido, la puerta se abrió. Gu siu reconoció al hombre como el conductor de antes. Se acercó con paso tranquilo, seguido por una figura escuálida. Agarró a Sujai por el cuello y sonrió, mostrando una boca llena de dientes amarillos. Bueno, muchacho, he oído que eres un poco arrogante, déjame decir que no eres el joven maestro del señor Su. Te aconsejo que te comportes, o no me importará perder un poco de dinero. Luego soltó a Sujai y se marchó. El hombre delgado lanzó una bolsa y lo siguió. Lin Gigi se apresuró a acercarse. ¿Estás bien? Hermano Jai, no te preocupes, saldremos de aquí. Sujai soltó una risa sarcástica. ¿Qué puedes hacer exactamente? Lin Gigi se mordió el labio, paralizada. No lo sabía y no podía hacer nada. Pero de una cosa estaba segura, hermano Jai, lo siento. No sé cómo, pero tú eres tan capaz que seguro que me sacarás de aquí, ¿verdad? Sujai bajó la mirada, ocultando su expresión. Gu siu lo observó. Sus recuerdos actuales parecían extraños, y el propio Sujai parecía profundamente inquietante. Al caer la tarde, el exterior se había quedado en silencio. Sujai se levantó lentamente y abrió un armario contra la pared. Lin Gigi, sin saber cuál era su intención, lo ayudó a apartarlo y susurró, hermano Jai, ¿qué le pasa a este armario? Sujai no dio ninguna explicación. Gu siu, sin embargo, lo sabía. Porque en su interior había un gran agujero, uno que ella misma había descubierto a los 8 años. Efectivamente. Lin Gigi miró fijamente el agujero y exclamó, hermano Jai, eres brillante. Sabía que tendrías una solución. Sujai respondió con frialdad, vi tu primero. Hermano Jai, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo voy a yo primero? Si nos vamos juntos. La expresión de Lin Gigi era resuelta, aunque su corazón gritaba alarmado. Ala vamos. Este debe ser el momento en el que Sujai le dice este cuerpo que se vía primero, solo para que se dé la vuelta y lo traición. Por eso ahora desconfía de la gente. Basándose en esos años de lectura de novelas, este era el giro inevitable de la trama. La boca de Gu siu se crispó ligeramente. ¿Qué demonios era esto? ¿Una despedida a vida o muerte? ¿Una batalla para defender el amor? Tehi dica que te vías, Vitya. Lo gritó Sujai. Gu siu parpadeó aturdida. Esta escena le parecía un flashback de aquella vez. Con 8 años, había descubierto el túnel de escape y había huido, levando a Sujai a la espalda. Pero sus fuerzas eran demasiado débiles y su resistencia insuficiente. Además, los sinuosos caminos de montaña la hicieron tropezar y caer innumerables veces.
Lu ardía la espalda. Su ya murmuró débilmente desde sus hombres, sigu adelante. Déjame en el suelo. Ya le he enviado un mensaje a esa mujer. Alguien debería llegar pronto. Gusiu lo levo, arrastrando los pies con dolor. Como la has enviado un mensaje a la tía Chu, no puedo irme ahora. Su ya respondió irritado, no lo he hecho. Mentí. Si lo hubiera enviado, ya lo habría hecho. Sí. Soy un inútil. Déjame aquí y sigo adelante. A este paso, más vale que esté muerto. Sabía que menches, dijo Gusiu, tirando de la camisura de su boca. Su ya la agarró con fuerza por el cuello y rugió, te dije que te ibias, así que vete. Pero me estás sujetando con tanta fuerza. Gusiu sintió humedad en el cuello y se la secó, confundida. Había empezado a llover. Esta escena le recordó aquel momento incómodo en el que su ya había insistido en que lo dejara, pero se aferró a ella con tanta fuerza. Lin Gigi también declaró en voz alta, no me ir, hermano Jai. No te abandonaré de repente, los labios de su Jai se curvaron en una sonrisa siniestra. Ahora escalofriante surgió a su alrededor mientras su voz, venenosa como el veneno, resonaba, entonces te quedarás aquí para siempre. Gusiu observó como todo a su alrededor comenzaba a desvanecerse poco a poco. Su Jai se transformó lentamente de su forma de 8 años a suyo adulto. El sistema en la mente de Lin Gigi hizo sonar una alarma. Alerta! Alerta! Se ha detectado un fallo en el host. Su Jai se ha vuelto oscuro. El host está en peligro mortal. Presa del pánico, Lin Gigi se agarró el collar que lavaba alrededor del cuello. Y ok. Salvame, sistema. No quiero morir. Lo siento, anfitriona. No puedo ayudarte. Debes veilroot por ti misma. Sistema. Sistema. Aterrorizada, Lin Gigi comenzó a sollozar. No te acerques a mí. Yo, tengo miedo. Gusiu miró fijamente a su Jai. Sus ojos eran ahora de un color carmesí oscuro, sus rasgos cincellados irradiaban frialdad, mientras que un brillo enfermizo y oscuro se agitaba en lo profundo de su mirada. Ella negó con la cabeza. Este no era su Jai. Su Jai no era así. Aunque veces podía ser un poco molesto, era gentil. Su torpeza ocasional se debía a su timidez. Esta versión de él lo resultaba desconocida y aterradora. Todo a su alrededor había desaparecido, dejando el espacio envuelto en una oscuridad total. Su Jai agarró por el cuello a la Lin Gigi que se retiraba. Tenía los ojos inyectados en sangre y su mirada estaba llena de intenciones asesinas. ¿Qué la has hecho? Lin Gigi jadeaba en busca de aire, abrumada por el dolor insoportable en el cuello. Lu apartó las manos con dificultad, con voz entrecortada. ¿Tú? ¿De qué estás hablando? No. Lo entiendo. Su Jai apretó el agar, con expresión frenética. Sal da ahi. Devuélvemela. Gusiu sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿La había reconocido? Los ojos de Lin Gigi se pusieron en blanco por el estrangulamiento y no podía hablar. Gusiu movió los dedos, invadida por una olida de alegría. Lentamente, lo acarició la cara y murmuró con una sonrisa, Las manos de su Jai temblaron cuando la soltó y luego la abrazó con fuerza. Sintiendo la humedad en su cuello, Gusiu se rió entre dientes, estás llorando otra vez, pequeño mocoso. Calate. Gusiu cerró lentamente los ojos. Capítulo 14, Desaparición. Crujido. Gusiu le dio un mordisco a su manzana, tocándose la mandíbula, que le dolía ligeramente. Miró a Lin Gigi, que estaba sentada allí con aspecto nervioso, aunque no sabía a qué le tenía miedo. Pero ¿dónde demonios estaba ese chico, su Jai? Lavaba mucho tiempo en el baño. ¿Estaba haciendo sus necesidades? Su Jai se quedó mirando el árbol que tenía delante, cubierto de papels de la fortuna multicolores. Acababa de tener una pesadilla en la que Gusiu se había convertido en otra persona. A los 8 años, hacía tiempo que se había dado cuenta de la verdad, el y Gusiu habían sido dragados y vendidos por su niñera. Lo sabía porque sabía que era un sueño. En el sueño, intentaba salvar a Gusiu, pero en realidad siempre era Gusiu quien lo salvaba a él. Después de ser dragado, había desarrollado fiber. Fue Gusiu quien abrió la puerta para que esas personas lo entregaran la medicina. Aunque estaba claramente aterrorizada, la niña se paró frente a él y discutió con ellos. En plena noche, descubrió una oportunidad. Lo subió a su espalda y dijo: Quizás esos hombres eran tan arrogantes que nunca tomaron en serio a dos niños.
A niño de 8 años y una inválida enferma se habían escapado justo delante de sus narices. Con la conciencia nublada, vio a Gucci tropezar repetidamente mientras lo lavaba, protegiéndolo instintivamente cada vez. Reuniendo a sus fuerzas, la engañó deliberadamente, afirmando que la mujer pronto los encontraría y animándola a que se fuera sola. Ella se dio cuenta de sus intentions y él sabía en el fondo que no quería que se fuera. Así que la agarró con fuerza por el cuello y le gritó, si te digo que te ibas, vete. Pero por dentro pensaba. No. No me abandones. No volveré a discutir contigo. Hermano y hermano, no importa. A partir de ahora te hacer caso. No me dejes. No. Pero me estás agarrando con tanta fuerza. Él se quedó paralizado. Sí, era así de egoísta, así de desvergonzado. De lo contrario, su familia no lo habría abandonado uno por uno. Solo Gucci permaneció a su lado. Él se aferró a su atención con una desesperación casi infantil. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que le corrían por las mejillas. Al final, fue esa mujer quien los encontró al borde de la muerte. Él permaneció 2 días en el hospital, mientras que Gucci estuvo 5, con el cuerpo cubierto de heridas. En particular, la herida de la espalda, que requirió más de una docena de puntos de sutura. En su sueño, no quería que Gucci resultara herida. Deseaba poder protegerla adecuadamente, en lugar de ser un inútil que esperaba a que ella lo protegiera a él. Pero no podía, porque ella no era Gucci en absoluto. Sus esfuerzos no tenían sentido. Así que destrozó el sueño, agarrándola por el cuello mientras exigía respuestas. Ella lo repugnaba, pero al ver su rostro bañado en lágrimas, aflojó ligeramente el agar. ¿Por qué? ¿Por qué me la quitaste? Devuélvemela. Devuélvemela. Gritó esas palabras una y otra vez en su mente. Finalmente, lo consiguió. La vio llamarlo, y la abrazó, con lágrimas corriendo por su rostro. Este sueño parecía tan real, tan terriblemente real. Pensa en el hizo que su jai corriera hacia Gucci. Sus brazos temblorosos la rodearon con fuerza. Gucci casi se atraganta con una manzana. Le dio una bofetada. ¿Qué demonios, su dog? No habrás ido al baño y te habrás limpiado las manos en mí, ¿verdad? Su jai la abrazó con fuerza, inhalando su aroma y acariciando la espalda. Sabía que ella había una cicatriz, una herida que ella había sufrido por él. La conmovedora escena que se presentaba ante los ojos de su jai se desvaneció abruptamente ante sus palabras, dejándolo exasperado y divertido a la vez. Típico de T.I. Peach. Así era ella. Esa era su verdadera personalidad. Aunque normalmente era despistada, así era ella, ¿no? Gucci se giró para inspeccionar su ropa. ¿Qué? ¿Por qué actúas tan raro después de ir al baño? Solo después de confirmar que no había manchas sospechosas en su ropa ese reloj. Su jai le dio un golpecito juguetón en la frente. Hace un momento, soñé que mi llamaba hermano J. Casi ni de un susto. Ya. Más bien tú me has dado un susto de muerte. Gucci se agarró la frente. Si quieres que te lame hermano, tendrás que esperar hasta la próxima vida. ¿Cómo me llamarías? Preguntó su jai levantando una ceja, tendiendo una trampa. Gucci respondió sin dudar, hermano. Te lo digo, eso es imposible. Solo puedes sonarlo despierta. Entendido, querida hermana. Su jai sonrió, mostrando sus hoyuelos. Eres astuto. Espito Gucci, dándose cuenta de lo que había pasado. Su jai levantó una ceja. En el amor y en la guerra, te duvel. Bah. Gucci ordenó su mochila y la cerró con la cremallera. Los dos bajaron la montaña discutiendo. Al pie de la montaña, el profesor había comenzado a pesar lista. Gucci y su jai dieron un paso al frente. Gucci se dio cuenta de que Lin Gigi miró a su jai con terror antes de temblar visiblemente. Gucci estaba completamente desconcertada. ¿Qué estaba pasando? ¿No acababa de hablar de usar algún accesorio? ¿Por qué ahora miraba a su jai como si fuera un fantasma? Lin Gigi se frotó el cuello. La mera visión de su jai le provocaba un intenso dolor en el cuello. Anfitriona, eres consciente de que tu misión ha fracasado. Solo te quedan unas horas de vida. Lo sé. Gucci la miró sorprendida. ¿Qué? Lin Gigi ya había utilizado el accesorio, lo que significaba que había fracasado? Ahora solo le quedaban unas horas de vida? Una oleada de emoción invadió a Gucci.
Lin Gigi había muerto antes de entrar en la novela había sobrevivido completando misiones y ahora parecería por culpa de ellas. Esperaba estar aterrorizada, pero se encontró inesperadamente tranquila. A lo largo de incontables años, se había transformado de una chica corriente en una mujer adorada por todos, perdiendo poco a poco la visión de sí misma. Disfrutaba de las miradas envidiosas de los demás, via a los hombres polarferismen por ella, lo que satisfecha intensamente su vanidad. Conquistar a su ya parecía inevitable, nunca antes había fracasado con un hombre, su confianza era absoluta. Sin embargo, la realidad la había dado una bofetada. Ahora odiaba y temía a su ya y su indiferencia era aplastante. Su indiferencia reflejaba la de su primer amor, a quien había adorado cuando aún era una chica normal. Él nunca lo había prestado atención, lo que dejaba a Lin Gigi frustrada y sin ganas de aceptar la derrota. Sin embargo, no podía hacer nada, él tenía a otra persona a la que quería. Solo podía culparse a sí misma por darse cuenta demasiado tarde. En sus últimas horas, solo deseaba volver a ser ella misma, apreciar de verdad el paisaje, saborear una buena comida y entablar amistades sinceras. Esta excursión y acampada sentó un precedente para el año 13, y con los profesores tranquilos, decidieron lavar juntos a los años 10 y 11 la próxima vez. Con los exámenes a la vuelta de la esquina, los estudiantes aún tenían que repasar. Antes de que se dieran cuenta, llegaron las vacaciones de verano. Después de que Lin Gigi desapareciera, Gucci nunca volvió a oír la voz del sistema. Todo el mundo parecía haberla olvidado, y incluso Gucci empezó a pensar que todo había sido un sueño. Anfitrión, hola. Soy el sistema de Renacimiento 001. ¿Todavía albergas remordimientos sobre tu vida? ¿Todavía te arrepientes de no haber tenido un romance adecuado en tu adolescencia? ¿Te arrepientes de los enamoramientos secretos que tuviste? Enhorabuena. Ahora tienes la oportunidad de volver a empezar y cumplir tus deseos. Capítulo 15, El deseo. La mano de Gucci se detuvo a mitad de lamer su polo. ¿Otra vez? Este sistema se parecía un poco a un esquema piramidal. ¿Me estás diciendo que he renacido? Así es, anfitrión. Suinin abrió los ojos y se incorporó, observando a su alrededor. ¿Dónde estaba? Hacía unos momentos, estaba preocupada por la queja de un cliente, pero ahora se encontraba en un apartamento que le resultaba extrañamente familiar. Inin, ¿estás bien? Te has desmayado de repente y nos has dado un buen susto. El hombre que tenía delante era Shinimo, el novio con el que había salido durante su último año de instituto. Estoy bien, solo me he mareado un poco. Ahora estoy mucho mejor, respondió Suinin. ¿Así que realmente había renacido? Renacida a los 18 años, cuando su familia era pobre pero sus estudios eran excelentes, y Huizing había hecho una excepción para contratarla. ¿Y su jai? ¿No te dije que comieras menos? Intervino una voz familiar. Suinin miró fijamente el joven que tenía delante. Estaba exactamente igual que entonces, con solo una mirada, se había apoderado de su corazón y la había mantenido cautivada durante años. Ahora lo recordaba. Era cuando había ido como novia de Shinimo a celebrar el cumpleaños de su jai. Sistema, por favor, dime que hacer. Anfitriona, así es, nuestro sistema ha detectado que tu renacimiento fue provocado por su jai. En un plazo de 10 días, debes aumentar su índice de efecto hasta el 20%. Si fracasas, volverás a tu estado anterior al renacimiento. Entendido. Suinin bajó la mirada. Así que efectivamente había sido por culpa de su jai. Esta vez, tenía que conseguir que su jai la viera con otros ojos. Gucci miró a su jai con aire y le dio una patada irritada. Devolvémoslo. Esta vez era diferente, el plazo se había alargado y la tasa de éxito había bajado. Miró de reojo a su jai. Evidentemente, era demasiado difícil conquistarlo, el sistema había rebajado el nivel de dificultad. TSK. Un hombre que ni siquiera podía encantar a un perro. Menudo reto para esta gente. Su jai se sentó a su lado, agarrando instintivamente el tabillo y apretándolo. Su pie era pequeño, la parte superior pálida y delicada, el tabillo delgado, un ligero rubor afloraba a la superficie. Él observó cómo se movía su garganta. Te dije que comieras menos. Que mal genio. Yet está legando, ¿no? Gucci le dio una patada y retiró el pie. Tú eres el que está a punto de legar. Lo ves? Que ha dicho? Al fin y al cabo, era una chica. Ni siquiera merecía la pena hablar con un perro como él. Hoy es mi cumpleaños, lo recordó su jai.
La expresión de gusto se congeló. Ajaja, mi he equivocado. Por favor, perdoname, eres tan magnánima. ¿Por qué se mostraba tan servil? Todo empezó con los regalos. Esa mañana, mientras desayunaba con su yai, recibió dos paquetes. Su yai se levantó para abrir la puerta después de comprobar las notificaciones de entrega en su teléfono. Uno era de Chu Xuan y el otro de su Jiayuan. Hijo, feliz cumpleaños. Siento no poder estar contigo hoy. Tu regalo te llegará en unos días. De nada. ¿Y cómo estás? ¿Has recibido los zapatos? Hoy tengo buenas noticias, el regalo de cumpleaños que te ha hecho Peachy es esplendido. Te deseo un feliz cumpleaños y que tus sueños se hagan realidad. ¿Quién los ha enviado? Preguntó Gusiu, dando un sorbo a sus gachas. ¿Quién más podría ser? Su yai abrió el paquete y sacó un juego de leves. Esa mujer solo sabe enviarme cachas, y yo ni siquiera tengo el carnet de conducir todavía. Y su hijo solo sabe enviarme zapatos, no soy un espíritu centípeda, ¿sabes? Gusiu lo recordó, son tu madre y tu hermano. Ya sabes que son unos desastres eligiendo regalos. Cada año, la tía Chulu enviaba ropa para toda la temporada, mientras que su Jayuan lo regalaba baratillas y cosas por el estilo. Ni siquiera se molesta en llamarme, solo me envía mensajes de texto, dijo su Jay mientras dejaba sus cosas y le preguntaba, ¿y el tuyo? Arriba. ¿Quieres verlo ahora? Preguntó Gusiu con un gesto. Ella lo recordó que era de día, que no era de noche y que ni siquiera habían comido el pastel de cumpleaños. Su Jay la llevó arriba. Ahora. Gusiu tragó su comida, desconcertada. ¿Por qué tanta prisa? No has comido. Más tarde, respondió su Jay. Primero, déjame ver lo que me has comprado. Está bien, pero no te decepciones, lo he pensado durante mucho tiempo. Ya veremos. Gusiu abrió la puerta, se sentó en la alfombra y lo entregó la caja. Aquí tienes. La caja era pequeña, envuelta en papel rosa que ella había comprado y atada con un lazo de cinta. Su Jay desató el lazo, rasgó el envoltorio y levantó la tapa. Dentro había una nota con las palabras de si fortuna. Al ver su falta de reacción, Gusiu explicó algo avergonzada, no tenía ni idea de qué comprar. Era tan difícil que casi me quedo calva pensando en ello. Entonces así me ocurrió esta idea. Solo funciona en tu cumpleaños. Hoy, cualquier deseo que pidas, yo lo haré realidad. Sé que es un poco infantil, pero. Su Jay sonrió levemente. Servirá. Gusiu sonrió triunfante. Soy un genio, ¿verdad? Me alegro de que te guste. La joven echó la cabeza hacia atrás, con su rostro claro cubierto de un fino velo. Sus ojos brillaban bajo unas pestañas ligeramente curvadas que parpadeaban de vez en cuando. Su Jay bajó la mirada y dijo con voz ronca, mi deseo es este, hoy no puedes recasarme. ¿Qué podía hacer? Su autocontrol parecía fallar cada vez más. ¿Qué? Recasado. Si me pides algo escandaloso. Gusiu cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Quién sabía si este tipo aprovecharía la oportunidad para tratarla como una bestia de carga? Anad esto, si hago una petición irreasonable, puedes recasarla. Su Jay. Bien, de acuerdo. Gusiu aplaudió. Pronto se arrepintió amargamente, porque cada vez que decía algo que le desagradaba, él simplemente declaraba, hoy es mi cumpleaños, dejándola completamente impotente. Justo cuando estaba a punto de derrumbarse, llegó Jojin, acompañado de Shin Imo y Suinin. Shin Imo tenía cara de playboy. Lo había visto varias veces cuando visitaba a su Jay en el centro de estudiantes, siempre rodeado de mujeres diferentes. Lo que le llamaba la atención de Shin Imo era su alto coeficiente emocional, nunca la recordaba, pero siempre la saludaba con una sonrisa, diciendo, vuestra querida hermanita está aquí otra vez. Con el tiempo, se habían familiarizado. No esperaba que él y Suinin se convirtieran en pareja. Entonces ese produjo la escena que se desarrolló. Su Jay se inclinó a su lado y levantó un párpado en una concesión a regañadientes. Apenas susceptible. Gusiu quería abofers por haber tenido esa idea. Lanzó una mirada a Suinin. Jay, no te confíes demasiado, su dog. Tus problemas románticos han vuelto con fuerza. Jojin irrumpió por la puerta. Maldita sea, me estoy acachorando. ¿Por qué he perdido? Os reto a 300 rondas. Para celebrar el cumpleaños de su Jay esa noche, sugirieron salir. Pero el calor de agosto les venció dieron media vuelta en cuanto salieron a la calle.
El grupo se conformó con la comodidad del aire acondicionado en casa, llegando a juegos y a las cartas. Después de unas cuantas rondas, a Gusiulu entraron ganas de tomar el helado de doble capa que vendían a la salida del colegio. Decidieron que quien perdiera iría a comprarlo. Salud, Zhuang Zhuang. Gusiyu cogió una porción, le quitó la tapa y se la comió felizmente. Mi castigo, no pasa nada. Yo Jean le dio el otro bol a suinin. Solo a vosotras, chicas, os gusta esta cosa tan empalagosa. Yo también quiero, declaró Sujai, fijando su mirada en ella. Hermano y, desde cuando te gustan las cosas tan empalagosas? Preguntó Shinemo, dando un cadezo a suinin. El y yo Jean ya habían reanudado su partida. Suinin se movió en silencio, mirando a Sujai. Jai, ¿quieres un poco? Toma, quédate con el mío. No lo he tocado. No te es asunto tuyo. Sujai dio una patada a Shinemo, sin mirar a Suinin a los ojos, y respondió, no, gracias. Mi quedar con lo suyo. Inin, no les hagas caso. Crecieron compartiendo la misma cama cuando eran niños. Deja que comparten un cuenco. Vamos, inicia session. Te guiaremos por el juego. Yo Jean manejo su personage sin dudarlo. Capítulo 16, Son hermanos. En su vida anterior, Suinin parecía recordar que Sujai tenía una novia de la infancia, aunque era bastante discreta y fácil de pasar por alto. Además, no había oído nada sobre ellos. Pensó que podría empezar por acercarse a la novia de la infancia de Sujai y utilizar eso como trampolín para acercarse poco a poco al propio Sujai. Gusiyu no tenía una idea de que esta persona la había puesto en su punto de mira. Ahora, mientras le daba de comer a Sujai bocado a bocado, murmuró resentida, tenían razón. No te gusta esto, ¿verdad? Lo estás haciendo a propósito. Había trabajado muy duro para ganarlo, solo para que la mitad acabara en el estómago de este tipo. Sujai abrió la boca. Las cosas que normalmente le parecen empalagosas ahora no le parecen tan malas. Su edad tu language. Muy bien, maestro Su. ¿Qué más dice? De Jean darle de comer. Gusiyu esbozo una sonrisa forzada. Come. Espera a estar lina. Por ahora no. Puedes retirarte. Arg. Su dog, ya verás. Esta noche así lo herpagar. Sujai parecía ajeno a su expresión furiosa, y incluso le lanzó una mirada provocativa. Yo Jean terminó su partida y bastizo. Ah, qué aburrido. Este tiempo tan horrible y es suficiente para matar a un hombre. Se volvió hacia Sujai. Hermano y, así es como vas a pasar tu glorioso 18º cumpleaños? Qué aburrido. Sujai respondió irritado, prefiero que sea aburrido. Culpa a este tipo por interrumpir su tiempo a solas con Peach. Cuando terminemos el pastel, podíais iros todos, ordenó Sujai. No, juguemos a algo, sugirió Shinemo. Yo Jean preguntó, ¿a qué juguemos? Shinemo sacó algo. Tengo estas cartas con castigos escritos en ellas. Encontró una botella de refresco de cola. Este es nuestro accesorio. Quien quiera que sin él la botella tiene que cumplir el castigo. ¿Qué os parece? Sujai se burló, qué aburrido. No dirás eso más tarde, lo dijo Shinemo con una sonrisa sugerente. Juguemos. Yo me apunto. De todos modos, estamos aburridos, dijo yo Jean levantando la mano. Gusiyu no puso ninguna objeción, ya que estaba de acuerdo con yo Jean en que no había nada más que hacer. Suinin asintió, yo también me apunto. El grupo dirigió su mirada hacia Sujai. Sujai suspiró impotente. Démela. Yo la juré. Shinemo se apresuró a empujarla hacia él. Toma, hazlo tú. Jurala tú. Los aperitivos de la mesa habían sido retirados hacia tiempo y apilados al enlado. Sujai comenzó a girar la botella. El cristal tintineaba contra la mesa, produciendo un suave y rítmico clink, clink. 5 pairs de ojos se fijaron intensamente en ella hasta que finalmente se detuvo ante Shinemo. Shinemo sonrió, mirando a Sujai. Parece que alguien aquí no quiere dejarme escapar. Los labios de Sujai se curvaron ligeramente mientras respondía deliberadamente, probablemente porque soy demasiado molesto. Shinemo murmuró entre dientes, maldito bromista. Yo Jean captó la indirecta. ¿A qué viene esa charla críptica? Saca ya tu castigo. Shinemo cruzó los brazos. Sácalo tú por mí. Yo Jean se animó. Caramba, sí. Déjame elegir el más desagradable para ti. Antes de que pudiera terminar, Ezequiel mirando la tarjeta que tenía en la mano, asombrado.
Besa a la chica que tienes al lado. Maldita si, Shenemo, me encanta esta tarjeta de castigo, y es emocionante. Shenemo lejezo una señal frenética a su jai y luego miro a Gusiu, insinuando, adelante, amigo. Te he tendido una trampa perfecta. Su jai miro a Gusiu. La chica le devolvió la mirada con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Su jai le tomó el rostro con impaciencia, girándolo hacia él con una expresión ambigua. ¿Curiosa? Su piel era suave y tersa bajo a sus dedos, tentándolo a acariciarla ligeramente, como los pasteles de luna de piel de nieve de la panadería. Gusiu, con el rostro cautivo, murmuró indistintamente, Sultame, Luego se oyó el sonido distintivo de un beso. Efectivamente, Shenemo tocó a sus labios con una mirada de pura felicidad. Su niña estaba cerca, con el rostro sonrojado por la vergüenza. Jojin hizo una mueca. Maldita si, me arrepiento de esto. Gusiu apartó a sus manos con enfado, frotándose las mejillas. Agarró su cuello y se inclinó hacia él. Eso es demasiado, su dog. Tú quieres mirar, pero a mí no me dejas. Por fin había conseguido ver una actuación en directo hoy, solo para perdérsela de esta manera. La mejilla de la chica, a pocos centímetros de distancia, se sonrojó, mostrando unas tenues huellas dactilares. Él la miró fijamente mientras tragaba saliva. No lo he visto. Dejando marcas como esas. Y así lo hubiera hecho en otro sitio. Sus orejas se sonrojaron. No se atrevió a pensar más en ello. Dejad de hacer el tonto, vosotros dos. Rápido, está empezando otra vez. Jojin observaba imperturbable estos dos habían sido enemigos acérrimos desde la infancia, discutiendo y peleando durante años. Shenemo observaba las orejas sonrojadas de su jai, reprimiendo una risita a su lado. En la escuela, era un tipo muy engreído, pero delante de Gusiu, actuaba como un colegial. Su inin bajo la mirada. ¿Había sucedido algo así en su vida anterior? No lo recordaba. Pero ahora había besado a otra persona delante de su jai. ¿Cómo la vería él? ¿Qué pensaría? ¿La consideraría una mujer de moral dudosa? Todo era culpa de ese maldito Shenemo tenía que deshacerse de él lo antes posible. Gusiu soltó a su jai, cogió la cola que tenía cerca y dio un sorbo. Su jai alisó las arrugas de su ropa, se sentó derecho y comenzó a girar de nuevo. Gusiu eructó después de beber la cola, con la boca de la botella detenida frente a su cara. Shenemo levantó una ceja, miró a su jai y sonrió maliciosamente. Vamos, Xiao Tao. SSSSH. Shenemo se agarró la pantorrilla y miró a su jai con los dientes apretados. El celosa no lo dejaba ni siquiera usar su nombre correctamente. Jojin lo miró con recelo. ¿Qué estás haciendo, comportando como una mujer? Gusiu y su inin lo miraron a la vez. Shenemo apretó la mandíbula. Nada. Solo un calambre. Su jai retiró el pie, impatient. Deja de decir tonterías. Shenemo dudó y luego modificó sus palabras. ¿Cómo que tonterías? Ten un poco de compasión. Vamos, Tao. Señorita Gu, roba una carta. Gusiu sacó una tarjeta. Mantén el contacto visual con la persona del sexo opuesto sentada a tu lado durante 10 segundos. A su izquierda estaba su jai, a su derecha su inin, mientras que Jojin y Shenemo ocupaban los asientos de enfrente. Su falta de elección era obvia. Shenemo sonrió con airbalón. Ojo esto debería ser entretenido. Jojin preguntó, ¿qué hay que ver? ¿Qué tiene de interesante? Su inin se mordió el labio y le lanzó una mirada silenciosa a Shenemo. Este tipo era un despistado sin remedio, no podía entender por qué había aceptado ser su novia. Se rumorea que mirar durante más de 10 segundos despierta sentimientos, declaró Shenemo. Jojin frunció el seno. ¿Qué tontería? Como si eso fuera a pesar entre ellos. Son amigos, por el amor de Dios. Tendrías que estar completamente loco para enamorarte de tu propio hermano. Shenemo, jajajajajaja. Su jai lanzó una mirada fulminante a Jojin. Gusiu estaba completamente desconcertada, incapaz de entender que había hecho gracia a Shenemo. Pensaba que Jojin había dado en el clavo. ¿Sentimientos? Eso era totalmente imposible entre ella y su jai. Solo pensarlo le daba pánico. Su inin, este tipo tiene problemas. Déjalo inmediatamente. Jojin, completamente desconcertado, lo espido, ¿de qué demonios te ríes? Si sigues así, estás muerto. Shenemo se secó las lágrimas de risa de las comisuras de los ojos. No entiendes nada. Esto es muy divertido.
Capítulo 17, tan arrogant normalmente, ahora tan cobarde. Shun hemos saco su teléfono para cronometrarlos. ¿Listos? A la de tres, dos, uno, empezad. Tres. Dos. Uno, yeah. Gusi you fijo su morada en su jai. Era una cabeza más alto que ella, y el lunar en el plieg de su doble parpado quedó era inquietamente atractivo. El parecía bastante imperturbable, solo levantó una ceja antes de volver a su expresión característica de cansancio distante, con los ojos entrecerrados fijos en ella. 6. ¿Cómo es posible que solo hayan pasado 6 segundos? ¿Cuándo así volvió el tiempo tan insoportablemente lento? 5. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Esto es bastante incómodo. 4. Espera, espera. 3. Vamos, Gusiu, puedes hacerlo. 2. Bien, ya casi está. 1. Uf, por fin se acabó. Sujay, voy al baño. Gusiu bebió un sorbo de agua. ¿Qué? ¿Crees que estoy desesperada por hacer pis? Shenemo vio a Sujay prácticamente huir de la escena y serio entre dientes, yo también voy al baño. Jojin exclamó, Joder, esto no es un baño público. ¿Por qué ves los dos juntos? Gusiu. Suinin vio su oportunidad y se acercó. Tú y Sujay estáis muy unidos. Es bastante envidiable, ¿no? Gusiu asintió. Supongo que sí. ¿A qué demonios estaba llegando? Suinin frunció el seno, fingiendo angustia. Sabes, cuando era pequeña, deseaba desesperadamente tener un amigo de la infancia, una figura de hermano mayor que me cuidara y me protegiera cuando estuviera en peligro. Pero no tuve tanta suerte como tú. Gusiu respondió con total seriedad, es un hermano menor. Él se desplazó silenciosamente hacia el sofá. ¿Cómo se había vuelto tan peculiar esta persona después de vincularse a algún sistema? Oh, bueno. Eso también está bastante bien. Suinin hizo una pausa de unos segundos. Gusiu, si no podemos seguir hablando, mejor dejémoslo. Es incómodo para ti y es incómodo para mí. Nunca antes había pensado en Sujay con tanta intensidad. Sujay sacó agua en la cara, jadeando mientras se miraba en el espejo. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía que fuera a salir del pecho. Sus ojos ardían de deseo y sus orejas estaban sonrojadas. Recordó a Gusiu momentos antes, sus ojos almendrados ligeramente inclinados hacia arriba, su piel blanca como la leche. Su proximidad la había permitido ver el fino velo de sus mejillas, sus pestañas eran largas, sus ojos parecían albergar ganchos que tiraban sin descanso de su corazón. Nunca había imaginado que 10 breves segundos pudieran dejarlo tan completamente destrozado, tan completamente sin redención. Se echó agua en la cara de nuevo. Salió al balcón y encendió un cigarrillo. Rara vez fumaba, a Peach no le gustaba el olor, pero cuando la irritación se apoderaba de él, un solo cigarrillo era su único consuelo. Shenemo salió del baño y fue testigo de esta escena. El joven se apoyaba en la barandilla del balcón, su silueta irradiaba una profunda sensación de soledad. Sujay levantó la vista al oír el ruido y discretamente guardó el cigarrillo que tenía en la mano. Al reconocer a Shenemo, se dio la vuelta con un encogimiento de hombres y volvió a fumar. Shenemo se acercó y encendió un cigarrillo. Aunque soy heterosexual como una flecha, tengo que admitir que me has dejado boquiabierto. Lo costaba describir la sensación que acababa de experimentar. Esa mirada atrás lo había desconcertado al principio, pero al ver a Shenemo, su mirada se había vuelto distante. Con el humo saliendo de su boca y nariz, se veía absolutamente impresionante. Sujay exhaló una bocanada de humo y se rió, maldiciendo, maldita sea. Shenemo adoptó un tono inusualmente serios. ¿En serios, no vas a decirlo sin rodeos? Había conocido a Sujay el comienzo del décimo curso, cuando aquel tipo arrogante se subió al escenario y declaró que no lo iban las relaciones o algo así. Shenemo estaba abajo, maldiciéndolo por ser un maldito fanfarrón. Su primer encuentro propiamente dicho fue en el consejo estudiantil. Sujay seguía con esa expresión indiferente, hablando con un air de superioridad que lo irritaba. Más tarde, cuando lo acorralaron y le dieron una paliza en la calle, justo cuando pensaba que estaba acabado, Sujay apareció de la nada. Agarró a los agresores y se defendió, sin siquiera mirar a Sujay antes de marcharse con una taza de té con leche. Él lo observó y sonrió. Más tarde, a través de los asuntos del centro de estudiantes, poco a poco se fueron conociendo. Fue entonces cuando descubrió algunos de los secretos de Sujay.
Ese tipo insufriblemente arrogant lavaba anos secretamente enamorado de su amiga de la infancia, una chica totalmente discreta. Su ya entrecerró los ojos. Miedo. Miedo de que, si ella no le correspondía, su relación nunca volvería a ser como antes. Sean emo dio una calada a su cigarrillo. Mi consejo? Primero tienes que hacerlo ver que eres un hombre. Entendía el miedo de su ya, no era más que el temor a no poder volver a ser como antes. La persona que parecía no preocuparse por nada se acobardaba ante esto. Su ya apagó el cigarrillo sin decir nada. Ah, claro. ¿No te pedí que lo escribieras una carta de amor la última vez? ¿La escribiste? Recuerdo shinimo y pregunto con curiosidad. Su ya dudo. No. Tienes que, cobarde, si burlo shinimo. Deberías haber dado el primer paso. En cambio, te has reprimido durante todo este tiempo. Espera a que alguien más se hablance sobre ella y te la robe, entonces lo harás. En opinión de shinimo, si te gustaba alguien, simplemente había que ir por ello. ¿Por qué darle tantas vueltas? No acabes arrepintiendo más tarde cuando hayas perdido tu oportunidad. Su ya lo entendía. ¿Cómo no iba a hacerlo? Si existe aunque fuera un 1% de posibilidades de que Gusio no sintiera lo mismo por él, se retiraría. Quería que el efecto de ella fuera absoluto. No podía soportar ese 1% de posibilidades de perderla. Sujai, tú no eres de los que se contienen, dijo shinimo. Cuando llegue el momento, no será tan sencillo como simplemente perderla. La voz de Sujai era firme. Lo sé. Llevaba mucho tiempo preparándose para esto. Si acababa haciendo el daño, lo aceptaría de buen grado. Shinimo suspiró. Ah, ¿para qué molestarse? Menos mal que no tengo a nadie a quien adore, porque si no. El amor podía convertir a un prodigio en un humilde admirador. No tenía ningún deseo de tocar ese tema. Si no, ¿qué? ¿De qué estáis hablando? ¿Acabo de mencionar a alguien corrito para ti? Gusio no pudo soportar más la incómoda charla con su niña y se acercó para ver qué estaban haciendo los dos. Shinimo la protegió. Ya, nos ha pelado, señorita Gu. Su ya y yo estábamos hablando de alguien corrito para nosotros. ¿Qué? ¿Tienes novia, su dog? ¿Quién es? ¿La conozco? ¿Cómo es? Preguntó Gusio con urgencia. ¿Cuándo había sucedido eso? Ella realmente no tenía ni idea, aunque tampoco lo había visto charlando con Nadia en los últimos días. Su ya apartó a shinimo y lo revolvió el pelo. ¿No lo sabes mejor que Nadia? Gusio asintió. Es cierto. Con tu pésima personalidad, ¿cómo podrías encontrar una novia? Su ya la trajo hacia él. Entonces tendrá que atormentar de ti. Gusio percibió el olor a humo en él y se tapó la nariz mientras lo empujaba. ¿Has estado fumando? Apestas. Alejate de mí. Su ya levantó una ceja y lo rodeó el cuello con el brazo. Entonces te apestar hasta la muerte. Ah. Vite. Shinimo observó la escena en silencio, viendo a alguien comportarse como un niño de primaria que intenta llamar la atención de una compañera de clase. No pudo evitar sentir simpatía, a este ritmo, lo llevaría una eternidad conquistar a Gusio. Capítulo 18, Probando el terreno. Después de terminar el pastel, Jojin y los demás también se marcharon. Recuerdo que su niña la había agarrado la mano antes de irse, actuando como si fueran viejas amigas. Señorita Gu, me caes muy bien. Mantengamos el contacto. Perdonala por estremecerse por dentro, tentada de replicar, estás completamente fuera de lugar. Pasar tan abruptamente de una personalidad serena y compuesta a un acto tan torpe y prepotente. Nadia lo encontró sospechoso? Las expresiones de shinimo y Jojin confirmaron que Nadia lo hizo. Por un momento, no supo si compadecerse de sí misma o de su niña. Su ya preguntó con curiosidad, ¿cuándo se hicieron tan íntimas? ¿Quién sabe? Esa mujer es un poco rara. Sería prudente que mantuvieras las distancias. Gusio no podía comprender sus motivos, estaba claramente enamorada de su ya, pero de repente la colmaba de amabilidad. Ahora casi se sentía agradecida por la abrumadora presencia de su niña mañana, probablemente la habrían olvidado. Su ya comentó, tu visibilidad ciertamente ha aumentado. Gusio. Realmente lo había olvidado. Después de estar invisible durante tanto tiempo, este ligero aumento de atención, aunque no era enorme, al menos ahora la gente podría llamarla por su nombre. ¡Qué maravilloso, qué maravilloso! ¡Y una mierda! Genial, su niña probablemente volvería a molestarla la próxima vez.
Gu siu se agarro la cabeza. Su jai daijo, lo gustas. Gu siu lo miro, completamente desconcertada. ¿Por qué eres tan sarcástico? Sujai, la has anadito o WeChat. Gu siu nego con la cabeza. No sup como recazarla. Ya sabes que no se me de muy bien decir que no a la gente. Quizás debido a una falta de seguridad en sí misma desde la infancia, se sentía obligada a devolver incluso la más mínima amabilidad con crex. Aunque no podía entender por qué su niña quería ser su amiga, no había tenido el valor de recazarla cuando se lo pidió. Su jai replicó, entonces, ¿por qué me recazaste a mí? Bueno, somos amigos, ¿no? Además, ¿cuándo te he recazado yo? Preguntó Gu siu con indignación. Prácticamente se había matado a trabajar por el SDY, por culpa de eso, se había perdido la China del beso. Esa idea la enfado en más y lo recrimino, y dices que es culpa tuya que no haya podido verlo, que otras personas se besaron. Su jai permaneció imposible. ¿Quieres observarlo? Solo por curiosidad. ¿Curiosidad por qué? Gu siu se sintió un poco avergonzada. Es solo que todo el mundo lo describe como una descarga eléctrica o algo así. Quería ver sus reactions. Desde que descubrió que este mundo se basaba en una novela, había devorado innumerables novelas románticas, quedando completamente cautivada por ellas. Las novelas, como sabes, a menudo describían esos momentos con gran detalle. Naturalmente, se preguntaba si bizarra se parecía en algo a las descripciones de esas historias. Su jai se rió suavemente. De todos modos, no podrías saberlo. Las majalas de Gu siu se enrollaron ante su risa. Por supuesto que lo sé. Pero quiero verlo por mí misma. Intentalo. Antes de que Gu siu pudiera procesar el significado de esas dos palabras, su jai la había rodado con sus brazos por la cintura y la había levantado para sentarla en su regazo. Ahora, sentada ahorcajadas sobre las caderas de su jai, tenía las piernas torcidas de forma incómoda, ya que su movimiento repentino la había dejado suspendida en el aire. Instintivamente, rodeó su cuello con los brazos, presionando con las palmas contra el hueso firme bajo su piel. Gu siu se apresuró a apartarse. Su jai la sujetó con fuerza por la cintura, con la mirada fija en ella. ¿No tenías curiosidad? Pruébalo conmigo y lo verás. En esa posición, ella era ligeramente más alta que él, lo que la obligaba a mirar hacia abajo, a sus ojos. Su mirada era abrasadora y ella apenas podía sostenerla. ¿Has perdido la cabeza, su dog? Las manos que rodeaban su cintura le parecían electrificadas y casi se derrumbó por la debilidad. Nunca había sabido que su cintura pudiera ser tan sensible. Temiendo caer en sus brazos, presionó a sus manos contra los hombros de él con ligera fuerza. Su jai la miró fijamente y le hizo una tentadora propuesta. Pero tenías curiosidad, ¿no? El rostro de Gu siu estaba tan sonrojado que resultaba irreconocible. Bajó la cabeza. Somos hermanos. No está bien. El ambiente había alcanzado un nivel extremo de incomodidad. La mente de Gu siu era un caos total. Ni siquiera podía recordar que había dicho para llegar a esa situación. Su jai le susurró al oído como un demonio diabólicamente seductor, todo lo que dice, yo puedo hacerlo realidad dadas si somos hermanos o no, lo descubrirás con un beso. Hoy es mi cumpleaños. Además, soy bastante guapo. Será nuestro primer beso para ambos, así que no saldrás perdiendo. Yo también tengo curiosidad, Tauzi, satisfacing también. Gu siu miró a su jai. Era realmente guapo, tal y como decía, y ella no saldría perdiendo. Sus ojos parpadearon, claramente vacilantes. El sonrió amablemente y continuó, acabó de comer unos dulces. Vimos. Ya fuera hackeada por su jai o simplemente para conceder su deseo. Ella cerró lentamente los ojos y se inclinó hacia él. Su primera sensación fue de suavidad, los labios de los chicos eran realmente tan flexibles. Su jai no había cerrado los ojos, la observaba atentamente. Al sentir la suavidad contra sus labios, su garganta se convulsionó violentamente. Fue solo un contacto fugaz, que duró menos de un segundo, antes de que Gu siu se apartara. Se humedeció los labios y se llevó las manos al pecho. Así que las novelas eran todas mentiras. Aunque la había resultado bastante agradable besar, no había sentido ninguna descarga eléctrica en el corazón. Al ver a la chica lamer sus labios de forma provocativa, la voz de su jai se volvió ronca hasta quedar irreconocible. Preguntó pacientemente, ¿cómo te ha parecido? Gu siu murmuró unas palabras, suave. Los ojos de su jai se oscurecieron. ¿Y la sensación de descarga eléctrica?
Gusiyu nego con la cabeza. Quizás no ha durado lo suficient. Esta vez, déjame tomar la iniciativa. Gusiyu comenzo, que. Antes de que él la silenciara con un beso. Este no se parecía en nada al interior. Primero, lo lamió los labios. Gusius eco ligeramente hacia atrás, con la boca abierta por la sorpresa. Esto solo le facilitó las cosas a Sujai. Sugito con firmeza su cabeza, que se retiraba, deslizando suavemente su lengua dentro para entrelazarla con la de ella, besándola suavemente. Cuando su lengua se encontró con la de ella, Gusiyu sintió una olida de cosquilleo recorrer su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, amenazando con saltar de su garganta. Aturdida, pensó para sí misma, así que por eso sabía a caramelo de leche antes. Sujai la observaba con los ojos muy abiertos, fijándose en el rubor que se extendía por sus mejillas tras sus besos. Le pellizcó las mejillas para que abriera más la boca y le chupó los labios en olidas. Los sonidos que emanaban del salón eran suficientes para hacer sonreír a cualquiera y acelerar el corazón. Era imposible saber cuánto tiempo había pasado. Un suave gemido escapó de la garganta de Gusiyu. Solo entonces Sujai la soltó a regañadientes, acariciando la cara. Y esta vez. La mente de Gusiyu estaba completamente en blanco. Jadeando, se limpió la baba y espiró, sonrojada por la vergüenza, nada. ¿Dónde demonios había aprendido este hombre tales habilidades? Sujai se rió suavemente, observándola mientras se lamía lentamente la comisura de los labios. ¡Qué pena! Me siento bastante excitado, ¿sabes? Al verlo así, el corazón de Gusiyu se aceleró y presa del pánico. Capítulo 19 Fuegos artificiales en la cabeza. Sujai se rió con la cabeza gacha. Si Gusiyu hubiera estado presente, habría notado que sus orejas estaban carmesas como si fueran a sangre. Reclinado en el sofá con los ojos cerrados, respiró profundamente y levantó un brazo para protegerse la vista. Al mirarlo más de cerca, se veía que su mano temblaba ligeramente, lo que delataba su tensión interior. Buzz, buzz, buzz. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y respondió, hola. Al otro lado, la mano de Sujai se detuvo a mitad de la toalla. ¿Y qué estás haciendo? Mirando al techo, Sujai sintió fuegos artificiales estalando en su cabeza. Rara vez educado con su hermano, respondió, habla. Sujai se rió entre dientes. Hoy estás de muy buen humor. ¿Tien algo que ver con Peach? ¿Que, no lo has confesado tus sentimientos? A su hermano menor no le importaba nada, era emocionalmente distante. Solo en presencia de Peach parecía una persona normal. No hay nada que discutir, voy a colgar. Feliz cumpleaños, dijo Sujai. Apenas se habían visto desde la infancia. Tras unas pocas palabras, la llamada terminó rápidamente. A Sujai no le importaba. Se sentía completamente patético. Solo era un beso, pero ahí estaba él, repitiéndolo una y otra vez como una chica enamorada. Tenía ganas de salir a correr 10 vueltas al campo y gritar a pleno pulmón, besarse es increíble. Besarse es tan agradable. Quien quiera que inventara los besos merecía el premio al mejor invento. Gj. En la silenciosa habitación, el joven se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con una sonrisa maníaca que resonaba inquietamente en el espacio. Si no lo hubiera visto, habría pensado que algún espíritu lo había posado, el tipo que antes era tan gay se había convertido en un completo cretino. Gusiyu huyó de vuelta a su habitación, agarrándose el pecho, donde su corazón latía con fuerza. Tumbada en la cama, las imágenes de hacia unos momentos se repiten sin cesar en su mente. Poco a poco, se recorrió los labios con los dedos, como hace la sensación de rubor y taquicardia en persistiera ali. Golpeó el colchón, se cubrió la cara y gritó en silencio. ¿Cómo pudo haber besado a Sujai? ¿Y haberlo disfrutado tanto? No era culpa suya. La culpa era de ese perro de su por seducirla. Y tal y como dijo Sujai, ella no había salido perdiendo. Así es, no le importaba. En lo más mínimo. Se lo repitió a sí misma una y otra vez. Era solo ese perro de su, nada más que ese perro de su. Mantén la calma. Gusiyu no tenía una idea de cuánto tiempo había pasado haciendo este ejercicio mental antes de quedarse finalmente dormida. Ya fuera por el efecto secundario de besar a Sujai o no, Gusiyu sonó con ella misma junto a él.
En su sueño, lavaba el uniforme de Huasheng, radiant de alegría, mientras que su jai, a su lado, tenía una expresión distante y apenas le prestaba atención. Se vio a sí mismo levando el desayuno a su jai. Después de aceptarlo, él le daba la espalda y lo tiraba a un lado. Se ve a sí mismo girando a su alrededor día tras día, actuando prácticamente como su devota perita. Ponía tanta energía en ello, pero su jai nunca le sonría. Él era el hijo altivo y privilegiado de los cielos, totalmente destinoso, incapaz siquiera de mirarla. De repente, se sintió terriblemente triste. Gusiu así despertó, desconcertada por tal sueño. Apretó los dientes interiormente, las acciones de habían sido precipitadas. Los hombres son pura tentación, especialmente los guapos. Quizás bizarra su jaya noche había desencadenado este sueño en el que él se humilaba. Ahora, verlo solo la hacía pensa que era un bastardo sin corazón que la olvidaría en cuanto se volviera a poner los pantalones. Ahora casi estaba agradecida por el sueño, al ver a su dog actuando como si nada hubiera pasado. La había dejado mortificada toda la noche, pero podía acercarlo a la práctica. Le puso los ojos en blanco y luego le lanzó una mirada fulminante. Su jay apenas había dormido la noche anterior. Cada vez que cerraba los ojos, ella llenaba su mente. Se había dado innumerables duques frías durante toda la noche. ¿Por qué me miras así a primera hora de la mañana? Preguntó su jay. Gusiu no dio ninguna explicación. No podía admitir su frenético comportamiento de pero la mezclos en el sueño. Si él se enteraba, se volvería muy engreído. Prefería morir antes que contárselo. Por nada. Ah. De repente, el ambiente se volvió silencioso. Normalmente, durante las comidas, Gusiu parlatiaba sin parar, soltando tonterías sin fin, desde chismes sobre tal o cual persona hasta interminables historias sobre gatos aquí y allá, mientras su jay le respondía a su lado. El repentino silencio dejó se sentir claramente extraño, así que, para romper la incomodidad, ella preguntó, ¿cómo dormiste anoche? En cuanto las palabras salieron de su boca, se arrepintió, pero ya no había vuelta atrás. Solo pudo mirar lo imposible y añadir, solo preguntaba. No tienes por qué responder. Su jay dejó la taza y la miró fijamente. No muy bien. Gusiu se retorció bajo su mirada y logró articular un lento ah. Su jay insistió, con voz cada vez más grave. ¿No quieres saber por qué? Gusiu recordó de repente su seductora voz de la noche anterior, y un rubor se extendió por sus mejillas. Era inquietamente similar al susurro ronco que la había susurrado al oído. Inclinó ligeramente la cabeza, frotándose el hombro contra la oreja. Inmediatamente inquieta, balbució, no. En realidad no. No quiero saberlo. Los ojos de su jay se oscurecieron. Ella estaba tratando de evitarlo de nuevo. Así que él temía que ella lo evitara una vez que lo supiera, pero también temía que se acercara a él, sin estar preparada en absoluto. Entonces, ¿alguna vez has pensado en tener una relación? Gusiu levantó la vista, desconcertada por su abrupto cambio de tema. Sí, respondió. Creía que todas las chicas fantaseaban con cómo sería su futura pareja. Ella no era una excepción, excepto que, con su peculiar constitución, la gente ni siquiera podía recordar su nombre, y mucho menos a ella como persona. Cuando llegó a la adolescencia, la idea del romance se había desvanecido gradualmente. Desde luego, no quería un novio que le preguntara su nombre todos los días, obligándola a explicarlo una y otra vez, atrapada en ese ciclo sin fin. Su jay, ¿qué criterios? Gusiu los contó con los dedos. Bueno, en primer lugar, debe tratarme bien. Luego, debe hacer todo lo que yo le diga. Tiene que ser guapo, bondadoso y, a ser posible, recordarme. Pero ¿por qué lo preguntas? Su jay lo anotó. Solo por curiosidad. Gusiu sintió curiosidad. ¿Y tú? ¿Cuáles son tus criterios para elegir novia? No había contado las 50 chicas que había recazado, pero había sido testigo de cómo recazaba a 49 guapas, inocentes, sofisticadas, de todos los tipos imaginables. Nunca la había visto mirar a ninguna de ellas por segunda vez. Su jay levantó los párpados para mirarla. Alguien un poco tonto, supongo. ¿Qué? ¿Por qué a todos los chicos de hoy en día les gusta ese tipo de chicas? Lo vio en muchas novelas. ¿Eso no me hace a mí, que soy tan inteligente, bastante torpe? Entonces es culpa mía por ser demasiado brillante. Gusiu suspiró. Respondió al mensaje de Shin Mo. Sal a tomar algo esta noche. Te enseñar la ciudad. Ya es hora de que hagas cosas de adultos. Lo siento, ya lo hice.
Maldita si, no puede ser. Estabas tan triste que quis animarte, y ahora me dices que ya lo hiciste. Resulta que yo soy el payaso. Maldita si. Enviame la dirección. Capítulo 20, ¿lo rast? Sujai de yo el teléfono y respondió tranquilamente, los tontos tienen su propia suerte. Gu siu asincio. Es cierto. Eres muy afortunado, su dog. Sujai serio entre dientes. Tener de ti es mi fortuna. Sujai eco un vistazo a la dirección que la habían enviado y de yo el teléfono un lado. Esta noche te llevará a un bar. ¿En serios? Siempre he querido ir, pero nunca me he atrevido. Tengo que buscar algo que ponerme. Gu siu subió corriendo las escaleras para elegir un conjunto. Sujai. Esa desgraciada. Se olvida de todo después de un beso. No tiene ningún sentido del humor. ¿No ve que él está molesto? Después de todos estos años juntos, ni siquiera se da cuenta de que él está a punto de errar. Y él todavía tiene que convencerla y llevarla a salir. Por la noche. Sujai abrió la puerta. ¿Ya estás lista? ¿Por qué tardas tanto? Al entrar, esecuedo atnido al ver la montaña de ropa apilada en la cama. Ya casi. Gu siu así pinto los labios. Tenía intención de maquillarse mucho, pero como no tenía herramientas en casa y tampoco sabía maquillarse, se conformó con eso. Afortunadamente, Sujai le había regalado un pintalabios por su cumpleaños la última vez. Ella había dado por hecho que nunca lo usaría, pero hoy era la ocasión perfecta. Sujai se sentó a su lado y la observó mientras se pintaba los labios. Se humedeció los labios y tragó saliva. ¿Te gusta como te queda? Gu siu se repasó lentamente las comisuras de los labios y se detuvo al oír su pregunta. Está bien, supongo. Solo un poco desigual. Déjame ayudarte. Gu siu no confiaba en sus habilidades. Tú, olvidalo. Acabarías haciendo parecer un fantasma. Sujai le quitó el pintalabios de la mano. Esto es como pintar, ya lo sabes. Y, como sabes, se me da bastante bien pintar. Eso era cierto. Aunque deba admitirlo, Sujai parecía tener talento para todo. Gu siu no se molesto en finger. Está bien. Pero más te vale hacerlo bien. Sujai le pellizcó la barbilla. Gu siu sintió que esa familiar sensación de hormigueo se apoderaba de ella de nuevo. Instintivamente, intentó apartarse. No te muevas. Sujai permaneció impasible mientras tocaba ligeramente con el pintalabios rojo su suave labio superior rosado y luego comenzaba a aplicarlo uniformemente. Su toque era suave, pero fruncía el seno como se estuviera realizando una tarea monumental. Gu siu se tensó y su mirada titubeó. Tan cerca de él, observó el lunar debajo de su párpado y de repente comprendió por qué tantas chicas lo adoraban. Sujai transformó lentamente sus pálidos labios rosados en un carmesí intenso, cuyo rico color hacía que sus labios carnosos parecieran aún más seductores. Su mirada se volvió cada vez más oscura. La chica, Ana a todo, reveló sus dientes blancos como perlas y la punta de su lengua, provocando sus sentidos uno por uno. No haberlo probado antes era una cosa, pero ahora sabía lo delicioso que era. Terminó de aplicarlo con una precisión casi autoflagellante. Ya está. Su propia voz lo sobresaltó y se aclaró la garganta suavemente. Gu siu examinó su reflejo. La aplicación era impecable y ella estaba satisfecha. Absolutamente perfecto. Esperame aquí. Voy a cambiarme de ropa. Sujai se sentó en la cama. De acuerdo. Entonces recordó algo. Se levantó, se colocó junto a la puerta del baño y gritó, ¿has leído la carta que había en el estuche de pintalabios? Se tocó la oreja y luego una etiqueta de su camisa, tratando de distraerse de sus nervios. Ah, ¿la carta? Sí, la he leído. El baño tenía algo de insonorización. Gu siu estaba cambiando de ropa y tardó un momento en responder. Los dedos de Sujai se tensaron sobre la etiqueta. Con la cabeza gacha y el pelo cayendo sobre los ojos, murmuró, ¿no tienes nada que decirme? Gu siu examinó el pequeño top sin mangas en el espejo, tirando de los tirantes. Su pregunta la dejó perpleja. ¿Qué podía decir? Una carta de tabaco al comprador. ¿Esperaba que ella compartiera sus pensamientos? La letra era bastante bonita. Gu siu abrió la puerta y se sorprendió al ver a Sujai de pie junto a ella, con los ojos enrojecidos. ¿Qué haces? ¿Has estado llorando? Sujai sintió una olida de amargura. Así que realmente no le gustaba en absoluto.
Siempre lo había visto como un hermano menor. Su visión se nubló y la pecaba la nariz. La alegría de la noche anterior se había convertido en la agonía de hoy. Quería entrar corriendo y decir lo que sentía, sin importar las consecuencias. Pero en el momento en que ella abrió la puerta, sus pensamientos se detuvieron. ¿Vas a salir así? La chica lavaba un top rojo sin mangas que hacía que su piel clara pareciera aún más pálida. Su cuello y sus brazos delgados estaban al descubierto, y el top se tensaba sobre su pecho, revelando unas curvas suaves y blancas. Su jai empezó a enviar mensajes sin sin mostrar ninguna emoción. Cambia de KTV. Gusiu, ¿qué pasa? Su jai se sentó en la cama. Este me hace parecer un poco gordita. ¿Tienes algo más? Déjame probar otra cosa. Gusiu se acarició la capa de grasa de su estómago. Debería haber comido menos en la cena. Está bien, tengo muchas más. Ella dema elegir algo. Cuando se dio la vuelta, su jai se fijó en un nudo atado a su cintura, con el resto de la espalda completamente al descubierto bajo la tela. Su mirada se detuvo en los omoplatos, donde permanecía la cicatriz que ella lo había dejado cuando era niña. La marca de nacimiento en forma de corazón en su cintura, el origen de su apodo infantil. Gusiu revisó las prendas una por completo a la mirada de su jai. Después de seleccionar un conjunto, se dirigió al baño y le preguntó, ¿han legado ya sin emo y los demás? ¿Queda tiempo? Si no, me pondrá este. On es temprano. Dijeron que lo cambiarían a las 9. De hecho, on era temprano, apenas pasadas las 8. Gusiu asintió y se marchó. Mientras la ve alejarse, su jai desbloqueó su teléfono. ¿Por qué? Ya he reservado la sala, solo estoy esperando a que llegues. Deje de tonterías. Está bien, joven maestro. Si no apareces hoy, iré a tu casa y cantaré a tu pulmón. Su jai dejó el teléfono a un lado y suspiró. Se sentía como un completo idiota, en un momento ella lo había hecho llorar, y al siguiente él estaba actuando como un tonto lascivo. La puerta se abrió y Gusiu salió. Su jai se enderezó, pensando con un toque de resignación, bueno, si soy un bastardo, ¿qué es así? Algún día encontraría la manera de que Peach lo viera como un hombre. Por ahora, se centraría en ayudarla a elegir un atuendo adecuado. Esta vez se había puesto un vestido negro ajustado que acentuaba su figura maravillosamente. ¿Qué tal este? Demasiado anticuado. Unos momentos después, se volvió a cambiar. ¿Qué tal este? Demasiado llamativo. Después de innumerables cambios de ropa, Gusiu se derrumbó sobre él, agarrándolo por el cuello y apretando los dientes. Su perro, debo estar loca para confiar en ti. Iba a decir que el que leves puesto ahora está perfectamente bien. Su jai se encontró inmovilizado debajo de ella, sin poder respirar. Intentó apartarse, pero no tenía espacio para moverse. Su cabello suelto le tapaba la vista y, mientras se cuidaba mirando su pecho, tragó saliva en silencio. Entonces, su expresión se congeló y rápidamente apartó la mirada. Solo entonces Gusiu se dio cuenta de lo sugerente que era su posición. Parecía una bandida que se lo imponía. Lo soltó el cuello de la camisa, frunciendo ligeramente el seno. Entonces sintió algo que le presionaba incómodamente el muslo. Lentamente, bajó la mano. Capítulo 21, Hemorragia nasal. Su jai respiró profundamente y apretó los puños a los lados. Dos voces resonaron en su mente. Deja que te toque. Deja que te vea como a su hermano pequeño. Ahora es el momento perfecto para demostrar que no te interesa ser su maldito hermano. La otra voz le respondió. No la presiones. ¿Quieres asustarla? Entonces ni siquiera serás su hermano. ¿Quieres verla llorar? Pero no puedes recazarla ahora, ¿verdad? ¿De verdad eres tan débil que ni siquiera puedes alejarla? Deja que lo sepa. Deja que te toque. No. No puedes hacer eso. Las vocecitas en su cabeza discusión sin cesar, y el puño cerrado de su jai relajó gradualmente su lucha. Justo cuando sus nervios estaban a punto de romperse. Gusiu lo miró con preocupación. Su dog, ¿estás bien? ¿Por qué te sangra la nariz de repente? Su jai se tocó la nariz. El sabor metálico de la sangre lo devolvió a la realidad. Empujó a Gusiu, corrió al baño, se lavó la cara y luego se deslizó por la pared para sentarse. Enterrando la cara entre las rodillas, murmuró entre dientes, soy un maldito idiota. Gusiu llamó a la puerta, con la voz temblorosa por la preocupación. ¿Estás bien, su dog? Bien. Su voz grave y ronca resonó desde dentro.
Gusiu exhalo oliviata y así cubrio la cara. El recuerdo de lo que acababa de pasar la dejo completamente mortificada. Al principio, no había comprendido que era esa cosa contra su muslo. Cuando extendió la mano, se dio cuenta. Nunca imagino que sugiharía. Que incomodo. Absolutamente incomodo. Todo era culpa de ese beso. No debería haberlo hecho. Sintió una punzada de culpa. En su mente, Sujai siempre había sido un chico puro y inocente. Y ahora, por su curiosidad momentánea, mira lo que la había hecho. Si la tía Chua se enteraba de que había descarriado a su hijo, la condenaría. Era un pecado, de verdad. Sujai salió después de arreglarse. Shanemo acaba de decir que el bar está en llamas. Quer que vayamos al KTV en su lugar. Gusiu se quedó sin aliento. ¿En llamas? No puede ser. Eso significa cambiarse de ropa otra vez. Siempre terminaba durmiéndose cuando iba al KTV con ellos, así que se vestía cómodamente para dormir mejor. Después de mucho alboroto, la pareja finalmente se puso en marcha. Al llegar, encontraron a Shanemo, Jojin y su niña Ali, junto con varios chicos y chicas desconocidos. Abrieron la puerta y entraron. La sala privada parpadeaba con luces tenues y coloridas. Shanemo los vio y refunfuno, digestíais que vendríais el KTV, pero legais muy tarde. Sujai le dio un cadazo para que se apartara y tiro de Gusiu para que se sentara a su lado. Gusiu se encontró con la mirada de dos chicas, que parecían sorprendidas. La que lavaba falda preguntó. Tú debes de ser la novia de la infancia de Sujai, ¿verdad? Gusiu se detuvo y luego asintió con la cabeza. En su primer año de secundaria, la pareja había sido inseparable. Todo el mundo se preguntaba quién era esa chica. De alguna manera, se extendieron los rumores de que eran novios desde la infancia y habían crecido juntos. Sin embargo, nadie cuestionó nunca su relación con Sujai, porque su presencia era tan discreta que la gente la pasaba por alto por completo, y mucho menos la consideraba su novia desde la infancia. La chica que estaba al lado de la que lavaba falda comentó, via, eres realmente encantadora. ¿Estábamos ciegas antes? ¿Cómo es que nunca nos dimos cuenta? Gusiu no supo cómo responder. Yo, es que no llamó mucho la atención. A decir verdad, le costaba entablar conversación y realmente no sabía cómo hablar con personas con las que no tenía confianza. Tonterías. Eres preciosa, solo que eres muy discreta. Gusiu soltó una risita nerviosa. No. Sujai se colocó delante de ella y le entregó una botella de bebida. Toma. Las dos chicas intercambiaron una mirada, pero no dijeron nada más. Gusiu la cogió y suspiró aliviada. Un momento después, Shanemo pidió bebidas. Esta noche invito yo. Bebid y cantad libremente. Oh. El grupo levantó sus copas en un brindis. Shanemo era generoso y affable. Se acercó a Sujai con una botella de licor. ¿Te apetece una copa? Sujai levantó una ceja. Como si te hubiera miedo. Shanemo se rió entre dientes. Vamos, arrastremos a Jojin hasta Ali y dejemos que Little Peach se entretenga sola. Sujai se inclinó hacia el oído de Gusiu. Shanemo suspiró para sus adentros. ¿Solo por tomar una copa tenía que informar? Era absolutamente ridículo. ¿Quién sabía cómo sería el matrimonio con este tipo de cosas? Gusiu asintió, reconociendo su preocupación. Después de que Sujai se marchara, su niña se acercó a ella. ¿No vas a cantar? Elige una canción. Los chicos han ido a beber. Elegamos una para cantar juntos. Gusiu asintió y fue a elegir una canción, Sunny Day. Varias chicas más también habían pedido canciones. Cuando Gusiu y su niña terminaron su dueto, comenzaron a cantar. Cantas muy bien, comentó su niña con envidia. A diferencia de mí, mi voz es demasiado débil. Simplemente no puedo alcanzar esas notas graves. Desde su renacimiento, su niña había vivido con el temor constante de que todo fuera un sueño, temiendo despota y encontrarse de nuevo en su antigua vida como camarera en el restaurante. En consecuencia, no había dormido bien en las últimas 2 noches. Cuando Shanemo la llamó para preguntarle si lo apetece salir, las palabras rompemos así le quedaron en los labios antes de preguntar, ¿solo nosotros dos? ¿En qué estás pensando? Sujai y los demás también vendrán. Veil, de acuerdo. Así que había venido hoy. Él seguía siendo igual de guapo. Tenía pensado romper con Shanemo esa noche.
Y necesitaba arreglar las cosas con gusillo rapidamente, para no tener que depender de emo para acercarse a sujay. Gusillo frunció el seno. Cuanto más escuchaba, más extraño lo parecía todo. Canto bastante bien. Su inin esbozo una sonrisa forzada. Encantador. Pero escucha, no te enfades, no crees que sujay está siendo bastante cruel con las chicas? Gusillo? Mira a todas las chicas del colegio que lo adoran. Las trata muy mal, y todo porque les gusta. Si no tuviera esa cara, a quien lo gustaría, su inin aprieto los puños indignada, aunque destello de destin cruzo a sus ojos. ¿Estás bien? Él no obliga a nadie a que lo guste. Además, lo dijo claro al principio del trimestre. Tú mismo lo dijiste, solo te gusta por su aspecto. ¿Qué derecho tiene él a rechazarlo? La expresión de gusillo es ensombricio. No tenían ni idea de por qué sujay merecía tal crítica. Suini no esperaba una reacción tan fuerte. No te enfades, solo lo he oído de otras personas. ¿Qué estaba pasando? Hacía unos momentos estaba perfectamente bien. ¿Podría ser que ella también estuviera enamorada de sujay? ¿Ella? ¿Alguien suya presencia era más débil que la de una mala hierba? No era digna de él. Gusillo replicó, en mi opinión, eres peor que todas ellas. Al menos ellas habían confesado abiertamente sus sentimientos. Después de ser rechazadas, se habían enfadado y lo habían maldecido en voz baja. Pero Suinin, que estaba enamorada de sujay y miraba a las otras chicas con un destin tan altivo, era absolutamente repugnante. Suinin esbozó una sonrisa forzada. ¿De qué estás hablando? No estoy enamorada de sujay. En realidad la menospreciaba. ¿Quién le daba derecho? Por supuesto, todos estos ricos se creen superiores. Por supuesto. Ella lo sabía, solo sujay era diferente. Capítulo 22, Consulame. Gusillo ya no quería quedarse más tiempo. Sabes perfectamente lo que he dicho. Suinin bajo la mirada y se clavó las uñas en la carne. Sistema, ¿cuántos días me quedan? Gusillo se detuvo en seco. 7 días, anfitrión. No has hecho ningún progreso. Te insto a que aceleres tus esfuerzos. Seguro que no dices volver a tu vida anterior al renacimiento. Lo completar. Gusillo negó con la cabeza. Su inin parecía completamente trastornada, y este supuesto sistema también le parecía bastante extraño. En otro lugar, Shunemo le entregó una copa de vino. ¿Qué te pasa hoy? Pareces completamente insatisfecho. Sujay reflexionó sobre la montaña rusa de emociones que había vivido ese día, se bebió el vaso de un trago y luego pronunció una sola palabra, molesto. Shunemo lo instó, cuéntamelo. Tengo mucha experiencia, déjame ayudarte a aclarar las ideas. Sujay se bebió otro vaso antes de suspirar, y es difícil de explicar con palabras. Shunemo suspiró resignado y brindó con él. Jojin, ya acaspado, balbució con expresión aturdida, bua, soy tan desgraciado. ¿Por qué el amor es tan jodidamente difícil? ¿Quer dejarme solo porque no me gustó su publicación? No lo entiendo. Shunemo observó a los dos jóvenes llorando por amor y negó con la cabeza. Gusillo se sentó junto a Sujay. Sujay giró la cabeza para mirarla, luego le tomó el rostro entre las manos para examinarla más de cerca, frunciendo el seno. ¿Quién te ha molestado? Gusillo se apartó de su mano. Nada. Shunemo, sintiendo los efectos de varias copas, lo señaló en tono bullying. Sujay, ¿por qué la tratas como a una niña pequeña? ¿Quién se atrevería a molestar en nuestra pequeña melocotona? Sujay apartó los dedos. ¿De quién? Shunemo lo agarró la muñeca y gritó, maldita sea. Ay. Tuya. Está bien. Put. La cómica expresión hizo reír sinceramente a Gusillo. Shunemo se frotó la mano y maldijo, maldita sea, Sujay, eres inhumano. Sujay lo ignoró y giró la cabeza para mirarla. ¿Ya estás contenta? Gusillo suspiró con impotencia. Para empezar, no estaba enfadada. Solo estaba un poco molesta con Suinin, sobre todo porque había estado hablando mal de Sujay. ¿Juan está bien? Preguntó Gusillo, mirando a Jojin, que yacía roncando profundamente. Sujay respondió, está bien. Solo se desmayó por beber demasiado. Con la curiosidad despertada, Gusillo preguntó, ¿qué tipo de bebida estabas tomando? Sujay levantó su copa para mostrársela. Cócteles. Una pequeña copa contenía un líquido azul, que burbujaba suavemente con una rodaja de limón pegada al borde. Tenía un aspecto increíblemente elegante.
Déjame probarlo. Gusiu le polisco la mano y dio un sorbo. Al instante, su bonito rostro se arrugó con disgusto. Sacó la lengua. No es de mi agrado. Sujai noto una leve marca de pintalabios en el borde. Sin mostrar emoción alguna, giro el vaso, si bebió el contenido de un trago, si humedeció los labios y declaró, es de mi agrado. Shinemo observó el descarado movimiento de Sujai, con una ligera contracción en la ceja, momentáneamente sin saber qué decir. Era descarado, pero no en el lugar adecuado. Hace solo unos momentos había estado actuando como un animal hambriento, pero ahora, Alvaro Gusiu, se había cuidado con ojos de cachorro. Cuando el grupo terminó de canto y beber, era casi medianoche antes de que se dirigiera a casa. Sentada en el coche, Gusiu preguntó, ¿Cuánto has bebido? Sujai levantó 5 dedos. Ni idea. Estás borracho. No seas ridícula. Yo no me emborracho. Gusiu se quedó mirando en silencio sus dedos extendidos. El KTV estaba cerca de su casa, así que llegaron en un santiamén. Ella abrió la puerta y le tendió la mano para ayudarla a salir, pero él esquivó su agar. Sujai era de los que aguantaban bien el alcohol, borracho, pero sin ser ruidoso ni hablador, solo respondía cuando se le dirigían la palabra. Si no fuera por su expresión ausente, nadie se habría dado cuenta. Gusiu introdujo el código y abrió la puerta. De repente, Sujai la agarró de la muñeca y la empujó rápidamente hacia el sofá. Su agar fue demasiado fuerte y, tomada por sorpresa, Gusiu tropezó y se tambaleó. Una vez sentada en el sofá, lo miró acusadoramente. Su dog, no estarás borracho, verdad, but Sujai le soltó la muñeca, solo para ver unas huellas rojas y marcadas en su pálida piel. Entrecerró los ojos mientras le frotaba suavemente la zona. Gusiu sintió un cosquilleo y una sensación de hormigueo en la muñeca. Se movió incómoda, pero él solo apretó más fuerte. No podía entender qué le había pasado. Le separó los dedos uno a uno. Al darse cuenta de que era inútil razonar con un borracho, optó por apaciguarlo. No pasa nada, no me duele. No fue tu intención. Y fueron sus palabras o su gesto lo que lo provocó. Él la miró con el seno fruncido antes de bajar la cabeza de nuevo para acariciar la muñeca con ternura. Hoy, su dog, deja de ser tan irracional. Es tarde, deberíamos darnos prisa y lavarnos. Una sola lágrima cayó sobre su muñeca. Las pupilas de Gusiu se dilataron y las palabras se lo atragantaron en la garganta. Luego cayeron una tras otra. La garganta de Gusiu ardía mientras las palabras parecían salir a duras penas. Tú. ¿Por qué estás llorando? Sujai respondió con voz entrecortada. Fuiste cruel conmigo. Gusiu lo acarició la cara. La actitud arrogante habitual de Sujai había desaparecido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, normalmente fríos, y resbalaron lentamente por sus mejillas, enrojecidas. Un par de ojos humidos la miraban fijamente. El corazón de Gusiu dio un vuelco. Dicen que las lágrimas de una belleza conmueven el corazón, pero las lágrimas de un hombre guapo no eran diferentes. Le secó las lágrimas de la cara y lo tranquilizó suavemente. No estaba siendo dura contigo. Podías ver que estaba agitada. Ya es muy tarde. Deberíamos descansar, ¿no? Sujai rozó ligeramente su mano y luego la bajó para rodar la cintura. Enterrando la cabeza en su hombro, murmuró con voz ronca, entonces consulim. Gusiu se tensó. Su aliento caliente le rozó la oreja, su leve aroma se mezclaba con el olor del alcohol, lo cual no era desagradable. Su pecho se apretó contra el de ella, tan cerca que podían sentir como sus latidos se sincronizaban. Ella intentó apartarlo ligeramente, pero en cuanto ejerció fuerza, él la atrayó aún más hacia sí. Resignada, lo acarició la cabeza. Portate bien, no te enfades. Sujai murmuró en señal de asentimiento. Ella perdió la noción del tiempo que pasó consolándolo. Sus párpados se volvieron pesados por el cansancio solo cuando oyó los débiles ronquidos de Sujai lo soltó, sintiéndose a la vez divertido y exasperada. ¿Quién hubiera pensado que tal Sujai sería tan emocionalmente frágil cuando estaba borracho? Lo recordó su infancia. En aquel entonces, ella y Sujai casi habían sido vendidos. Habían escapado heridos y ella había pasado mucho tiempo en el hospital. Después del alta, Sujai se volvió muy dependiente y a menudo se calaba en su habitación para dormir a su lado después de que ella se durmiera. Gusiu lo dejó pasar, pensando que era como una hermana mayor cuidando de su hermano menor. Entonces, un verano, cuando se estropeó el aire acondicionado, ella pasaba mucho calor por las noches. Sujai se aferraba a ella como un pequeño horno.
Ella lo dijo con severidad que dormira en su propia habitación. Para su sorpresa, ella se aferró a ella y comenzó a solozar, con el corazón completamente destrozado. No dejaba de preguntarle si la tenía aversión, y que por eso estaba siendo tan dura con él. Gusio se quedó a su lado, sin saber qué hacer, y solo pudo intentar consolarlo con paciencia. Desde que tenía memoria, su ya no había sido más que un hermano pequeño travieso a sus ojos. Cuando llegaba con sus muñecas de niña, él se pasaba a su lado, empujando a sus juguetes y declarando que eran parientes de sus muñecas. La pequeña Gusio miraba fijamente a esos muñecos aterradores y lloraba, no los quiero. El pequeño su ya ponía cara de preocupación. Son héroes, ¿sabes? Y es un honor para ti estar emparentada con ellos. Capítulo 23, Pequeño Amorcito. Gusio se dio cuenta de que ahora extrañaba extrañamente ese pequeño lorón. Aunque era terriblemente pegajoso, había sido un niño muy bueno. Ahora que había crecido, nunca lo había vuelto a ver comportarse como un niño mimado. Sus ojos, su ya seguía siendo el mismo pequeño su ya de la infancia. A veces era arrogante, pero esa vena pegajosa no había cambiado. Aunque a veces lo encontraba bastante agresivo. Después de darse una ducha, Gusio encontró a su ya tumbado en el sofá. No había forma de que pudiera lavarlo arriba sola, así que simplemente lo echó una manta por encima. El adolescente larguruco, de más de 1,80 m de altura, yacía tumbado torpemente en el sofá, con una postura decididamente incómoda. Preocupada por que se caera, Gusio apeló varios cojines en el suelo antes de bostezar y subir a la cama. A la mañana siguiente, se despertó el mediodía y bajó las escaleras bostezando lentamente. El sofá estaba vacío y su superficie meticulosamente ordenada. Gusio volvió a subir las escaleras y llamó a la puerta de su ya. Tras varios golpes sin respuesta, empujó la puerta para abrirla. Su ya yacía en la cama, vestido con ropa limpia. Supuso que se había despertado, se había dado cuenta de que todavía lavaba el pijama, había sucumbido a su obsesión por la limpieza, se había levantado para ducharse y luego se había desplomado de nuevo en la cama. Su dog, ¿estás bien? Gusio le dio un suave cabezo. Su ya frunció el seno, con los ojos encerrados y la voz ronca. Me duele la cabeza. Gusio le tocó la frente. Afortunadamente, no estaba ardiendo, probablemente solo fueron las secuelas de la bebida del día anterior. Aun así, por seguridad, fue a buscar un termómetro y le tomó la temperatura. Bip. 37 for si tenía un poco de fiber. Gusio se sentó frente a él. Su dog, tienes un poco de fiber. Quítate la ropa y te ayudaré a refrescarte. Su ya abrió los ojos y se encontró con los de ella, con su rostro a pocos centímetros del suyo, su aliento mezclándose con el de ella. La miró fijamente durante un momento antes de murmurar lentamente, A Gusio le preocupaba que la fiber le subiera más tarde. Voy a buscar una toalla. Cuando regresó con una palangana y una toalla, su ya se había quitado obedientemente la ropa. Escurrió la toalla y comenzó a limpiarlo médicamente, el cuello, las axilas. Entonces se detuvo. El joven tenía un físico excelente. Su esbelta clavícula estaba al descubierto, con una piel blanca como el hielo y suave. Se le marcaban los músculos abdominales en el estómago. Gusio no esperaba unos músculos tan tonificados bajo su frágil complexión más abajo, su hermosa línea en V se extendía hasta debajo de los pantalones. Al darse cuenta de donde se había desviado su mirada, se sonrojó. No se atrevió a mirarlo y le puso la toalla escurrida en las manos. Tú puedes sacarte ahí abajo. Su ya frunció el seno y dijo con voz ronca, Peach, no te preocupes por mí en absoluto. Su tono tenía un deje de reproche y una ligera herida. Gusio abrió la boca, luego le dio la espalda mientras explicaba, por supuesto que me preocupo por ti, pero hay límites entre hombres y mujeres. Después de sacarse, su ya se dio la vuelta, con la mirada fija en su espalda. Solo te acuerdas de eso ahora. Gusio respondió, ¿acordarme de qué? Ya has terminado de sacarte, ¿no? Ahora me dar la vuelta. Su ya murmuró, Gusio le acarició la mejilla. ¿Te sientes mejor? Tome primero la medicina y luego duerme un poco. Su ya la miró fijamente sin pestañear. No quiero tomar la medicina. Gusio ni siquiera se dio cuenta de lo indulgente que sonaba su tono. Conozco tus tonterías. Está bien, te la daré yo. Su ya rara vez se ponía enfermo de niño, pero cuando lo hacía, siempre era algo grave. No le gustaba tomar medicinas, y era desconcertante que alguien tan inteligente tuviera tantas dificultades para tragarlas.
Así que, cada vez que llegaba la hora de tomar sus pastillas, Gusillo se colocaba a su lado, con un vaso de agua en la mano, y lo encenaba a tragarlas con cada sorbo. Abra bien la boca. Sujai bajo la mirada y separó los labios. BB. Sujai trago. Al ver como así la movía la nuez, ella extendió la mano para tocarla. ¿Qué tal? ¿Habojado? Sujai abrió la boca para enseñárselo. Efectivamente, dos pastillas seguían en su lengua, sin tragar. Gusillo lo acercó el borde del vaso a los labios. No pasa nada, toma otro sorbo. Sujai bebió un gran trago y se lo movió la nuez, abrió la boca de nuevo y, esta vez, las pastillas se deslizaron hacia abajo. Gusillo lo elogió y le dio un caramelo. Genial. Toma, tu recompensa. Sujai se llevó el caramelo a la boca sin apartar los ojos de ella. Gusillo así burló de él. Si la escuela es enterera, el chico engreído de siempre que ni siquiera puede tragarse las pastillas cuando está enfermo, me pregunto qué pensarían. Enfermo y acaspado, Sujai no era más que un pequeño tesoro. Sujai, no me importa lo más mínimo. Realmente no lo importaba lo que pensaran los demás. La única persona que lo importaba era una sola. Bien. Entonces echate una siesta. Te despertar más tarde para cenar. Gusillo bajo las escaleras, abrió un tutorial para hacer agachas y comenzó a cocinar. Después de que comenzaron las vacaciones de verano, la tía Zhang había regresado a casa para cuidar de su hijo, por lo que Sujai se encargaba de toda la cocina ese verano. Después de buscar la receta, comenzó a lavar el arroz y a añadir agua. Programó el temporizador y subió las escaleras para volver a ver cómo estaba Sujai. Al verlo profundamente dormido con los ojos cerrados, salió de puntillas y cerró la puerta suavemente. Luego se preparó un paquete de fideos instantáneos y pidió una taza de té con leche. Su teléfono vibró con mensajes de Shin Imo y los demás. El chat grupal se llamaba, Cuatro Jóvenes Inteligentes. Yo Jean et todos, aburrido como una ostra. ¿Qué estáis haciendo? Shin Imo et Shuat Peach, te apetis que nos pasemos por tu casa para ver una maratón de películas de terror? He comprado un montón. Peach en otra ocasión, su dog está resfriado. Yo Jean, ¿qué? ¿El hermano está resfriado? No puede ser, tengo que ir a verlo. Nunca lo había visto enfermo. Shin Imo, yo tampoco. Tauzi. Vosotros solo estáis aquí por el drama, ¿verdad? Bip. Sonó el temporizador de la olla arrocera. Gusillo la abrió, sirvió un cuenco y esperó a que se enfriara antes de llevárselo arriba a Sujai. Después de tomarse una taza de té con leche, Gusillo subió el cuenco al piso de arriba. Sujai no se había despertado del todo en la habitación. Gusillo dijo el cuenco de arroz y le llamó, levantate y como algo antes de volver a dormir. Sujai abrió los ojos, con la mirada nublada por el sueño. Al ver a Gusillo, se incorporó lentamente, apoyándose en la cabecera de la cama. Gusillo sostenía el cuenco y le preguntó, ¿todavía te duele la cabeza? No, respondió Sujai, con voz cargada de cansancio. Vamos, come algo. Te sentará bien al estómago. ¿Lo has hecho tú? Gusillo asintió. Por supuesto. No crees que eres el único que sabe cocinar. Sujai abrió la boca. Demi de comer. Gusillo abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, se oyó un estruendo detrás de ellos. Ambos se giraron hacia la puerta. Yo Jean y Shin Imo estaban allí, mirándolos con expresión de asombro, como se llevaron bastante tiempo observándolos. Gusillo les dijo, entrad, que hacías ahí parados? Solo entonces Yo Jean y Shin Imo reaccionaron, recayeron la fruta del suelo y la dejaron en el suelo. Yo Jean balbució, nunca imaginé que el hermano fuera tan pegajoso cuando está enfermo. Shin Imo se dobló de risa ante su descripción. Ja. La expresión de Sujai se había ensombrecido considerablemente. Si las miradas moderan, esos dos habrían muerto innumerables veces. Capítulo 24, Leche Wanzai. Gusillo se tapó la boca, con los ojos brillantes de diversión mientras observaba a Sujai. Cuando él le lanzó una mirada fulminante, ella rápidamente disipó la tensión. Está bien. ¿Qué tiene tanta gracia? Está claro que vosotros dos no habéis sido lo suficientemente mamados. Sujai se tranquilizó con sus palabras. Shin Imo se agarró el estómago y se secó las lágrimas de los ojos. Sí, somos niños abandonados. Tú eres el magnánimo, así que no te descuides con nosotros. Sujai les hizo una señal con los ojos para que se largaran.
Jojin, lleno a la atención, es evolvio hacia gusiu, que estaba a su lado. De mel melocotón. Yo sir quien mime al hermano e. Gusiu se lo entrego. Muy bien, voy a lavarut la fruta. Comer más fruta y es bueno cuando estás enfermo. Jojin le hizo un gesto para que se fuera. Vite. Toma, y gu, abra bien la boca. Sujai. Shun emo, jajajajajaja. Sujai lo recupero y se lo comió en unos pocos bocados. Su tono se volvió gelado hacia la pareja. ¿Qué demonios hacías aquí? Jojin respondió, Peach dijo que estabas enfermo, así que shinemo yo pensemos en pasar a verte. Maldita sea. Sujai miró a shinemo, que sería como un tonto, agarró algo de la mesita de noche y se lo lanzó. Todo lo que quieras, espíritu irritado. Shinemo se agarró el estómago, esquivando la manzana que le lanzaron. Me estoy partiendo de risa, maldita sea, me duelen los costados. Jojin parecía ofendido. Hermano y, antes no te comportabas así con Tauzi. Estás siendo hipócrita. Yo también os conozco desde que éramos niños. Sujai no podía soportar a ese pequeño corrido. Le lanzó una mirada y dijo con tono seco, te acabas de dar cuenta, El intento de humor de Jojin le salió por la culata, clavando una puñalada en el corazón. Sabía que era cierto, pero no había estado tratando de animar al hermano y cuando estaba enfermo. Shinemo rodeó con los brazos el cuello de Jojin. Jijaj, bajimos. Si no, alguien nos va a matar. Y esa mirada de deseo insatisfecho, aunque realmente habían sido injustos con Jojin. Habían interrumpido el raro intento de alguien de hacerse la víctima. Pero ver Sujai así había valido la pena. Gusiu salió después de lavar la fruta, dejando solo a Sujai en la habitación. Se metió una uva en la boca. ¿Dónde están? Sujai lu lanzó una mirada destinosa. Muertos, supongo. Gusiu asintió, entendiendo lo que quería decir. Han bajado. Muy bien, descansa un poco más. Yo también voy a bajar. Sujai resoplo. Gusiu dejó sus cosas y su expresión se volvió seria. Joven maestro, ¿qué pasa? ¿Quién te ha molestado? Ir a matarlo ahora mismo. El joven maestro su espito una sola palabra, tú. Gusiu se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Fue este humilde serviente quien te molesto? Expiar mi culpa con mi vida de inmediato. Su expresión era exagerada, sus rasgos animados. Sujai la observaba, con los labios cavados en una sonrisa. El hoyuelo en la comisura de su boca añadía un toque de dulzura a su rostro, por lo demás frío, mientras murmuraba con afecto indulgente, mi pequeña querida. Gusiu suspiró. Por fin, una sonrisa. Eres difícil de complacer, su dog. Sujai se sentó en silencio. Gusiu lu tendió el termómetro. Vamos, primero te tomaremos la temperatura. Luego bajaremos a comer algo. Ají. Temperatura normal. Sujai se levantó de la cama. Me dar una ducha. Baja tu primero. Estaba cubierto de sudor, se sentía pegajoso y completamente incómodo. Gusiu le recordó, de acuerdo que no tardes mucho, solo date un ducha rápida. Acabas de recuperar del resfriado. La mirada de Sujai era tan tierna que podría haber derretido mantequilla. De repente, le gustó la idea de estar enfermo para siempre. Esta escena le recordó la vida de una pareja de ancianos casados. Oyala estos dos. Sujai miró inexpresivo mientras Jojin y emo discusión acaloradamente sobre qué película ver. No pudo soportarlo y se fue a la cocina a buscar algo de beber. Al ver que por fin habían elegido, Gusiu fue a la nevera a por unos aperitivos. Al abrir la puerta, se encontró a Sujai agachado ali. Se había puesto una camiseta negra después de ducharse, con el pelo revuelto por haberse levantado de la cama, con algunos mechones erizados en la parte posterior de la cabeza. Abrió la nevera, sacó varios cartons de leche y le preguntó, ¿qué estás buscando? Coca-Cola. La voz de Sujai era baja, todavía ronca por el resfriado. Gusiu cerró la puerta de la nevera y dijo en voz baja, no nos queda Coca-Cola. Compraremos en un par de días. Todavía te estás recuperando del resfriado, no deberías beber nada frío. Toma, bebe esto en su lugar. Sujai se levantó en silencio, con la mirada baja, fija en la leche wanzai que ella tenía en la mano. Pasó un momento de silencio. Él extendió la mano para cogerla. Sosteniendo la lata con una mano, con tres nudillos claramente visibles alrededor del borde, enganchó el índice en la lengüeta. Con un chasquido seco, la abrió con una sola mano y luego echó la cabeza hacia atrás para beber.
Gu si you murmuro entre dientes, incluso beber leche wangzai tien que hazers con tanto estilo. Se encontro imaginando a sujai, con un pie firman plantado sobre el pecho de alguien, tomando un sorbo de leche wangzai. Sujai le quito el objeto de la mano y respondió lentamente, hoy no estoy ciego. Su calita piel toco la de ella. Solo entonces gu si us dio cuenta de lo bonitas que eran sus manos. Nudillos bien definidos, dedos delgados, piel clara, unas bien cortadas y venas ligeramente visibles, todo ello se combinaba para formar un par de manos realmente hermosas. De repente, sintió que su jai tenía razón. Realmente había estado ciega antes. Una vez que se marcharon, yo Jean y Shinimo sacaron de algún sitio una lámpara que emitía un resplandor carmesí. Las luces de la habitación se habían apagado. No solo el ambiente irradiaba una escena aterradora, sino que Gusiu tragó saliva con dificultad. Sujai frunció el seno, avanzó con paso firme y encendió la lámpara. Yo Jean se agachó. Gu, no la enciendas. Hemos comprado este accesorio especialmente. Shinimo, con una manta sobre la cabeza, se hizo eco de la petición. Apagola. Apagola. Me estoy metiendo en el personaje. Sujai les lanzó una mirada y les recordó, esta es mi casa. Estáis aquí para cazar fantasmas. Gusiu colocó los objetos sobre la mesa y retomó el hilo. Exacto. No se permiten tonterías sobrenaturales en mi casa. Si vais a mirar, hacedlo como es debido. No perdéis el tiempo con esas cosas. Nunca admitiría que le daba miedo el artilugio. Sujai la miró, pero no le dijo nada. Yo Jean se dirigió a Shinimo, está bien. Por el bien del hermano y de peach, hoyo es de jure peser. Originalmente, el Shinimo habían apostado que quien gredera hoy tendría una foto atractiva del otro publicada mañana en sus redes sociales. Pero las apuestas siguieron aumentando hasta que sacaron los accesorios. Shinimo apartó la manta que le cubría la cabeza. Tonterías. Te voy a dejar peser, ¿de acuerdo? De lo contrario, estarías destinado a perder. Gusiu los observaba sin decir nada, claramente aterrorizada, pero intercambiando amenazas. Confuso. Un comportamiento totalmente desconcertante. Muy bien, seguimos adelante. Solo entonces la pareja abandonó sus travesuras infantiles. La película comenzó. 5 amigos se aventuraron en una cueva para jugar al juego del espíritu del lápiz, y la pantalla se oscureció gradualmente. La música se volvió inquietante y perturbadora. A Gusiu le gustaba bastante ver este tipo de material de terror, pero no se atrevía a verlo sola. Con alguien a su lado, no sentía ningún miedo. Capítulo 25, aterrorizados pero emocionados. La música de la película se detuvo abruptamente. Segundos después. Apareció un fantasma femenino. Yo Jean y Shinimo se abrazaron asustados. Gusiu, lejos de asustarse, se divertió con su reacción. Miró de reojo a Sujai, que observaba a Yo Jean y Shinimo mientras comía aperitivos, claramente tratándolos como parte de la película. La pareja de delante estaba casi acaricada en una bola, mientras que la pareja de detrás comía y bebía alegremente, completamente absorta. Gusiu ya había empezado a comentar. Caramba, ese fantasma de bastante pena. Ay, pobrecito, este tipo probablemente esté acabado. Venga ya, esta trama es totalmente aburrida. Estaba completamente inmersa, actuando como su propia comentarista en directo. Sujai rara vez hablaba durante las películas durante toda esta escena, lo único que oído fue la charla de Gusiu y los chillidos de Jo Jean. Por otra parte, él tampoco era muy hablador. Incluso cuando se burlaba de ella, siempre lo hacía con cierto air de superioridad. Ahora estaba desplomado en el sofá con una camiseta negra, con las piernas demasiado largas para sentarse cómodamente, por lo que se sentó con ellas ligeramente dobladas. Unos pantalones negros le cubrían las piernas y tenía los brazos apoyados casualmente sobre ellas. Cuando terminó la película, Jo Jean y Shinimo se tumbaron. Jo Jean se secó el sudor de la frente. Joder, ¿no se suponía que esto no daba miedo? Si esto no da miedo, casi ni mío encima. Shinimo se levantó. Tú eres el que ha elegido esta maldita cosa. Necesito ir al baño, ven conmigo. Jo Jean lo siguió. Sí, yo también tengo que ir. Gusiu. Sujai. Completamente desesperanzado, pero totalmente persistent. Su niña se había encerrado en casa durante los últimos 2 días. Gran parte de su vida antes del renacimiento se había desvanecido de su memoria, pero el tiempo se acababa, solo le quedaban 5 días. Tenía que ganarse el favor de Sujai en ese lapso.
Sistema, puedes decirme cuál es el nivel actual de afecto de su jai hacia mí? Anfitriona, lo siento mucho. Como no has realizado ninguna acción recientemente, no se puede proceder la consulta. Su es esencia completamente impotente. Después de separarse en malos términos con Gusiu la última vez, no tenía una idea de cómo acercarse a su jai. Shenemo rara vez la llamaba. Aunque era bastante generoso, no le mostraba ningún interés real, una situación ante la que ella no podía hacer nada. Antes de convertirse en su novia, se había preparado para esto. Se rumoreaba que era un mujeriego, que rara vez recazaba a ninguna chica, y ella tampoco era precisamente fea. Por desgracia, no le gustaban los playboys como emo la razón principal por la que le confesó a sus sentimientos fue su buena relación con su jai. Espera. Si no recordaba mal, tenían previsto visitar esa casa de huéspedes en un par de días. Entonces, al escuchar la peli de sus padres fuera, el resentimiento brilló en sus ojos. Todo era porque había nacido en una familia tan corriente que nunca podría ascender socialmente. La idea de casarse con un hombre corriente en el futuro la llenaba de resentimiento. Se ganaría a su jai. No permitiría que su vida siguiera siendo tan miserable. Con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina, el grupo estaba ansioso por explorar cada rincón. Alguien sugirió visitar una pensión y, en poco tiempo, hicieron las maletas y se pusieron en marcha. Gusiu viajó con su jai y Jojin. Shunamo partió con sus amigos. El calor era sofocante. Incluso dentro del coche, Gusiu estaba empapada en sudor y su agua helada hacía tiempo que se había vuelto tibia. Por mala suerte o no, el aire acondicionado del taxi se estropeó en mitad de camino. Gusiu se apoyó en la ventana, con la espalda ya empapada. Su dog hace un calor insoportable. Me arrepiento de haber salido a jugar. Era de las que sudaban profusamente al menor esfuerzo, por lo que le disgustaba especialmente salir en verano. Si nadie la hubiera invitado, probablemente habría pasado toda la temporada encerrada en una habitación con aire acondicionado. Su jai, vestido con una camisa informal blanca y pantalones cortos negros, le cogió la mano y le dijo apoyarse en él. Luego sacó una taza de su bolsa, llena de sopa de judías mungo que había preparado y que aún estaba helada. Lentamente, se la acercó a los labios. Toma un sorbo. Te dije que no vinieras, pero insististe. Luego tomó un pañuelo de papel para secar el sudor de la nuca, que le goteaba lentamente por la espalda. Ella lavaba hoy en chándal a rayas azules y blancas. Se parecía un poco al uniforme del instituto y, combinado con su aspecto naturalmente puro, casi etéreo, a primera vista parecía refrescante y fuera de este mundo. Gusiu bajó la cabeza, tomó un sorbo y sus ojos se iluminaron ligeramente. Está frío. Su jai levantó una ceja. Los termos son geniales. Gusiu le hizo un gesto con los dedos en forma de corazón. Te quiero. Los ojos de su jai se suavizaron mientras curvaba los labios y murmuraba un bajo Jojin, sudando profusamente en primera fila, protestó, yo también estoy ardiendo. Quiero beber. Peach, dame un sorbo. Su jai le lanzó un pequeño abanico y respondió con dos palabras, aguantate. Iris partial. Jojin se abanicó enérgicamente la cara con el abanico y luego se enferrunó en su asiento, metiéndoselo dentro de la camisa, donde sobresalía. Parecía un niño al que le habían negado el afecto de su padre, y él se rió al pensarlo. Gusiu le preguntó, ¿no vas a tomar nada? Su jai se secó la frente y negó con la cabeza. Ya casi hemos llegado. El conductor también estaba empapado en sudor. Mis disculpas, este vehículo realmente necesita ser reemplazado. No debería haber escatimado en ese dinero. Tengan la seguridad de que llegaremos en 5 minutos. Gusiu dijo, no pasa nada, conductor. No fue culpa suya. Jojin añadió, sí, conductor, no pasa nada. Debería comprar un vehículo nuevo pronto. De lo contrario, tampoco estará cómodo. El conductor asintió. Bien, ya hemos llegado. Jóvenes, gracias. Después de despedirse del conductor, Gusiu observó los alrededores. Ante ellos se alzaba una pensión de 3 plantas con tejas rojas y paredes verdes, de estilo vintage. Ya había varios coches aparcados fuera, lo que indicaba que otros turistas también habían elegido este nuevo lugar pintoresco para sus vacaciones. A lo lejos se extendía un vasto lago natural y, más allá, se podían ver angeladas cumbres esmeraldas, como si el entorno natural de allí hubiera permanecido prácticamente intacto. Gusiu se maravilló ante la vista, asombrada de que la pensión fuera tan esplendida. Llegaron antes que Shinemo y los demás.
Sujai la tomo del brazo y la condujo al interior. Varias personas los miraron fijamente. La recepcionista, con los ojos fijos en Sujai, se emocionó. ¿Es usted una celebridad? ¿O una sensación de internet? Si es así, ofrecemos descuentos. Sujai frunció ligeramente el seno. No. ¿Podríamos tener la llave de nuestra habitación, por favor? La recepcionista se detuvo un momento antes de ponerse firme. Oh, claro. Aquí tien. Sujai cogió las tarjetas y se marchó. Jojin, que iba detrás, refunfuno, siempre pasa lo mismo cuando salgo con el hermano y siento como si ni siquiera existiera. Gu siu lo tranquilizo. Relegate. Marame, estoy perfectamente tranquila. Oyala pudiera ser como el hermano y Gu siu respondió, eso es fácil. ¿Cómo? Gu siu compuso su expresión y lu lanzó una mirada destinosa. Sujai la miró y no pudo resistirse a pellizcar la mejilla. Jojin la elogio, jajajaja, Peach, has dado en el clavo. Por un momento, pensé que el hermano y me estaba insultando. Capítulo 26, Ecando de menos a la pequeña Sujai. Gu siu lu aparta la mano de un manotazo y lu miró con una sonrisa, levantando una ceja. Así que, Zhuang, mantén una expresión fría y distante. Cuando te entran ganas de reír, simplemente aguantate. Sujai, que aburrido. Jojin imito, que aburrido. Sujai. Esta casa de Huspeeds era diferente a las demás. Al entrar, se revelaba una distribución de 3 patios, la planta baja albergaba una zona de entretenimiento con todos los juegos y sistemas de sonido imaginables. La segunda planta servía como zona de ocio con piscina mientras que la tercera planta era el comedor. Hay que admitir que el lugar era realmente espléndido, no es de extrañar que las personas adineradas vinieran aquí para escapar del calor del verano. Cuando se instalaron en sus habitaciones y descansaron, Shanemo finalmente llegó con Suinin, con bastante retraso. Suinin estaba muy guapa hoy, con un vestido blanco que la hacía parecer un delicado lirio. Con voz clara, se disculpó, lo siento, ha habido un pequeño problema en casa, por lo que Shanemo se ha retrasado. Gu siu giró la cabeza, fingiendo no oír nada, y se puso a jugar con su teléfono. Sujai se apoyó en ella y la observó jugar. Solo Jojin preguntó sin rodeos, entonces, ¿por qué dijiste que Shanemo se había retrasado? ¿Se era un asunto familiar? Suinin es equado de pai, incomoda, y balbució una explicación. Me expres mal. Es un poco vergonzoso. Shanemo lo dio un cadezo para que se sentara. Basta ya de incomodidad, ahora estamos aquí. Por cierto, nos quedaremos 3 días, ¿cómo dividiremos las habitaciones? Gu siu levantó la mano, con los ojos pegados a su teléfono. Yo me quedar con una habitación individual. Este maldito juego. No así debería vencer por él. Sujai intervino, yo también. Jojin se encogió de hombres. Bueno, entonces yo también me quedar con una. Shanemo suspiró. Olvidolo, que pregunta más estúpida. Inin, tú también puedes quedar con una habitación individual. Jojin, yo compartir la mía contigo. A Jojin no lo importó. Suinin asintió con la cabeza, mirando a Sujai. Perfecto. Esto lo facilitaría las cosas. Recuerdo que Sujai y los demás habían visitado este lugar antes de su renacimiento. También recuerdo que había ocurrido un incidente importante, al parecer, Sujai se había peleado con alguien, aunque no sabía por qué. Pero Sujai parecía haberse roto la mano por culpa de eso. Así que tenía que impedirlo a toda costa, para que ella se enamorara de ella. Gu siu estaba enfrascada en una batalla con este juego. Mirando fijamente a la oveja en su teléfono, sintió que se burlaba de ella. Zanahoria cruzada, punalada de agua. Maldita sea, muerta otra vez. A mitad de la partida, una sombra cayó de repente sobre la pantalla de su teléfono, acompañada de la profunda voz de Sujai, toca el tender. Se quedó paralizado y, luego, tocó el cruz por reflejo. Ding! Su pierna rozó la de ella. Las pestanas de Gu siu revolotearon. Si fallas esta ronda, estás muerta. Jojin se apoyó en la mesa para observarlos y vio el brazo del hermano y sobre el sofá, con la cabeza peligrosamente cerca del melocotón. El bromista se alzaba como un árbol gigante, ocultando por completo el melocotón. Imagino que ese el melocotón girara la cabeza casualmente ahora, sin duda visaría la cara del hermano y sacudió la cabeza. ¿Cómo podía tener un pensamiento tan aterrador? Shanemo lo vio sacudiendo la cabeza y le preguntó, ¿qué haces? ¿Se te ha bloqueado el cerebro? Jojin le dio un cadezo. Pierdit.
Tu eres el que ese hablo cuedo. Shin emo lo defendio. Ha sido culpa mía. Luego anadio lentamente, para empezar, tu no tienes cerebro. Yo jean lo agarro por el cuello. Maldita si, te mater. Suini necesito sola, observando a su jai tan cerca de gusillo. Se mordió el labio con fuerza. Todo lo que tenía era un origen privilegiado, pero eso hacía que su jai la tratara de forma tan diferente. Afortunadamente, a su jai no lo gustaba. Eso lo sabía muy bien. De lo contrario, ¿por qué no así lo había confesado en todos estos años? ¿Why de que servía ser guapa? Su presencia era insignificant. Casi nadie la reconocía en la escuela. Ya. Gusillo secuedo mirando el mensaje te has unido con éxito al rabano y se sumió en sus pensamientos. Su jai se eco hacia atrás. Es sencillo. Gusillo se enfurició, esto es un error. Sin duda. Su jai, Te estás burlando de mí. Me has oído bien. Gusillo lo miró con ira. ¿Qué podía hacer? Se dio cuenta de que lo gustaba bastante ese pequeño y querido su jai. Su jai se frotó el cuello y cambió de tema. Tengo hambre. Vamos a comer. Gusillo, distraída con éxito, sugirió, he visto un restaurante de hot pot abajo. Vamos a comer hot pot? Yo jean agarraba la cara de Shinemo. De acuerdo, hot pot en verano, la felicidad es hot pot. Shinemo frunció el seno con ira y maldillo, hot pot, una mierda, sultame. Yo jean le devolvió una sonrisa burlona, bien chico. Shinemo murmuró, maldita si. El grupo discutió y se empujó mientras bajaba las escaleras para ir a comer. Todos eran bastante guapos, especialmente su jai. En cuanto entraron, las chicas empezaron a susurrar. Dios mío, ese chico de blanco es bastante guapo. Joder, es absolutamente guapísimo. Aunque parece bastante joven, y la chica que está a su lado también es muy guapa. Ah, alguien tan guapo ya debe tener novia. Mejor rendirse. El restaurante de hot pot no estaba demasiado lino a esa hora, así que se sentaron en una mesa para cuatro. Gusillo y su jai se sentaron a un lado. Shinemo y su inina se sentaron al otro, mientras que a Jojin le dieron un pequeño taburete individual. Su jai ya había empezado a pedir. Trabajo con rapidez, marcando los platos del menú en unos instantes antes de entregarlo. Shinemo preguntó, ¿por qué no pides por Tauzi? Tauzi, ¿qué te apetece? Yo pedir por ti. Lu lanzó una mirada que gritaba caso perdido. Y todavía lu gusta. ¿No sabe cómo cuidar de alguien? Gusillo levantó la vista mientras lavaba las tazas. No hace falta. Shuyo ya debería haber pedido por mí. La mano de Shinemo se congeló. Miró a su jai, que en siquiera le dedicó una mirada, ocupado lavando los palillos para Gusillo. Había pensado demasiado. No debería haber dudado de él. Jojin intervino, Shinemo, pide también por mí, una ración de calos, alitas de pollo. Shinemo quería darle una bofetada, pero su mano siguió tocando la pantalla por él. Después de pedir los platos, el grupo se quedó en silencio. Suinin habló de repente, ¿les apetece un té de burbujas? He visto un puesto cerca. ¿Les traigo uno? Jojin fue el primero en levantar la mano. Yo tomaré un té con leche de burbujas, extra grande, con hielo extra, gracias. Shinemo le dio una bofetada. Burbujas, y una mierda. Tienes mucho de caro pidiendo la una chica que te lo compare. Jojin se rascó la cabeza, con cara de desconcierto. ¿Por qué debería sentirme avergonzado? Shinemo no quería molestarse en discutir con ese tipo tan irritante. Ir contigo, gu. Y tú, Tauzi. Suinin miró de reojo a su jai, fingiendo que era accidental. Gusillo, peach energy, por favor. Su jai, lo mismo que ella. Shinemo. Borregos. Después de que se fueron a comprar el té de burbujas. Gusillo se acordó de la salsa para mojar, voy a por los ingredientes. Te acompañó. Jojin se quedó sentado. Trim un bol también. Varios chicos estaban en la estación de ingredientes. Gusillo y su jai se quedaron cerca esperando. De repente, los chicos se empujaron entre sí, mirando a Gusillo varias veces. Un joven bastante guapo dio un paso adelante. Señorita, ¿este es su novio? Capítulo 27, Iris tan feroz. Gusillo miró a su jai y negó con la cabeza, sin saber qué pretendía. ¿Podría ser que su jai estuviera ahora coqueteando? El joven parecía sorprendido y encantado. Entonces, hermana, ¿podemos anadarnos en WeChat?
Gusiu se quedo paralizada durante unos segundos antes de darse cuenta de que en realidad la estaban ligando. Perdonenla por su discreción, pero nunca antes se había encontrado con algo así. Sin embargo, una vez que se dio cuenta, se sintió bastante incómoda. Debería haber dicho antes que su jai era su novio. La expresión de su jai se había agriado cuando vio acercarse al chico, y se ensombrició aún más cuando Gusiu negó con la cabeza que fuera su novio. Al verla dudar en negarse, apretó los dientes, furioso y dolido. ¿Qué tenía de especial ese chico? No era tan guapo, ni tan alto, y su piel no era tan bonita. Se acercó más, le puso la mano en el hombro como se reclamara su propiedad, declarando en silencio su vínculo especial. Luego le lanzó una mirada oscura y fulminante. El chico se quedó paralizado, desconcertado. Hermana, ¿no acabas de decir que no era tu novio? Gusiu respondió, con la expresión y el corazón perfectamente tranquilos, No es mi novio. Es mi marido. Su jai parpadeó, sintiendo de repente que su corazón se había sumergido en miel, leyendo dulce y rápidamente. Una sonrisa se extendió instantáneamente por su rostro y rápidamente le dio un beso en la mejilla. Esposa. Gusiu pestañeó y sintió un ligero cosquilleo en las orejas. Se tocó la mejilla y lo miró con fiereza. Las mejillas de su jai se hundieron al sonreír, con los ojos llenos de afecto. ¿Por qué miras hacia tu marido, esposa? Gusiu lo impuyó. Los otros chicos se habían escabulado sin que nadie se diera cuenta. Ya basta, cariño. Se han ido todos. Pero él parecía adicto a ese sonido. ¿Qué? Cariño? Ven aquí, deja que tu marido te mesa la salsa. Gusiu sintió como si su cerebro hubiera sufrido un cortocircuito. Vuelve a la marmasi y te enseñar lo que es lavarse el pelo con condimentos. La voz de su jai resumaba picardia, eres tan feroz, cariño. Gusiu. Eres tan travieso. Una vez que se sentaron de nuevo, su jai finalmente se recompuso. Su mente estaba ahora completamente ocupada por la forma en que él la había llamado cariño, un sonido que resonaba sin cesar en su cabeza. Jean los observó. ¿Qué pasa? ¿Por qué el hermano y sonríe como se estuviera de buen humor? Pensó que su elección de expresión era particularmente acertada. El hermano y parecía un pavo real mostrando sus plumas, concretamente, uno que había cortejado con éxito una pareja. Gusiu suspiró exasperado. Te dije que estudiaras como es debido, pero te pasas las clases durmiendo. Está claro que esto no es más que una pequeña victoria. Sugo debía de haber encontrado algún trapo sucio sobre ella y ahora se burlaba de ella. Su jai sonrió. No entenderías la alegría de vivir a costa de otros. Vivir a costa de un marido, nada menos. Gusiu. Tenía ganas de darle un puñetazo. Jean parecía confundido. ¿Qué es gratis? Pagamos por los condimentos. 7 libras por persona. Tendrá que pedir otro plato para recuperar lo que he gastado. Justo cuando Jean se marchaba, Shanemo y Suinin llegaron con té de burbujas. La mayoría de los platos ya se habían servido y la olla estaba hirviendo. Shanemo se sentó y se quejó, Dios mío, ¿qué calor hace aquí? Esta tienda de té de burbujas está llena. Suinin repartió el té con leche y insertó cuidadosamente la pajita en la taza de su jai mientras se la entregaba. Gusiu miró a Shanemo, que se había sentado y se había dirigido a toda prisa a la estación de condimentos con su plato. Frunció los labios, encontrando esa pajita cada vez más irritante. Con un satisfactorio chasquido, perforó su propio té de burbujas y dio un generoso sorbo. Su jai ya había empezado a hervir agua con su tazón y sus palillos. Jean y Shanemo regresaron después de preparar sus salsas para mojar. Shanemo se dio cuenta de que Suinin no había tocado la suya y le preguntó, Inin, ¿no vas a preparar una salsa para mojar? Suinin sonrió. No me gustan mucho las salsas. Comed vosotros. Yo saldré más tarde comprar algo sencillo para comer. Shanemo asintió, como se hubiera sido una pregunta casual, y no insisto más, comiendo con ganas. El cuenco de Gusiu ya estaba lino. Se metió otro bocado en la boca. Su dog, come tú solo. Mi cuenco está a punto de reventar. Su jai cogió algo del picante hotpot, lo mojó en salsa y se lo llevó a la boca. Entendido, vieja. Suspiró. Gusiu le retorció rápidamente el brazo. Al ver que nadie había mirado en su dirección, lo miró con aire. ¿Qué estás tocando? Su jai apartó su mano y se inclinó cerca de su oído, con voz burlona.
Gu sius equato paralizada, con las orejas enrojecidas. En su prisa por silenciar a sujai, no se había dado cuenta de donde lo había peliscado. Ahora se dio cuenta, lo había peliscado el muslo, la parte interna del muslo. Si hubiera subido un poco más, sus palmas comenzaron a arder. Jojin frunció el seno. Tan picante es? Peach, tienes la cara completamente roja. Gu sius abanico las mejillas con la mano. Un poco. Sujai se rió suavemente. Shun mo lu lanzo una mirada. Hermano ¿por qué te ríes como un lascivo sin motivo? Gu sius río por su analogia y asintió con la cabeza. Suinin levantó la vista, con el corazón acelerado y las mejillas enrojecidas al instante. Nunca había visto a Sujai reírse así antes. ¿Podría ser porque acababa de abrir su té con leche? Frunció los labios. Así que, después de todo, le gustó un poco de lo contrario, no la habría salvado en aquel momento. Sujai estaba de buen humor, aunque la comida estaba un poco salada. Tomó un sorbo del té con leche y la reganó, perdit. Ay, cada vez más coquito. Gu siu abrió la boca para decir, te has equivocado. Es mío. El tuyo está a tu izquierda. Pero las palabras se le quedaron en los labios. Después de terminar de comer, el grupo regresó a descansar. Nadie se dio cuenta de que Sujai no había tocado el té con leche de su izquierda en toda la comida. Esta constatación provocó una sensación peculiar en Gu siu. Sentía como ese el delicado equilibrio en su relación con Sujai hubiera comenzado a desvanecerse a partir de ese mismo sorbo. ¿Quién sabía que sorbo podría romper ese fino velo algún día? Al llegar a la planta baja, Suinin quiso pedir comida para lavar. Como su novio, Shanemo la acompañó naturalmente. Ella, Sujai y Suinin vivían en la misma planta, mientras que Jojin y Shanemo residían un piso más abajo. Su habitación estaba separada de la de Sujai por dos puertas. Por lo tanto, cuando Gu siu abrió la puerta y lo encontró ali de pie, lo espido, ¿por qué me sigues? Siempre se había considerado bastante alta para ser una chica, pero al lado de Sujai apenas le ligaba a los hombres. En la escuela secundaria, ella lo superaba en altura, pero quien iba a imaginar que, en solo un año, él crecería como la mala hierba y de repente la superaría en una cabeza. Sujai la empujó hacia dentro. Voy a buscar ropa para cambiarme. Para aligerar su carga, Gu siu había metido la ropa de Sujai en su propia maleta. Se detuvo y pronunció un o deliberadamente distante. Capítulo 28, La Zora Asquerosa. Sujai se tomó su tiempo, inspeccionando tranquilamente la habitación. Él no tenía prisa, pero Gu siu sí. Se acercó y cogió la maleta. ¿Qué estás mirando? Todas las habitaciones tienen la misma distribución, ¿no? Sujai volvió a mirar las esquinas y los laterales de la cama antes de sentarse. Comprobando el feng shui. Gu siu rebuscó en una bolsa de ropa y instintivamente lo respondió con tono bulón. Via, maestro ¿sabes de estas cosas? Sujai fingió sentirse ofendido. Esposita, no conoces en absoluto a tu marido. Gu siu frunció el seno. Eres tan molesto, supero. Te dije que no me llamarás así nunca más. Sujai la observó enfadarse y tirarse sobre la cama. Usar y tirar, mujer sin corazón. Gu siu se levantó y le tiró del brazo. ¿Quién ha dicho que no seas útil? Ya te volveré a dar uso más tarde. Vamos, he encontrado tu ropa. Su fuerza era insignificante para él, pero la casculosa sensación de su cabello rozando su brazo mientras ella se agachaba le provocó un escalofrío. Se levantó lentamente, imitando su movimiento, con la mirada fija en ella. Tú lo has dicho. Sus ojos eran claros y transparentes, sin rastro de impureza. Esos ojos que él amaba y odiaba a la vez. Su boca seguía pronunciando palabras burlonas sin una pizca de autoconciencia. Unos mechones de pelo le tapaban los ojos. Sujai se acercó para apartárselos detrás de la oreja. Otro momento de íntima proximidad. Gu siu apartó la mirada, nerviosa, sintiendo que la presencia de Sujai rebasaba ahora agresividad. Respondió secamente, sí, lo he dicho. Lo he dicho. Ahora vite. Su corazón latía tan fuerte que se sentía sofocada. Peach, esta es la última vez. Solo después de que Sujai se marchara, Gu siu respiró hondo, agarrándose el corazón acelerado. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo había llegado a tener casi miedo de mirar a Sujai a los ojos? Empezó cuando él le susurró el oído que podía conceder cualquier deseo. O tal vez empezó con ese beso. O con ese momento en el que sus miradas se cruzaron. Gu siu no lo sabía.
Instintivamente, quería huir. No quería desarrollar esos sentimientos por su jai. Él era demasiado bueno para ella no lo merecía. No se atrevía a esperar más. Sentía que lo mejor era mantener las cosas como estaban. Gusiu cogió su ropa para ducharse. Y esa noche, volvió a sonar. En el sueño, ella seguía dando vueltas alrededor de su jai, mientras él levantaba la barbilla, con la mirada fría y indiferente, mirándola como si fuera una especie de basura. Se vio a sí misma esbozando una sonrisa forzada y luego alejándose batida. No sabía lo que estaban diciendo, pero sentía que debía estar desconsolada. Anhelaba entrar corriendo y decirse a sí misma, deja de rondarlo. Mira lo fea que es tu sonrisa. La escena cambió. Ella yacía débilmente en la cama, con los ojos fijos en la puerta, esperando a alguien. Después de lo que parecía una eternidad, la persona nunca llegó. Se cubrió la cara, con la frágil espalda convulsionando mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente entre sus dedos. Gusiu abrió los ojos, con el corazón dolorido, y se secó las lágrimas de las comisuras. Parecía haber tenido un sueño profundamente angustioso, pero seguía siendo confuso el déspota, lo olvidó casi de inmediato. Se sentó en la cama un rato antes de levantarse lentamente para lavarse y vestirse. El clima de agosto era sofocante, el sol brillaba con fuerza afuera. Gusiu estaba fuera, con el sudor cayendo a chorros, con el aspecto de un perro viejo y desalinado. Secándose la frente, refunfuñó, maldita sea, ¿quién dijo que hoy estaría nublado? Si os apetece ir a la playa, adelante. Yo no voy. Se había corrido la voz sobre un tramo de costa cercano y varias personas estaban ansiosas por visitarlo. Después de consultar la previsión meteorológica, que prometía cielos nublados, decidieron que valía la pena intentarlo. Pero este sol abrasador. Jojin entrecerró los ojos para mirar al cielo. Cuenta conmigo. Shenemo, con gorro y gafas de sol, dijo, no te precipites. Quedémonos un rato en casa primero. Podemos ir esta noche y hacer una barbacoa nosotros mismos. Su jai lo entregó a Gusiu el pequeño abanico que lavaba y la llevó dentro. Volvemos. Su Inin los seguía lentamente cuando, de repente, una voz la llamó, Inin, ¿qué haces aquí? Se detuvo y miró hacia atrás, hacia el grupo que se acercaba. Tres chicos y dos chicas caminaban hacia ellos. Los chicos llevaban camisetas y pantalones cortos a juego, mientras que las chicas lucían tops de tirantes finos y pantalones cortos, dejando al descubierto sus piernas blancas. Su Inin se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Tú también estás aquí? Eran sus compañeros de clase del instituto antes de que se trasladara a Huizan. En aquella época, su familia era pobre y ella asistía a colegios mediocres llenos de alumnos que no se esforzaban en los estudios. Su excelencia académica le valió el favor de los profesores, lo que la llevó a ser nombrada delegada de clase, encargada de supervisar la entrega de los deberes y de hacer cumplir la disciplina. Sin embargo, con el tiempo, algunos compañeros de clase empezaron a resentirse por su supervisión. Dejaron de entregar los deberes y llegaban con frecuencia tarde clase. Ella no tuvo más remedio que informar de estos incidentes a los profesores. No se dio cuenta de que esto sería solo la chispa que encendería una cadena de acontecimientos que culminaría en su aislamiento por parte del resto de la clase. Sin embargo, se mantuvo indiferente, ya que nunca los había considerado amigos y sabía que, al fin y al cabo, acabaría dejando la escuela. Recordó a una chica llamada Li Jing, a la que nadie se atrevía a acosar porque tenía muchos hermanos mayores. Li Jing era también la más cruel de entre los que la atormentaban. Ese día, Li Jing y su pandilla la correlaron en el camino. Al verlos, se estremeció por dentro. Li Jing le dio una bofetada brutal. Así que te gusta chivart, eh? A ver cómo te atreves a dar la cara en la escuela después de que te grabimos así. Su Inin se dijo a sí misma que mantuviera la calma, con la voz temblorosa. Lo que estés haciendo es ilegal. Li Jing la agarró del pelo. Ah, sí, delegada? Puedes ver si alguna ley debajo de tu ropa. Jaja, esto es realmente divertido. Hermana Jing, ¿dónde has encontrado a esta pequeña monada? Vamos, divertámonos un poco con ella. Los chicos que estaban detrás de ella se rieron. En el momento en que le rascaron la ropa, su Inin apretó los dientes y loro. Su corazón se hizo pedazos. ¿Quién la salvaría? Por favor, que alguien la salvara. No podía simplemente. Se ha llamado a la policía. ¿Estás seguro de que quieres continuar?
Justo cuando estaba a punto de derrumbarse, una voz legó a sus oídos, dejándola momentáneamente aturdida. Unhas de luz atravesó la oscuridad del callejón, seguido del olealar de las sirenas de la policía. Varias figuras huyeron al oír el sonido. Los gritos y maldiciones de los agentes la devolvieron a la realidad. Suini no pudo distinguir la figura que la había salvado. Quería arrastrarse hasta el y dar las gracias como estúpido, pero a sus miembros no le respondían. De repente, la oscuridad envolvió su visión cuando le colocaron una prenda sobre ella. Sobresaltada, tiró ligeramente de la tela que le cubría los ojos. Una silueta se alzaba ante ella. Esta vez podía ver sus rasgos con claridad. El joven era alto y sorprendentemente guapo, y conversaba con la policía de manera languida. Los faros iluminaban su espalda, pero brillaban directamente en su corazón. Desde ese momento, supo su nombre, Su Jai. Impulsada por el deseo de asistir a la Universidad de Juancheng y volver a verlo, trabajó incansablemente hasta que consiguió la admisión en la misma institución en la que él estudiaba. Capítulo 29, ¿Qué molesto? ¿Por qué demonios tuvo que encontrarse con ellos aquí? Su relación no era precisamente cordial, ¿verdad? ¿No le daba asco que la hablaran así? ¿Y con Su Jai aquí, qué estaban tramando? Li Jing le pasó el brazo por los hombres a su inin, con air muy cariñoso. Sí, inin, encontrarnos ese es el destino, ¿no? Quedemos juntos. La chica que la acompañaba la miró. Tus amigos son todos muy guapos. Te envidio mucho. Su inin frunció los labios y enderezó la espalda. Sí, son todos mis amigos. ¿Subamos juntos? Que la envidia te do lo que quiera. Ahora lo iba bastante bien. Haría que Li Jing se diera cuenta de lo equivocada que había estado entonces. Gusiu las miró fijamente durante un momento antes de alejarse. Esa mujer le resultaba extrañamente familiar, y había algo raro en todo ese grupo. Siempre confiaba en su instinto. Si su primera impresión era mala, se mantenía al margen. Shenemo no dijo nada. Como eran amigos de su inin, no se negó. A Jojin le daba igual cuantos más fueran, más divertido sería para él. Una vez que el grupo se acomodó en la mesa, alguien sugirió jugar a algo. Dicen que el primer paso para crear vínculos con desconocidos es jugar juntos. Uno de los chicos preguntó, ¿a qué juguemos? Aquí hay un montón de cartas. Jojin les echo un vistazo. No sé. Elige tú. No estoy muy familiarizado con esto. Su inin sugirió, verdad o reto. Todos estamos un poco más familiarizados con ese juego y todos conocemos las reglas. Los demás no pusieron objeciones. Shenemo Lugino en ojo y dijo, muy bien, Su Jai, giró la taza. Su Jai no sabía cómo era ese tipo, pero tampoco dijo nada, solo asintió con la cabeza. De acuerdo. La chica de cara redonda lo miró. Así que te llamas Su Jai? Es precioso. Los chicos empezaron a burlarse de él. En esa cara has empezado y estás coqueteando. Impresionante, impresionante. Oh, guapo, sin duda eres muy popular. La chica de cara redonda no mostraba timidez alguna, su mirada se fijó en Su Jai sin ningún tipo de restricción. La mirada de Su Jai los recorrió a todos, fría como el hielo. No dijo nada, pero los demás se calaron. Su inin parecía furiosa. ¿Cómo se atrevía esa chica fea a coquetear con Su Jai? No tenía ni idea. Li Jing le dio una palmada en el hombro. Inin, ¿estás bien? Les gusta bromear. No te importa, ¿verdad? Su inin frunció los labios y negó con la cabeza. Gusiu observó toda la escena y la encontró totalmente tediosa, como un grupo de viejas horas intrigantes reunidas alrededor de una mesa de mahjong. Se agarró al estómago mientras se levantaba. Me duele el estómago. Voy al baño. Seguid sin mí. De repente, se le ocurrió una frase, here puede ser vergonzoso, pero funciona. Gusiu se escabuló, encontró una pastelería, pidió un dulce y se sentó. Siempre había tenido una liviandad social y no se le daba bien manejar este tipo de situaciones. ¿Ver esta socialización sin sentido? No, gracias. Prefería jugar con su teléfono. Apenas se había acomodado cuando apareció un mensaje de Su Jai. Su dog, ¿dónde estás? Gusiu lo miró fijamente antes de enviar su ubicación. Su dog, esperam. El ánimo de Gusiu mejoró al instante al ver su nombre. Entonces, un grito ahogado resonó desde la puerta. Levantó la vista. Llevaba una camiseta blanca y pantalones negros, y su rostro mostraba esa expresión perpetua y inmutable de indiferencia.
Su Marata ese cruzo con la de ella varias veces. Al instante, esa fría indiferencia ese desvanicio. Sus cejas y sus ojos se suavizaron abruptamente, haciendo que sus rasgos parecieran aún más llamativamente atractivos. Una ligera presión de sus labios, una elevación de su mirada, cada gesto era suficiente para atraer innumerables miradas de admiración y exclamaciones de las mujeres. Gusiu estaba comiendo. ¿Por qué estás aquí? Demasiado molesto. Su ya se llevó una cucharada a la boca. El sabor empalagoso le hizo entrecerrar los ojos instintivamente. Ya, parece que seguimos estando bastante sincronizados. Gusiu protege su tazón. No te gustan las cosas dulces, ¿verdad? ¿Por qué sigues quitando las mías? Pide las tuyas. Una bola de nieve en perfecto estado había quedado irreconocible por culpa de ella, parte de ella se había derretido y se había convertido en agua, lo que incluso a ella le daba un poco de asco. Sin embargo, su jai parecía ajeno a ello. A su jai le diversa su actitud protectora. ¿No se daba cuenta de que parecía un gatito protegiendo su comida? Cada vez, no podía resistirse a burlarse de ella. ¿No lo has oído? La comida rabada es la que mejor sabe. Luego, cuando ella no miraba, cogió otra cucharada. Efectivamente, ella le lanzó una mirada feroz al instante, como un gato con el pelo erizado. Si ella no hubiera querido venir a jugar, él no habría venido. En su opinión, no era tan entretenido como pelearse con ella por la comida en casa. Gusiu se llevó una generosa cucharada a la boca y el frío helado le hizo hinchar las mejillas. ¿Quién te ha contado esa tontería? ¿No está bien comer un plato entero? Está bien, pero la comida rabada sabe mejor. Eres un auténtico perro. Entonces tú eres la gata. Junto a la ventana de la pastelería, dos jóvenes de rasgos exquisitos bromeaban. El chico fingía desdén, pero su rostro irradiaba afecto indulgente. La chica comía, haciendo pucheros mientras le pedía que le limpiara los labios. Una imagen de belleza juvenil. Hacia las 5 de la tarde, Gusiu se cambió de ropa. No lavaba traje de baño, solo un vestido blanco de verano. Se roció generosamente con protector solar, resoplando. Aunque iban a salir por la noche, se aplicó una cantidad generosa. Su ya se sentó de espaldas en un taburete, con las manos apoyadas en los reposabrazos, y inclinó la cabeza hacia ella con confusión. El sol no es tan fuerte por la noche. ¿Por qué te pones tanto? Gusiu se encogió de hombres. Por la noche sigo habiendo rayos UV. Más vale ser precavida. Dica esto, sacó un poco de protector solar en la mano y lo miró. Su ya instintivamente trató de apartarse, pero ella lo agarró la cara y así lo unto. Quédate quieto. Tú también lo necesitas. Su ya frunció el seno, recordando esas cosas de chicas. Gusiu lo caló enseguida. Date prisa, frotalo. Solo entonces su ya lo extendió a regañadientes. La playa no estaba abarrotada, la mayoría de la gente estaba haciendo fotos y había algunos niños corriendo por ahí. Sin emo y los demás habían alquilado una barbacoa allí y varios de ellos habían ido a comprar mucha comida. Pero ninguno sabía cómo asar la carne correctamente, o se quemaba o sabía horrible. Al final, esta tarea crucial recayó en su ya. Jojin y sin emo se habían ido a la fiesta temprano. Las mujeres en bikini pasaban y algunas personas incluso habían empezado a jugar al voleibol playa. Gusiu pasaba sola, con un hula hoop alrededor de la cintura. Contrastaba enormemente con las bellezas en bikini que la rodeaban. Su ya estaba junto a la barbacoa, girando lentamente los pinchos. Ese día lavaba una camisa azul. Pero como le daba demasiado calor, se la había quitado. Dejando al descubierto la camiseta que lavaba debajo. La tez de su ya era más clara que la de la mayoría de los chicos, pero tenía un brillo saludable. Normalmente vestía camisetas holgadas, por lo que nadie habría imaginado que tenía un físico delgado cuando estaba vestido y musculoso cuando estaba desnudo. Ahora, con su camiseta de abuelo, desprendía de alguna manera un toque de encanto pícaro. Capítulo 30, la joven que protege en la palma de su mano. Su niña estaba cerca, incapaz de mantener la mirada fija en él durante mucho tiempo. Así que se quedó en silencio a su lado, diciendo ayudar. Su ya recogió la carne cocinada antes de que ella pudiera moverse. Si quieres asar, yo iré a jugar. Su niña se quedó paralizada y retiró la mano. No sé cómo se hace. Lo siento. En realidad, podía hacerlo, pero era un momento único a solas con su ya. Su niña no quería desperdiciar la oportunidad. Entonces no te muevas.
Sujai fijo la morada en un punto de la orilla y añadió unos cuantos pinchos más al fuego. Suinin se mordió el labio y no dijo nada. No recordaba exactamente el día en que Sujai había perdido la mano. Pero quizá era mejor así, al menos ahora no le podía pesar nada. Suinin lo observó durante un momento y se fijó en su seno fruncido y su expresión inquieta. Siguió su mirada, pero, como la playa estaba llena de gente, no pudo distinguir nada significativo. No tenía ni idea de que estaba mirando. Abrió la boca para preguntarle, pero vio que Sujai se alejaba a zancadas. Sujai, ¿qué pasa? Espera, la carne. Suinin tenía intención de ir tras él, pero la carne de la paria estaba casi lista, así que se detuvo para dar la vuelta. Gusiu había planeado quedarse un rato más antes de regresar, eligiendo deliberadamente un lugar menos concurrido. Bajo sus pies se extendía la arena suave y, a su lado, el mar fresco. El resplandor del atardecer pintaba el cielo de color carmesí, como si estuviera bañado en oro. Varias personas sostenían sus teléfonos para tomar fotos, dejando escapar ocasionalmente exclamaciones de asombro. Ella levantó su teléfono para tomar un par de fotos, y justo cuando estaba a punto de regresar, se acercaron dos chicos. Gusiu los reconoció como dos de los muchachos de ayer. Dio unos pasos atrás, desviándose hacia un lado, sin intención de saludarlos. Pero ellos claramente tenían otras ideas, porque, hacia donde quiera que él se volviera, la pareja la seguía. Gusiu se detuvo, frunciendo el seno con impaciencia. ¿Qué querías? El que vestía de negro se rió entre dientes. No tengas miedo, señorita. Solo queremos ser amigos. Nos dio pena que no te encontrarás bien. Era evidente que sus intenciones no eran buenas. Gusiu no vio sentido en andarse con rodeos. Marqueas. No quiero ser vuestra amiga. La expresión del cómplice se ensombreció. No se desagradecida. Si no fuera por su aspecto, ¿quién se molestaría en prestarle atención? Y además tiene muy mal genio. Gusiu se dio cuenta de que discutir con esa gente era inútil. Simplemente se giró hacia un lado, con la intención de pesar a su lado. El hombre de negro le bloqueó el paso, empujándola con fuerza por el hombro. Gusiu, tomada por sorpresa, trastabiló hacia atrás. Instintivamente, se apoyó con las manos, y un agudo dolor le atravesó las palmas. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que había retrocedido hasta el borde de las rocas. Mientras se ponía en pie a toda prisa, un puñado de arena se le pegó a los dedos. Miró a su alrededor, nadie parecía haberse dado cuenta. El hombre vestido de negro se rió entre dientes. Qué delicada eres, eh? Te derriba un empujón suave. Antes de que pudiera terminar, una fuerza procedente detrás de su chaqueta lo hizo caer hacia atrás, con la garganta casi aplastada por la tila. Su codo se golpeó contra una roca, y un dolor agudo le recorrió el brazo. Al mismo tiempo, una voz profunda y amenazante retumbó. Intenta empujarla otra vez, cabrón. La pareja se dio la vuelta y se encontró con Sujai mirándolos con expresión feroz. El corazón de Gusiu se tranquilizó al ver a Sujai. Silenciosamente soltó la arena que tenía en la mano y se colocó a su lado. Los dos chicos se encogieron al instante, intercambiaron una mirada y luego se mostraron agiladores. Solo era una broma, no te lo tomes en serios. Sí, tío, solo queríamos ser amigos de ella. El tono de Sujai era gélido. Largueos. Los dos se leyeron corriendo como conejos asustados. Gusiu aplaudió y se frotó las palmas de las manos. Menos mal que has aparecido, su dog. Vámonos. Sujai permaneció impasible mientras le cogía la mano y miraba la mancha de sangre en su palma. Se lo enrojecen los ojos, pero no dijo nada. Gusiu se sintió inexplicablemente culpable bajo su mirada. Estoy bien, no me duele. ¿Ves? Solo es un pequeño rasguño. Sujai le dio una palmada en la palma de la mano. Gusiu hizo una mueca de dolor y gritó ay. Pero siguió burlándose de él obstinadamente. Ahora no estaba preparada. Intentalo otra vez. Esta vez estoy preparada. Sujai le lanzó una mirada de reojo, pero permaneció en silencio. Gusiu se caló. A decir verdad, aunque la y Sujai discusión a diario, nunca habían llegado a pelarse. A veces él la ignoraba así, pero normalmente era fácil convencerlo para que volviera. Sin embargo, ahora parecía genuinamente molesto. Sujai le llevó a un grifo, lo enjuagó las manos primero y luego compró un antiséptico cercano para aplicárselo. Gusiu permaneció en silencio todo el tiempo, extendiendo obedientemente las manos para que él las tratara.
La sensación punzante del alcohol la hizo cerrar instintivamente los puños. Su ya lo agarró las manos con impaciencia. Así que sabes que duele. Gu si you sonrió. Su dog, ya no estás enfadado? Su ya lo vendo el dedo. Dime que hiciste mal. Gu si you reflexiono. No debería haber ido a un lugar desierto? Su ya la miró sin decir nada. Ella volvió a pensar. No debería haber ido sola? Su ya gruñó. Si lo hubiera sabido, debería haberles dado una paliza, haber luchado con ellos hasta la muerte? Al ver que sus ideas se volvían cada vez más descabeladas, su ya la trajo hacia él. Eso es exactamente lo que estabas pensando, ¿verdad? Gu si you bajo la cabeza con air culpable. Su ya le tomó el rostro entre las manos, con expresión seria. ¿Cómo pudiste pensar que podrías enfrentar a dos hombres adultos? Gu si you puso moridos. Lo siento. Pero realmente había tenido la intención de luchar contra ellos. Nunca había sido de los que se quedaban de brazos cruzados esperando a que llegara el desastre. Su ya dijo, Peach, prometime algo. Si la próxima vez no estoy allí, debes acordarte de gritar. Había mucha gente alrededor. Alguien te habría ayudado. No podía describir lo preocupado que había estado al presenciar aquella escena. Si hubiera llegado solo un momento más tarde. No se atrevía a imaginar lo que podría haber pasado. El recuerdo le hacía hervir de rabia, un impulso asesino de matarlos. ¿Cómo se atrevían? La chica a la que había corrido durante años, a la que ni siquiera se atrevía a regañar, ellos. Gu si you bajo la mirada. Parecía haberse acostumbrado a estar sola. Porque aunque gritara, a nadie le importaba. Así que había aprendido a aguantar. Durante todos estos años, solo su ya la había mostrado preocupación o la había cuidado. Incluso antes de su ya, él se había contenido instintivamente, sabiendo que él nunca se daría cuenta a menos que se lo gritara. Pero nunca había dependido de nadie. Solo podía confiar en sí misma. Su ya la trajo hacia él, hundiendo el rostro en su cuello. Prometémoslo, Peach. Gu si you lo detuvo, parpadeando ligeramente. Su ya lo acarició la cabeza. Buena chica. Cuando regresaron, Jean y los demás ya estaban comiendo. Jean se había quitado la camisa y observaba con el pecho desnudo. ¿Dónde habías estado? ¿No habías respondido a los mensajes, llegando al escondite? Su ya le dio una patada en la espalda. Apartate. Jean se agarró la espalda y puso moridos. Siempre te meets conmigo. Aquí hay mucho espacio. No me quieres nada. Capítulo 31, Un hogar para que lo veas. Su ya hizo una mueca. No me de asco. Gu si you lo observaba con una leve sonrisa en los labios. Suaves y dulces, sus ojos tenían un encanto cautivador que ligaba directamente al corazón. Su ya le tocó la barbilla y la hizo sentarse. ¿Por qué sonríes? Come. Yo he asado todo eso. Se comportaba con el air de un soberano que declara, este imperio fue conquistado para ti. Shun emo observo su interacción. Disculpe, joven maestro. No quiero estropear el ambiente, pero lo que usted hizo se devoró hace mucho tiempo. Esto lo ha cocinado mi novia. Su niña se sentó allí, sonriendo. Probablemente no estaba tan sabroso como el tuyo. Jean, con acito tendo de la boca mientras devoraba una broqueta, intervino, exacto, y gu. Lo tuyo se acabó hace rato. Eres demasiado modesta, sigo pensando que lo tuyo sabe mejor. Su ya se detuvo, con la mano en mangas de camisa congelada en medio del movimiento. ¿Cómo es que no están todos hartos? Después de todo, había asado una bandeja enorme cuando llegó. Gu si you los observaba divertida, cogiendo en silencio una broqueta para comer. Las broquetas estaban muy bien asadas, crujientes por fuera y tiernas por dentro. ¿Quién hubiera pensado que su niña tenía tanto talento para esto? Jean comentó de repente, pero y good, nunca esperé que estuvieras en tan buena forma. Siempre pensé que con lo pasado que te vistes todos los días. Al captar la mirada asesina de su ya, Jean cerró la boca y se tapó los labios con un gesto de cremallera. Su ya se recostó en su silla, ignorándolo. Apoyó la mano en el respaldo del asiento junto a Gu si you mientras jugaba distraidamente su teléfono, con la cabeza gacha. Gu si you se sentó a su lado y comió con gusto. Asimismo, su ya le parecía un perro marcando su territorio, cada vez que lo veía, sentía como si estuviera anunciando que estaba comprometido. Sin embargo, curiosamente, mucha gente no parecía encontrar esta postura en un poco sugerente.
Nuestro hermano es el epítome de la verdad masculina, a diferencia de ti, que prácticamente ansias la atención de todo el mundo. Su jai parecía indolent, con sus largas piernas cruzadas, lanzando una mirada destinosa. Inclino la cabeza hacia Gusiu, recordando, caminos, te dará indigestión esta noche. Gusiu asincio, sí, déjame terminar esto. Yo Jean se levantó de repente, adoptando una pose de culturista. Admite que estás verde de envidia, cabrón. Innumerables personas condition mi físico, a diferencia de tu cuerpo enclenque. Basura. Gusiu encontró bastante acertada la valoración de Yo Jean. Quizás debido a su pasado deportivo, sus músculos no eran exageradamente voluminosos, pero estaban notablemente bien definidos, con 8 abdominals claramente visibles. Antes de que pudiera echar otro vistazo, una mano firme le agarró el cuello, obligándola a girarse y mirar a su jai a los ojos. ¿Te gusta? Gusiu se sintió inexplicablemente incómoda, aunque no había hecho nada malo. Está bien. El arqueó una ceja y le dirigió una mirada destinosa. Su rostro desafiante se torció en una sonrisa burlona mientras le pellizcaba lentamente el cuello. El mío no es tan bonito como el suyo. Gusiu se estremeció y una ola de entumecimiento le recorrió la columna vertebral. El calor le subió a las mejillas, pero se obligó a responder, no he visto el tuyo. Los labios de su jai se curvaron en una sonrisa, con hoyuelas bailando en las comisuras, y su tono se volvió bullying y provocador. Te lo enseñar cuando lleguemos a casa. Maldita sea, Yo Jean. Y que si tienes un físico estupendo. Sigus sin novia. Es tu apariencia, esos músculos son solo para decorar. Hoy te mato. El clamor de su discusión se mezclaba con los latidos atronadores de su propio corazón. En ese momento, Gusiu estaba bastante agradecida de que su alboroto enmascarara los latidos de su corazón, de lo contrario, su jai, que estaba a su lado, seguramente los habría oído. No pudo evitar resentirse un poco con su jai. ¿Por qué la provocaba si no había casarse con ella? Si realmente no podía resistirse, estaría acabada. La brisa marina de la tarde entraba frío. El grupo había jugado ruidosamente hasta pasadas las 10, y luego se preparó para regresar a pasar la noche. La playa estaba casi desierta. Caminaban lentamente. Gusiu frunció el seno al ver un grupo que se acercaba en la distancia. Al reconocer una cara familiar entre ellos, su corazón dio un vuelco y agarró la mano de su jai. Su jai le apretó la mano con fuerza y le frotó los nudillos con el pulgar para tranquilizarla. Su inin observaba a Li Jing, retorciendo nerviosamente el dobladillo de su camisa con los dedos. El lighter, con el pelo tenido de amarillo y un cigarrillo colgando de la boca, se acercó con air arrogant. ¿Quién demonios es su jai? Sal aquí, cabrón. Yo Jean parecía completamente desconcertado. ¿Estáis locos? Digistiais que era amiga de inin y hoy venís aquí buscando problemas. Shanimo miró a su inin y los observó sin hacer ningún comentario. La chica de cara redonda que estaba junto a Li Jing dio un paso adelante con una sonrisa. No te enfades, Yo Jean. Realmente somos amigos de inin. Es solo que su jai golpeó a mi amiga, así que hoy hemos venido a pedir que se disculpe. Eso es todo. Su jai soltó la mano de Gusiu y se adelantó lentamente para bloquearlo. Levantó ligeramente la barbilla y dijo con voz fría, si quieres peli, adelante. Sin tonterías. El hombre con el pelo tenido de amarillo tiró el cigarrillo al suelo y lo apagó con el pie. Miró a Yo Jean de arriba abajo. Así que tú eres el que golpeó era mi compañero? Bien. Como eres tan valiente, te considera tu deseo. Espera. El rubio se burló con desdén. ¿Tienes miedo? Está bien. Solo pide perdón a mi amigo y te dejaré marchar. La voz de su jai era monótona, con un ligero tono nasal, totalmente indiferente. Deja que las mujeres se vayan primero. Esto es asunto de hombres. El tono del rubio resumaba desprecio. Estás montando todo un espectáculo, ¿no? Mas te vale que puedas mantenerlo. Bien. Vosotras, mujeres, podíais iros. Pero si alguna de vosotras se atreve a llamar a la policía, no me culpes por ser grosero. Gusiu miró a su jai a los ojos durante unos segundos antes de apartar la mirada. Su inin observó a su jai y dijo apresuradamente, su jai, no puedes hacer esto. Son muchos, te harán Solo disculpate con ellos. Su jai lanzó una mirada destinosa a Shinemo, quien se encogió de hombres con indiferencia. Gusiu dio un paso adelante, agarró a su inin de la mano y la apartó a un lado. Dejad de tonterías.
Suini naprido los dedos alrededor de la muñeca de Gusiu y la miro con ira. Sol tame. No tienes corazón? No me arrastas contigo. Si quieres irte, ve tú sola. Después de todo lo que su ha hecho por ti, así es como se lo pegas, Gusiu la empujo, la agarro por el cuello y le grito, ¿qué crees que estás haciendo ahí? ¿Buscando problemas? Suini se quedó en silencio ante su grito. Li Jing y la chica de cara redonda se acercaron y se agacharon a su lado. Ay, nuestra es realmente conmovedora, ¿verdad? Li Jing intervino, sí, siempre ha sido así. Es realmente irritante, ¿verdad? Suini las observaba con los ojos brillantes de milicia y las manos fuertemente apretadas. Li Jing lu acarició la mejilla. Tiesque, esa mirada es bastante divertida. Mucho más bonita que cuando legaste. Gusiu no quería involucrarse en esos asuntos. Las veo mirando fijamente a su y a los demás, con los dientes apretados y las manos temblando incontrolablemente. Suini debía saber algo. Dijo que su resultaría herida y la obligó a decírselo a su delante de debía tratarse de una herida grave. Se agachó lentamente y sacó su teléfono del bolsillo. Capítulo 32, Un montón de inútiles. Su se relajó una vez que Gusiu se marchó. El matin rubio se burló, ya. Que demostración de amor tan descaradora. Hoy os voy a dar una lección, no os creáis tan importantes, malditos idiotas. Su dio un paso adelante y le dio un puñetazo en el estómago. El golpe fue brutal, y un ruido sordo resonó en el aire. La expresión burlona del matin rubio se transformó en agonía. Tuvo arcadas, se dobló por la mitad y, antes de que pudiera reaccionar, su le tiró violentamente del pelo hacia abajo. Una rodilla se estrelló contra su cara con un golpe sordo, mientras que el otro puño le dio de lino en el estómago. Solo entonces reaccionaron los demás que estaban detrás de él, intentando intervenir. Su agarró al hombre rubio por el pelo y le propinó una patada voladora a su oponente. Jojin y Shin también se adelantaron para ayudar. Por un momento, el aire se llenó de gritos de agonía y del ruido rítmico de los puños golpeando la carne. Su volvió a tirar del pelo del matin rubio hacia arriba, obligándolo a levantar la cabeza. La sangre le goteaba sin cesar por la nariz mientras miraba a su con los ojos inyectados en sangre. Su soltó su agar y le dio una patada en la rodilla. El matin musculoso se tambaleó, recuperando apenas el equilibrio antes de que sus piernas se doblaran y caera de rodillas con un golpe sordo. A continuación, ejecutó una patada lateral a la figura vestida de negro que tenía detrás. El hombre cayó al suelo, incapaz de articular palabra antes de golpear el suelo. Su lo agarró de nuevo del pelo y lo arrastró para estrellarlo contra una estantería cercana. Los matones eran un grupo de tipos bajitos y flacuchos, lo que hizo que la escena resultara bastante cómica por un momento. 5 hombres contra 3, y los 5 parecían completamente destrozados. De los 3, solo Jojin había recibido un puñetazo en la cara. Shinemo y su estaban ilisos. Su se agachó ante el matin rubio, con expresión imposible. De repente, soltó una risa fría, una risa que jalaba los huesos y que transmitía una milicia siniestra y penetrante. Unos inútiles. El rubio se agarró el estómago y se apoyó en una mano mientras tenía arcadas y luz subía el ácido por la garganta. Tenía la cara cubierta de sangre y, aunque miró con ira a su no lo salieron las palabras. Su se levantó, dio una palmada en el hombro a Jojin y Shinemo en señal de agradecimiento y luego se dirigió hacia Gusiu. Jojin se cubrió la cara. Hermano no hay necesidad de formalidades. Estos tipos están completamente locos. Shinemo, sin embargo, preguntó, ¿qué hicieron para ofenderte? Su entrecerró los ojos y relató el incidente. Jojin rugió, malditos bastardos. Si lo hubiera sabido, les habría pegado más fuerte. A Shinemo no lo sorprendió su respuesta. Ah, qué buen tipo. Qué pena, qué pena. ¿De qué hablas? ¿Qué pena? Jojin frunció el seno y, unos segundos después, lo miró con sorpresa. Maldita si, no te habrás enamorado de mi hermano Su, ¿verdad? Su maldita si. Shinemo, maldita si. Gusiu, al ver que estaban ilisos, sintió que se le quitaba un peso de encima. Pensó para sí misma, ¿de verdad su es tan bueno peleando? ¿Cuándo ha aprendido? ¿Por qué no sabía nada al respecto? Después de todos estos años juntos, realmente no había sido un buen compañero al ocultárselo. Tendría que hablar con él sobre esto cuando volvieran.
Camino hacia los alegrament, solo para encontrar a los tres mirándola con preocupación. Tausi, cuidado. Hoy, maldita mujer, deja eso. Se giro para ver que estaba pasando, pero la oscuridad inundó su visión cuando cayó en un par de brazos. El ruido sordo de un palo golpeando carne. Su mirada se fijó en su jai, que la había protegido con su brazo. Detrás de él estaba la chica de cara redonda, agarrando el palo y mirando a su jai con terror. Sin pestañear, el giro el brazo y le dio una bofetada en la cara. Su expresión era severa. Larget. Me has pegado. La chica de cara redonda se agarró la cara, con expresión herida. ¿Te has atrevido a pegarme? ¿Eres siquiera un hombre de verdad? Yo Jean la aparto, empujandola bruscamente. ¿Qué hay de malo en pegarte? Si no fueras una mujer, te habría dado una paliza hace mucho tiempo. La chica de cara redonda gritó, completamente abatida. Ea. Os matar a todos. Li Jing la aparto. Vámonos, hermana. No podemos enfrentarnos a ellos. Vamos. Soltame. Déjame ir. Voy a luchar contra ellos. Ni siquiera mis propios padres me han pegado nunca. ¿Quién le da derecho a hacerlo? Li Jing la seguido con fuerza, tirando de ella hacia atrás, y lanzó una mirada feroz a su inin. Sus voces se desvanecieron en la distancia. Los ojos de Gusiyu se enrojecen mientras miraba a su jai. Lo siento, Dars cuenta de que sus heridas eran por protegerla la lino de un dolor amargo. Su jai lu acarició la mejilla. Tanta, es culpa de ellos. ¿Por qué te disculpas? Gusiyu sorbió por la nariz, con la voz ahogada por las lágrimas. ¿Cómo tienes la mano? Yo Jean preguntó con ansiedad, no estará rota, ¿verdad, hermano y? Shinemo miró a su inin. ¿Deberíamos ir al hospital a que te la miren? Su jai miró a los tres y levantó el brazo para inspeccionarlo. Una mancha roja se extendía por su antebrazo, lo que parecía bastante alarmante. Flexionó suavemente la muñeca. No está rota. Probablemente solo esté hinchada. De un poco de miedo, pero debería estar bien en un par de días. Los tres dieron un suspiro de alivio. Yo Jean dio una patada al árbol. Maldita sea, que pandilla de lunáticos. Que viaje más horrible. Shen emo también suspiro. De repente, su inin bajo la cabeza y corrió hacia delante, colocándose delante de ellos. Yo Jean se quedó paralizado, desconcertado. Espera, también te has vuelto loca? Apartate, Gu necesita que le vendemos la mano. Gusiyu la observó, completamente desconcertado por el comportamiento de su inin. Su jai y Shen emo intercambiaron una mirada. Su inin murmuró, con la cabeza gacha, Gusiyu, tu es culpa tuya. Tu fue idea tuya. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a dejar que su jai resulte herida? Deberías haber cuidado en tu sitio, como la insignificant mala hierba que eres. ¿Por qué tenías que salir y presumir? Gusiyu frunció el seno. Ahora creía que todo era culpa suya? Qué ridículo. ¿Qué había hecho mal? ¿Estaba mal ocuparse de sus propios asuntos ali? ¿Que le daba derecho a ser una mala hierba sin presencia alguna? Su jai le lanzó una mirada preocupada. Gusiyu dio un paso adelante. No lo entiendes, ¿verdad? ¿No trajiste tú a toda esta gente aquí? Su inin levantó la cabeza. ¿Y que es los traja? Sigue siendo culpa tuya que el haya resultado herido. Gusiyu la miró fijamente. ¿En qué calidad me estás interrogando? ¿Como novia de Shen emo? Su inin miró frenéticamente a su jai, solo para descubrir que él ni siquiera la miraba. Con el corazón roto, gritó, me ha gustado durante años. Me convertí en la novia de Shen emo solo para que te fijaras en mí. Lo hice para que pudieras entrar en esta escuela. Su jai, ¿por qué ni siquiera me miras? Yo Jean se tapó la boca, sorprendido, y miró a Shen emo antes de señalar la joya verde que tenía en la cabeza con una mirada de absoluta lástima. Shen emo lo maldijo en silencio. Al verla así, Gusiyu sintió que no había nada más que decir. Todo esto es solo una ilusión tuya, tu autoindulgencia. Podría haberse plantado delante de su jai para confesar abiertamente sus sentimientos, pero prefirió convertirse en la novia de otra persona solo para estar más cerca de él. Esto superaba la comprensión de Gusiyu. Pensó que debía significar que no le importaba lo suficiente, como si no iba a aceptar que otro hombre se acercara a la persona que amaba. ¿No era eso infligir dolor tanto a sí misma como a los demás? Capítulo 33, Ultraman. La expresión de su inin se torció en una mueca de furia. ¿Qué sabras tú?
Que sabras tú. No eres digna de su amabilidad hacia ti. Solo yo lo amo de verdad, sinceramente. Gusi you replico, si lo adoras tanto, no deberías haber el impedido vender la herida. Sencha que su ininis estaba volviendo bastante obsesiva. Miró a su jai, sacudió la cabeza y suspiró. Un demonio de ojos azules, sin duda. Su jai la miró inocentemente. Su ininis quedó paralizada. Lo siento, jai solo quería decir lo mucho que me gustas. Desde que me rescates de esa gente, has sido un rayo de luz en mi vida. Todos los días espero verte. Me gustas de verdad, sinceramente. See you. ¿Cómo así converso esto de repente en una confesión? Sujai permaneció en silencio, aparentando indiferencia, como si hubiera escuchado sus palabras, pero como si no lo hubiera hecho. ¿No te vas? Solo entonces los tres espectadores salieron de su estupefacción. Suini no podía creerlo, y no podía aceptarlo. Sujai, ¿no tienes nada que decir? ¿Y ni siquiera me miras? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Sujai hizo una pausa y respondió con tono frío, no fui yo. El Ultraman de tu corazón no soy yo. Es este chico. Señaló a Gusiyu, que estaba a su lado. En la entrada del callejón, fue el quien llamó a la policía por ti. No sé por qué pensaste que había sido yo. Gusiyu parecía completamente desconcertada al ver la expresión de total incredulidad de su inin. Pensó que su jai debía de ser alérgico al romanticismo, como podía reducir la luz del corazón de alguna Ultraman? Incluso Ultraman Diaga se reiría de eso. Un ano antes. Gusiyu se había obsesionado con una serie de televisión. La trama era apasionante y los efectos especiales impresionantes. Todos los días, después de clase, salía corriendo en cuanto sonaba el tambor. Yo Jean la observaba con un suspiro. Las mujeres. Consiguen una televisión y se olvidan de sus compañeros. Sujai, con la mochila colgada del hombro izquierdo y la mano derecha en el bolsillo del pantalón, bastizo. Menos mal que no se ha enamorado de ninguno de los personajes. Yo Jean reflexionó, pero no es eso enamorarse de alguien? Sujai levantó una ceja. No, ella dijo que no le gustan esas personas, solo la trama. A Yo Jean le pareció que esa lógica tenía fallos. ¿Cómo podía no gustar los personajes y adorar la trama? ¿No estaban la trama y los personajes intrínsecamente relacionados? Pero lo que dijera el hermano era sin duda cierto. Sujai estudió el mensaje en su teléfono, frunciendo el seno. Le tiró la mochila a Yo Jean. Juan, cogesto. Tauzi tien algo que hacer. Dica esto, echo a correr. Yo Jean agarró la bolsa y le gritó, Ego, espera. ¿Qué le pasa a Tauzi? Ego? Cuando Sujai llegó, jeteando, Gusiyu levantó las manos. Su dog, ayúdame. He llamado a la policía. Tirale la ropa a esa chica y luego toma nota. Me voy, la tela está a punto de empezar. Luego lo dijo atrás y salió corriendo. Sujai, que pensaba que había pasado algo grave, se quedó sin palabras. Al verla salir corriendo así, se sintió completamente molesto. Empezaba a hacer frío, no podía dejar que su maldito hermano arruinara la cadena de televisión. Al final, solo pudo suspirar y terminar el trabajo por ella. Volvemos al presente. Gusiyu observó a su inin corriendo como loca. No recordaba nada y ahora se había convertido en Ultraman? Bah! Ultraman? Era luz. Mira en lo que Sujai la había convertido. Su inin se quedó paralizada y luego rompió a llorar. Imposible. Me mentiste, dat no necesitabas inventarte una excusa tan absurda para recasarme. Sujai no le prestó atención y tiró de Gusiyu. Vamos, Ultraman. Gusiyu. Bueno, eso fue todo. Probablemente se quedaría con ese nombre durante mucho tiempo. Yo Jean terminó de ver el espectáculo y se dio cuenta de que Shinemo no los había alcanzado. Shinemo, vamos. ¿Qué haces ahí parada? Shinemo miró a su inin. Y de vosotros primero. Yo voy a arreglar las cosas con ella. Una vez que todos se hubieron marchado, Shinemo lo entregó un paquete de pañuelos y encendió otro cigarrillo. Secate la cara. Su inin se secó las lágrimas secas de las mejillas, con la voz quebrada. Lo siento, Shinemo. Shinemo exhaló humo. No pasa nada. De todos modos, nunca me gustaste. Su inin sintió. Lo sé. Pero gracias de todos modos. Shinemo no lo entendía. ¿Por qué pensabas que Gusiyu era como una mala hierba?
Al también la parecía que la constitución de la chica era bastante notable, no solo era increíblemente guapa, sino que su personalidad tampoco era excesivamente sentimental. Sin embargo, no era fácil pasarla por alto. Especialmente con ese lobo protegiendo la ferazmente, sin duda destacaba. Suinin abrió la boca, pero no encontró palabras, solo logró decir, no lo sé. Quizás porque no parece que se rinda fácilmente. Como una mala hierba que simplemente no se quema, fácil de pasar por alto pero que crece de forma independiente, algo envidiable. Shun mo termino su cigarrillo. ¿Te sientes mejor ahora? Suinin sonrió con ironía. No estoy segura. Me siento bastante ridícula. Probablemente haya recobrado la cordura por la mirada de desprecio de la persona a la que apreciaba. Como ese expresarlo todo hubiera disuelto la obsesión que albergaba en su corazón. Lo más absurdo era que ese supuesto momento conmovedor había sido solo una percepción errónea suya, pero al final, había lanzado palabras tan duras contra esa misma obsesión. Shun mo negó con la cabeza. Cuidate. Me voy. Suinin respondió con sinceridad, shun mo, gracias. Estabas preocupado por esa hacia alguna locura, verdad? Gracias. Shun mo se detuvo, giró la cabeza y se alejó. Suinin sonrió. Realmente estaba bien. Hablar con franqueza lo había proporcionado un gran alivio. Pero probablemente le quedaba poco tiempo. Sistema, estoy a punto de regresar? Sí, anfitrión. Debido a que no has completado la misión de su jai, solo te quedan unos minutos en este mundo. Me gustaría preguntar, ¿mi llegada aquí afectará a mi yo actual? Tranquilo, anfitrión. Una vez que desaparezcas, dejarás de existir en este mundo. No tendrá ninguna repercusión en ti. ¿Conservar estos recuerdos después de regresar? No. Se trata de acontecimientos futuros. Para evitar alteraciones en la línea temporal, nuestro sistema borrará tus recuerdos actuales. No hay motivo para preocuparse. Entiendo. Tiene sentido. Uno debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Suinin finalmente envió un mensaje a Guccio a través de su teléfono. Luego dejó una nota para su yo actual. Suinin, no pierdas el tiempo complaciendo tu vanidad. Sería mejor que mejoraras tus notas. Eres capaz entra en una buena universidad y luego alejate de tus padres. Encuentra un trabajo decente y has buenos amigos. De esa manera, no te arrepentirás más adelante. Y lo más importante, vive para ti misma. Quiere y tratate bien. Capítulo 34, no me importa. Guccio y los demás visitaron una pequeña clínica. La doctora les aseguró que no era nada grave, pero les aconsejó que no hicieran esfuerzos durante unos días. Les recetó medicamentos y les explicó cómo utilizarlos. Guccio asintió con la cabeza, tomando nota cuidadosamente. De vuelta en la habitación, Guccio se untó pomada en la mano. Puede que pique un poco. Aguanta. La doctora dijo que masajearlo acelerara la recuperación. Su jai levantó el brazo y murmuró en señal de asentimiento. El penetrante olor medicinal se difundió en sus fosas nasales, mezclado con un ligero toque de balsamo mentolado, nada desagradable. Guccio lo agarró el brazo, sin saber muy bien por dónde empezar. Pero mejor un dolor agudo que un dolor persistente, así que presionó con firmeza. Ay. Guccio se detuvo y miró su expresión con preocupación. Los labios de su jai se curvaron en una leve sonrisa al encontrarse con su mirada inquisitiva, frunciendo el seno. Lo siento, eso dolió un poco. No pude contenerme. Al ver esto, Guccio no se atrevió a continuar. Entonces hazlo tú mismo. No sé cuánta presión aplicar. Tú lo harás mejor masajeándolo tú mismo. Su jai replicó, ¿no eres Ultraman? ¿Por qué no me salvas entonces? Guccio pensó, ya estamos otra vez, y respondió irritada, soy la Ultraman encargada específicamente de derrotar a monstruos como tú. Sin embargo, sus manos suavizaron la presión y comenzó a masajear suavemente, golpe a golpe. De alguna manera, esas dos palabras le tocaron la fibra sensible. Él se rió suavemente, cierto, la Ultraman que lucha específicamente contra mí. Guccio no entendió su humor. Lo roció un poco de un bayo en la mano. ¿Cómo es que lo recuerdas tan claramente? Su jai giró la muñeca. ¿Crees que todo el mundo tiene tu memoria? Que olvidadiza. Guccio no discutió. Su memoria realmente no era muy buena. No tenía ningún recuerdo de sus propios padres. Había legado a la familia su a los 6 años, por lo que debería tener algunos recuerdos, pero no tenía ninguno. Así que cambió de tema.
Como es que iris tan bueno peleando? Ni idea. Probablemente si talento natural. Que arrogant. Gu si u examino su mano. El moratón de su brazo se había vuelto morado, aunque la hinchazón había remitido. Menos mal que no pasó nada grave, porque si no. Su perro. Su jai la miró. Nada, solo quería la marut. Gu si u miró sus manos centralizadas y de repente preguntó, ¿has hecho los deberes de verano? Su jai miró su mano derecha lesionada. Ambos se echaron a reír. Gu si u entrecerró los ojos. ¿Qué tipo de destino es este? Supongo que es un vínculo forjado en la adversidad compartida. Estas vacaciones de verano habían sido bastante agitadas. En los últimos días, se pusieron al día frenéticamente con los deberes en casa. Shin emo y su también habían roto. No se habían visto desde entonces, aunque justo antes de regresar, Gu si u recibió un mensaje de texto de su Solo contenía 2 líneas. Lo siento y gracias. Gu si u no sintió nada. No era precisamente una santa dada en cuanto al agradecimiento, sinceramente no recordaba el incidente. Aun así, habría salvado a cualquier otra persona, por lo que no merecía gratitud alguna. Sin embargo, de alguna manera, su vida parecía haber vuelto a la normalidad. Por ejemplo, Gu si u estaba tumbada en el sofá en pantalones cortos, con sus largas y pálidas piernas estiradas sobre los muslos de su jai. Al ver un mensaje, le dio un cadazo con el pie y exclamó alarmada. Su dog, Ayadame. Mi profesor me ha enviado un mensaje diciendo que tengo que dar un discurso bajo la bandera nacional el primer día de vuelta. Estaba realmente devastada. Enfrentarse a esta aterradora perspectiva en su primer día de vuelta era demasiado. Su jai le cogió el pie, que daba patadas descontroladamente, se desplazó por su teléfono y dijo lentamente, ¿qué hay que temer? Inventa algo. Gu si u movió el pie y volvió a darle un suave empujón en el pecho. ¿Qué es sup one que debo decker? ¿Que no me molestan, como dices tú? Un recordaba su discurso de apertura, hola a todos, soy su jai, el que muchos de ustedes llaman bastante guapo. Espero que estudien mucho y se esfuercen por alcanzar la excelencia. Por último, por favor, no me molesten. No me interesa el romance. Todo el discurso causó sensación en toda la escuela. La curiosidad se extendió, aunque muchos lo descartaron como una postura pretenciosa. Más tarde, gracias a su elocuencia, logró transformar la percepción que todos tenían de él. Su jai lo agarró el pie con fuerza para impedir que se moviera más. Después de escuchar sus palabras, se rió suavemente. No es del todo imposible. Su tacto era cálido, y él sintió un cosquilleo en la piel donde sus dedos presionaban su tobillo. Gu si u retiró el pie y se incorporó. Tú te atreves a decirlo, pero yo no me atrevería. Los dedos de su jai rozaron ligeramente su piel, como saboreando la sensación. ¿Por qué no? Tengo que mantener un perfil bajo. Peach, estás siendo demasiado modesta. La chica estaba sentada en el sofá, vestida con una camiseta y pantalones cortos de estar por casa, con el pelo recogido en una coleta. Su rostro claro y delicado tenía un encanto inocente pero seductor, y sus ojos, como charcos de agua clara, brillaban y eran serenos. La mirada de su jai se oscureció. Su perla finalmente estaba abriendo la concas, lista para emitir su deslumbrante resplandor. Gu si u dijo, así soy yo. En realidad, estaba bastante satisfecha, sintiendo una sensación de validación por parte del mundo. Sospechaba que tenía mucho que ver con esos sistemas. Aunque no entendía por qué la había transformado así, la sensación era bastante agradable. Su jai lu lanzó una mirada. ¿Estás contenta, verdad? Sí, lo estoy. Su jai murmuró, Mientras ella fuera feliz, él protegería bien su perla y luego la volvería a esconder. Gu si u se levantó solo para volver a dejarse caer segundos después, colocando sus piernas sobre las de él una vez más. Lo buscar yo misma. Su dog, pasame las patatas fritas que tienes al lado. Su jai contempló las hermosas piernas que descansaban sobre las suyas y le pasó el paquete de patatas fritas recién abierto. Sus ojos se detuvieron en su muslo. La ropa de estar por casa de Gu si u era típicamente holgado y, como rara vez salía, no solía molestarse en cambiarse. Hoy, sus pantalones cortos holgados eran especialmente amplios alrededor de los muslos. Para evitar cualquier exposición accidental, había bajado deliberadamente la cintura un poco, ahora, olvidándolo momentáneamente, dobló la pierna, dejando completamente al descubierto la vista de su trasero. Un trozo de tela azul pálido se adhería a la piel clara y ligeramente levantada.
Su ya se quedo mirando ese punto durante varios segundos antes de apartar la mirada, con las orejas enrojecidas. Luego volvió a cruzar las piernas. Gusiu le dio una patada con disgusto. Su dog, baja eso. Así es incómodo. Su ya respiro hondo, lo agarro el pie y lo aparto. CTE resulta incómodo, no lo pongas sobre mi pierna. Penso para sí mismo, tarde o temprano, le mostraría lo que era la verdadera comodidad. Gusiu hizo un puchero enfadado y se puso en pie rápidamente. ¿Por qué eres tan tacano? ¿En ni siquiera puedo descansar aquí un momento? Su ya replicó, ese sitio es para mi esposa. Tú no eres mi esposa. Gusiu parpadeó ligeramente y sintió un dolor agrio en el pecho. Las patatas fritas que tenía en la boca las sabían completamente insípidas. Bah, no me importa. ¿Acaso crees que tus piernas son de oro? Mis piernas solo descansan en el regazo de mi futuro marido. Su ya giró la cabeza bruscamente y la miró fijamente. ¿Qué has dicho? Gusiu sintió un miedo inexplicable en verla al encontrarse con su mirada. Se los secó la boca. He dijo que no me importa. Capítulo 35, El perro de Peach. Su ya refunfuno, acabas de mencionar a tu futuro marido. Gusiu no entendía que había de malo en eso. ¿Cuál es el problema? Solo es mi futuro marido. Se lo pondrá cuando llegue el momento. Su ya espido, ya basta. No quiero oírlo. Gusiu lo miró con ira y resoplo. Solo tú puedes decir eso. Que mandan. Chaos. Chaos total. ¿Qué derecho tenía ella a hacer comentarios sarcásticos ahora? Su ya tenía razón. Él se enamoraría, se casaría y tendría hijos algún día. Cuando llegara ese momento, ella tendría que reprimir sus celos hacia esa mujer y ofrecerles sus más sinceras bendiciones. Sin embargo, ahora ni siquiera podía soportar esas dos palabras de sus labios. Luchó por contener las lágrimas, sintiéndose reconocible para sí misma. Así que se había enamorado de su ya desde el principio. Ah, ¿no era eso natural? Él era tan excepcional. Pero quien iba a imaginar que gustarle alguien pudiera ser tan doloroso. Su ya la miró fijamente a los ojos llenos de lágrimas, sintiendo pánico. Su voz era suave. ¿Qué pasa? No se debe consolar a alguien cuando está profundamente herido, porque una vez que sabes que está empezando a sentir algo por ti, toda la moderación desaparece. Sus lágrimas brotaron de inmediato. ¿Por qué fuiste tan duro? Se odiaba a sí misma por ello, se decía a sí misma que no se dejara conmover por su ya, pero se derrumbaba ante el más mínimo tono severo en su voz. Su ya se quedó paralizado al recordar su tono. No había sido más duro de lo habitual al discutir con ella, pero ahí estaba ella, llorando. Lo acarició la cara, le secó las lágrimas y solo pudo tranquilizarla. Lo siento, Peach. Me equivoco. Gusiu también se sintió bastante tonta por su reacción exagerada. Secondos las lágrimas, de repente se rió. Lo siento, estaba siendo tonta. Su ya suspiró aliviado al ver su sonrisa. Llorando un minuto y riendo al siguiente, como un cachorro que se hace pis. Gusiu replicó, ¿por qué te insultas a ti mismo? Su ya suspiró. Está bien, está bien, está bien. Querida, me lo merezco. El afecto del chico era sincero y ferviente, diciendo que ella no viera a nadie más que a él. Cada palabra, cada sílaba que ella pronunciaba lo ponía los nervios de punta. Incluso a sus propias emociones alegría, ira, tristeza, felicidad comenzaron a cambiar con las de ella. Era algo alegre y doloroso a la vez. 1 de septiembre, ceremonia de apertura en Huishang. Este día tenía un significado especial para Gusiu. Lavaba su uniforme, la vestimenta de Huishang estaba exquisitamente confeccionada, y se rumoreaba que era una de las razones por las que muchas familias admiradas eligen esta escuela. Una camisa blanca con una pequeña pajarita roja en el cuello, combinada con una falda de color carmesí oscuro. Respiró hondo y salió por la puerta. En la puerta, su ya bajó la mano con la que estaba lamando. Lavaba el mismo uniforme, aunque su pajarita había sido sustituida por una corbata y su falda por unos pantalones negros. Su ya le dio la barbilla. Vamos. Gusiu sintió un cosquilleo de nerviosismo. Su dog, estoy un poco nerviosa. Al pronunciar su primer discurso ante toda la comunidad escolar, no sería cierto afirmar que no estaba ansiosa. Su ya observó su expresión de ansiedad y lo acarició suavemente la mejilla. Estar a tu lado. Solo tienes que agarrarme del brazo cuando lo necesites.
Como mejores alumnos, los profesores les habían pedido que se dirigieran juntos a la asamblea. Gu siu asincio con la cabeza. Durante la ceremonia de apertura, los alumnos murmuraban asombrados mientras contemplaban al joven y a la joven en el escenario. Vestidos con uniformes idénticos, la pareja ofrecía una imagen impactante. Los susurros se extendieron entre la multitud. Caramba, ¿quién es esa? ¿Cuándo ha llegado a nuestra escuela una chica tan guapa? ¿Es nueva? ¿Nueva? ¿No acabas de oír que es Gu siu? ¿Estoy ciego? ¿Una chica tan guapa en nuestra escuela y nunca me había fijado en ella? Maldita sea. Joder, esa es Gu siu. ¿De verdad estoy en su clase? Siempre ha sido así de guapa y además saca unas notas excelentes. Debía de tener mierda en los ojos antes. Exacto. Solo había oído que era la novia de la infancia de su jai. Solo por eso ya debería haber destacado, pero hasta ahora no me había fijado en su cara. Y es ridículo. No es solo su aspecto. Sus notas siempre han estado a la par con las de su jai. ¿Qué clase de diosa es? Pero en serios, ¿no crees que formarían una pareja perfecta? Han crecido juntos, son novios desde la infancia. Es bonito solo imaginarlo. En hablar. Es imposible que estén juntos. Si lo estuvieran, su jai lo habría confesado hace mucho tiempo. Creo que mi vista me está fallando. ¿Alguien quiere ir al óptico después de clase? Yo ir contigo. Cuenta conmigo también. Gu siu no tenía una idea de que su mera existencia estaba haciendo que la gente dudara de su vista. Si se enterara, se reiría como una tonta. Toda su atención se centraba ahora en la mano que sostenía la suya, cálida, fuerte, envolviéndola por completo. Todo rastro de nerviosismo desapareció. Bajo la mirada y apretó la mano un poco más fuerte. Pensó, así, debería poder estar a tu lado, ¿verdad? Para que todos sepan que hay una chica llamada Gu siu a tu lado. Gu siu había dado en el clavo, se había vuelto viral. Desde el foro de la escuela hasta el muro de confesiones, había recibido innumerables declaraciones de amor a los pocos días de comenzar el trimestre. Esto enfureció a su jai. Sentado en el centro de estudiantes con expresión sombría, creó deliberadamente una cuenta falsa para trolear a los comentaristas. Gu, te adoro. Por favor, déjame ser tu fiel perito. Pichi su dog perdit. No acaba de lamar su perro? ¿Qué te hace pensa que eres especial? Gu siu, ¿sabes lo que buscaba tan sanzang en su peregrinación? Lo que yo busco para casarme? La respuesta es, busco casarme contigo. Pichi su dog. Te quitaré la vida de perito. Hermana Gu, te apetece un perito? Midwani ADM, tien abdominals marcados y satisfacción garantizada. Perito de peach vida casa a mamar de tu madre el. Shin mos reyes sin control a su lado, ¿estás loco? Te comportas como un niño de primaria. Nunca había visto a su jai comportarse de forma tan infantil. Su jai tecleaba furioso, frunciendo el seno, perdit. No me hables. Estoy molesto. Sabía que este día llegaría tarde o temprano, pero no esperaba que fuera tan pronto. Tenía que hacer que estas personas se rindieran. Shinemo comentó, TSK. Un hombre que sufre por amor es realmente adorador. Su jai se pellizcó el puente de la nariz, sin ganas de entrar en discusión. Shinemo continuó, pero, ¿qué piensas hacer exactamente? El número de pretendientes que persiguen a Peach Cristia a día. Aún así, es un alivio que esa chica finalmente se haya librado de esa peculiar constitución. ¡Qué bien! La expresión de su jai es ensombreció. Sí, era un alivio que su carga hubiera sido finalmente reconocida por este mundo. Sin embargo, ¿por qué no sentía alegría? Era porque podía esconderla, encerrarla en una casa que solo él conocía, de modo que, aunque él lo despreciara, no vería a nadie más que a él. Su jai, hermano y su perro. Su jai volvió a la realidad, parpadeando. En realidad, acababa de tener pensamientos tan oscuros. Respiró hondo. Claramente, había sido influenciado por estas personas. Tienes mucho de caro la mandón pero su. Está bien, Peachy es zudog, admitió Shinemo. ¿En qué estabas pensando hace un momento? Esa expresión era aterradora. ¿Cómo era? Reflexionó por un momento y, de repente, se le ocurrieron dos palabras, oscurecida. Esa expresión se asemejaba a la de un genio criminal, y solo pensa en ello le provocaba un escalofrío. Capítulo 36, es bastante guapo, ¿no? Su jai, quería matarte. Acababa de perder el control.
Cada vez que se trataba de peach, se convertía en alguien irreconocible. Se dio cuenta de que tenía que acelerar las cosas. De lo contrario, inevitablemente la lastimaría. Sean mo. Que alma tan inocente. ¿Por qué el destino tenía que empregarlo con un amigo así? Su ya se levantó. Vamos. Sean mo, Te he llamado para que te unas en nuestro partido de baloncesto. ¿No has respondido a si vienes o no? Había invitado a este tipo a jugar. Shanemo había jugado el baloncesto con él antes el chico tenía unas habilidades decentes, aunque apenas había jugado en el colegio. Pero después de que lo llamaran, el tipo se convirtió en un completo troll online, negándose a responder en absoluto. No voy. Durante los últimos días, Gusiu había escuchado todas las confesiones imaginables de los últimos 18 años. Ahora, enfrentaba a un chico sonrojado que la miraba fijamente. Señorita, soy Chenran, de la clase 1, ano 12. Soy atleta. Me enamoré de su hermana a primera vista. Espero que considera salir conmigo. Oh. Al oír los abucheos de la multitud cercana, Gusiu se sintió completamente agitada. ¿Qué demonios estaba haciendo esa gente? En cuanto aparecía alguien, todos se apresuraban a mirar boquiabiertos. Ella le gustaba disfrutar de un buen espectáculo, pero cuando los espectadores se convertían en el espectáculo, resultaba francamente irritante. Solo pudo repetir su frase de rechazo habitual de los últimos días, lo siento, solo quiero centrarme en mis estudios. Chenran claramente anticipó esta respuesta y se rió a carcajadas. No te preocupes, hermana. Podemos empezar siendo amigos. Gusiu cruzó los brazos, sin mostrar en acuerdo en desacuerdo. Su silencio lo decía todo, esperaba que este chico captara la indirecta y dejara de molestarla. Pero Chenran era tan terco como una mula. Hermana, esa expresión es un mejor, pasado mañana, nuestros alumnos de 12 degree y 13 degree caso tienen un partido de baloncesto. Espero que vengas a animarme. Dica esto, lo digo adiós con la mano y se dio la vuelta para marchas. En serios, amigo, ¿cómo puedes pensar que una alumna de 13 degree caso como yo vaya a animar a tus alumnos de 12 degree? Antes de que las palabras pudieran salir de la boca de Gusiu, veo como sus compañeros de clase cercanos dejaban de mirar la boca abiertos y volvían a sus asientos. Suspiro y regreso a su sitio. Peach, este tal Chenran en contactos. Probablemente vas a tener que aguantarlo durante los próximos días. La chica de pelo corto era Li Shai, una de las chicas más populares de la clase. Ahora entendía por qué. Porque la chica era un terror social. Apenas se conocen desde hacía 2 días y esencia como se supera el pin de su tarjeta bancaria. Gusiu no quería preguntar, pero no pudo mantener la boca cerrada. ¿Qué quieres decir? Bueno, he oído que este chico es un auténtico seductor. Al parecer, empezó la escuela antes, por lo que es un año más joven que el resto de la clase. Además, es guapo, sus padres tienen un bufete de abogados, tienen labia y un alto coeficiente emocional. Lama hermana a todas las chicas de la clase y es muy popular en la escuela. Muchas chicas se enamoran de su actitud de cachorro. Aún así, su ya encabeza la clasificación de popularidad de los chicos. Si no fuera tan mordaz, Chenran no tendría ninguna oportunidad. Sigo pensando que. Gusiu se elevó las manos a la cabeza, interrumpiéndola. Lo entiendo. No me interesa. ¿Qué es eso de la clasificación de chicos? Precisamente por eso había evitado preguntar. Una pregunta y Li Shai podía hablar sin parar todo el día. Y en la escuela había realmente una clasificación de popularidad de los chicos. No tenía ni idea. Ahora que lo pensaba, nunca había prestado mucha atención a los asuntos escolares, ya que era muy discreta. Li Shai sacó rápidamente su teléfono para explicarlo. Es esto. Lo empezamos en el 12 degree caso. Las chicas votan a los chicos más populares del Huizing. Su ya siempre es el número 1, por supuesto. Las chicas lo llaman la cara que te hace perder la juventud. ¿No te lo acabo de decir? Si su ya no fuera tan mordaz, los demás chicos no tendrían ninguna oportunidad. Su aspecto es realmente especial. Gusiu estudió la foto de su ya. Estaba tomada desde un ángulo favorecido, ligeramente borrosa, pero eso solo aumentaba su encanto, dándole un toque vintage. En la foto, su perfil revelaba una mandíbula bien definida, una nariz alta y recta y unas pestañas largas apoyado perazosamente contra una pared, parecía estar esperando a alguien. La leyenda decía, en degree 1 su ya, el rostro que más desperdicia tu juventud.
Al desplazarse hacia abajo, gusiu vio a shinimo junto a él, con la leyenda, el rostro que más le gusta gastar dinero en su novia. Gusiu devolvió el teléfono y se frotó los ojos. Le Shai la miró parpadeando. Bueno, Peach, ¿qué opinas? Como amiga de la infancia del chico con el rostro que te hace desperdiciar tu juventud, ¿qué piensas? Gusiu levantó tres dedos y pronunció tres palabras, bastante divertido. Admite que su ya era, bueno, bastante especial, tan llamativo que, incluso después de todos estos años, todavía le dejaba sin aliento. Pero esta clasificación? Inexplicablemente, lo recordaba a Matewan takeaway. Y su ya era claramente el más vendido. Cubriéndose la boca, Gusiu encontró el parecido cada vez más inquietante, especialmente en esta página en particular. Li Shai, ¿no crees que se parece un poco a la página de pedidos de Matewan takeaway? Li Shai se sintió momentáneamente desconcertada por su extraña línea de pensamiento y se quedó mirando la pantalla del teléfono, pensativa. No se había dado cuenta antes, pero ahora se parecía cada vez más. Li Shai estaba a punto de hablar. De repente, su Jai entró por la puerta trasera. Ella se quedó paralizada, observando sus movimientos. Gusiu seguía riéndose cuando, de repente, una mano cálida se movió hacia la unión de su nuca y cuello, masajando suavemente el cuello. Gusiu echó la cabeza hacia atrás, temblando como un gato a punto de erizar el pelo. Su dog, ¿qué estás haciendo? Me haces cosquillas. Sin siquiera mirar, lo agarró la mano y la apartó de su cuello, volviéndose para mirarlo con aire. Su Jai se sentó, inclinándose hacia un lado, y habló lentamente, iris muy sensible. Gusiu le dio una ligera palmada. La próxima vez que te peles, ya veremos si puedes soportarlo. Su Jai se rió entre dientes. Puede que mis puntos sensibles estén un poco bien escondidos. Bueno, los tienes. Una vez que los encuentre, estás perdido. De nada. Li Shai parpadeó, sintiendo que acababa de descubrir algo. Dios mío. ¿Su Jai acababa de coquetear con ella? Por supuesto. Este su Jai, que siempre era tan mordaz, actuaba hacia delante de Gusiu? Apenas había visto a su Jai sonreírse antes, y había estado tan cerca de él en persona. Verdaderamente el rostro que desperdicia la juventud, absolutamente cautivador. Y esa sonrisa era totalmente hecusante. Se había tapado con una pareja de la vida real. No era de extrañar que los compañeros de clase se agolparan para delitarse la vista. Su reputación de vidente de parejas solo se había hecho realidad ahora. Parecía que debía pedir cita en el hospital pronto. Capítulo 37, incluso nos hemos besado. Después de clase, los estudiantes que pasaban por allí la miraban antes de apartar la vista y susurrar entre ellos, dejando a Gusiu completamente desconcertada. Se tocó la cara y le preguntó a su Jai, ¿tengo algo en la cara? Su Jai la miró y dijo con indiferencia, está bastante bien. Gusiu. En los últimos 2 días, había empezado a sospechar que su Jai estaba posado. Había estado buscando todo tipo de formas de halagarla, lo que la hacía sentir terriblemente incómoda. ¿Estás completamente seguro de que no has comido nada extraño en los últimos días? Su Jai, te estoy diciendo la verdad. Gusiu reflexionó durante unos segundos. En serios, su dog, reacciona. Me siento rara sin tus pulas de los últimos 2 días. Si cual si el truco que tengas, úsalo ya. Su Jai se sintió completamente impotente. Apretó los dientes, respiró hondo y estaba a punto de rendirse. De repente, una voz lo interrumpió. Hermana, qué casualidad. ¿Vamos a comer algo? ¿Te apuntas? Gusiu se volvió hacia Chenran, que la miraba con una expresión radiante. No, gracias. De repente, Chenran la miró fijamente a la cara. Hermana, ¿comes dulces a menudo? Gusiu dio 2 pasos atrás, completamente desconcertada. Su Jai se adelantó y la bloqueó con una mirada asesina. Largate. Chenran sonrió a su Jai. Hermano, ¿por qué te pones tan agresivo? Luego le lanzó una mirada desafiante a su Jai y inclinó la cabeza hacia Gusiu. Hermana, solo quería decir que pareces dulce. Quería dar esto. Gusiu miró fijamente la palma de su mano, un solo dulce. Sus labios se crisparon. Porque el air parecía más espeso y grasiento. Su Jai chasqueó la lengua, lo arrebató el dulce de la palma de la mano y rompió el envoltorio. Luego, como por accidente, lo sacudió, haciendo que el dulce cayera a los pies de Chenran. Fijó la mirada en él. Asqueroso. No estaba claro si se refería al dulce o a la persona. Ese día, mientras fumaba con Shinimo en la azadi, había oído ese mismo sonido.
El Yshan mo intercambiar en una mirada y se marcharon. Luego lego el fragmento de un nombre, el del chico que ahora tenía delante, Genran. No era culpa suya, pero tenía buena memoria una vez oído, nunca lo olvidaba. Nunca imagino que este tipo se atrevería a fijarse en Gusiu. La verdad es que no sabía cuándo parar. La perpetua sonrisa de Genran se tambaleó. Segundos después, reapareció. Hermana, parece que el hermano mayor no lo cagó muy bien, pero entonces tienes que venir a verme jugar al baloncesto, se me da bastante bien. Adiós. Gusiu se quedó sin palabras. ¿No podrías al menos esperar a que terminara de negarme antes de salir corriendo? Yo tampoco te tengo mucho cariño. Why, como buen deportista, salió corriendo en un instante. Sujai, vas a ir a verlo jugar al baloncesto? Gusiu se encogió de hombres. Se está imaginando cosas. No tengo ni idea de por qué iba a animarlo. Si voy, será por Juan Yshan mo. Sujai lo adverso, asegurate de mantener el jeta de el a partir de ahora. Ese tipo es repulsivo. Gusiu suspiro. Oyala pudiera. No consigo entender cómo funciona el cerebro de este tipo. Todo eso de hermano y hermana me de escalofrios. Resulta que su familia tiene un buffet de abogados. Deben de tener un yacimiento petrolífero o algo así. Sujai recuerdo el término te verde que se utiliza en internet, normalmente para referirse a las mujeres, pero hoy lo había visto encarnado en un hombre. Yo también voy al partido de baloncesto. Trim agua cuando vengas. Gusiu se quedó desconcertado. ¿Desde cuando te interesan estos deportes? Según sus recuerdos, él siempre había despreciado el sudor y rechazado el ejercicio intenso, era un auténtico fanático de la limpieza. Sin embargo, ahora iba a participar en un partido de baloncesto. Sujai la miró mientras escribía, desde ahora mismo. Voy a participar en el partido de baloncesto. Apuntame. Acabo de rellenar el formulario. Cambialo. La devastación total de Shin mo era palpable incluso a través de la pantalla. Sujai guardó su teléfono, con expresión imperturbable. Al día siguiente, la cancha de baloncesto de la escuela bulia de emoción. ¿Te has enterado? Sujai se ha apuntado al torneo de baloncesto. Joder, me voy a volver loca. Pues claro. Mira a la mitad de las chicas que hay aquí, solo han venido por él. He traído mi cámara. Voy a hacer un montón de fotos para publicarlas en el foro de la escuela. ¿Estáis exagerando? ¿Tan guapo es realmente? ¿No dicen todos que era muy sarcástico? No lo entiendo. Entiendo por qué has cambiado de opinión. Yo pensaba lo mismo. Además, no vas a hablar con él. Basta con admirar la vista. Voy ver por mí mismo lo guapo que es. Mientras tanto, el tema de su conversación estaba sentado no muy lejos, vestido completamente de negro, con una gorra calada sobre la cara y recostado en su silla. Gusiu, sentada a su lado, escuchó la charla de las chicas antes de darle un cadazo. ¿Por qué no te has ido a cambiar todavía? Sujai le cogió la mano y la envolvió en su palma. No hay prisa. Estoy listo para la segunda parte. Los pensamientos de Gusiu se congelaron al instante. Sintió como sus dedos recorrían lentamente los sellos antes de entrelazarse. Lu oyó reír suavemente. Tienes las manos tan pequeñas. Gusiu miró a sus manos entrelazadas. Su piel cálida tenía un toque de frescura, y sus dedos bien definidos envolvían completamente los de ella. La tez de Sujai era clara para ser un chico, pero la piel de Gusiu era aún más pálida. Sus manos entrelazadas formaban un contraste sorprendente. Sus mejillas se enrollaron como si la hubiera alcanzado un rayo. Son tus manos las que son demasiado grandes. Sujai se rió suavemente y la soltó. Peach es pequeña en todas partes, ¿no? Gusiu miró instintivamente hacia abajo. ¿Pequeña? Ella tenía una copa sí, ¿no? Sacudió la cabeza, sintiéndose bastante lasciva. Levantó la cabeza, tomó un sorbo de agua y se limpió la boca. Tú eres el grande. Los labios de Sujai se curvaron hacia arriba y lo aparecieron hoyuelos mientras lo lanzaba una mirada burlona. Pronto lo descubrirás. ¿Qué? Gusiu estaba completamente desconcertada. No importa. Dame un sorbo de tu agua. Gusiu cogió otra botella y se la entregó. Sujai señaló la que ella sostenía. Quiero esa. La mano de Gusiu se quedó paralizada, con la botella colgando ante él. Ya he bebido de esta. Sujai la cogió con expresión muy seria. Lo sé.
Después de dar un sorbo, anadio, y he probado tu saliva antes. Además, solo voy a dar un sorbo. Abrir otra botella sería un desperdicio. Aguciu lu tembló el párpado. El recuerdo de su beso en el sofá pasó por su mente, haciéndola tragar saliva con dificultad mientras se le secaba la garganta. Lo arrebató la botella de las manos y se la bebió de un trago. Tengo sed. Su ya le dio la cabeza, apoyándose en su silla mientras la observaba. Entonces bebí más zumo de melocotón. Bebió con demasiada prisa, y el agua se le derramó por la comisura de los labios, resbalando lentamente por su cuello delgado y pálido hasta cubrir y humedecer su ropa. Su ya se quedó mirando la mancha humida durante un momento, luego desvió la mirada hacia sus labios carnosos y rosados, y carraspio. Capítulo 38, Te Pil. Guciu trago otro sorbo de agua antes de poder volver a respirar, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Ve a cambiar de ropa rápidamente. Juan y los demás están al llegar. A veces sentía que su ya la estaba provocando deliberadamente, pero no podía estar segura, ya que estaban muy acostumbrados a robarse la comida el uno al otro. Su ya se quedó mirando sus mejillas sonrosadas y le tomó el rostro entre las manos para que lo mirara a los ojos. Mirame cuando te habló. Guciu lo miró a los ojos. Su expresión era sincera y su reflejo se veía en los ojos de él. No se atrevió a demorarse y desvió la mirada, sin saber dónde pasarla, en cualquier lugar menos en los ojos de él. Oyó a una pareja detrás de ellos susurrando. La chica murmuró, mira a esos dos delante, ahora miranos a nosotros. ¿Qué hay de malo en abrazarme? Ellos ya se están besando. El chico parecía un poco avergonzado. Aquí hay mucha gente. Debemos ser discretos. La chica hizo un puchero coqueta, solo te atreves a desmadrar cuando no hay nadie alrededor. ¿No puedes aprender de ellos? El hombre la convenció, la próxima vez. Guciu se sobresaltó y levantó la vista para encontrarse con la mirada de su ya a pocos centímetros de distancia. Tal y como había dicho la chica, su proximidad resultaba incómodamente cercana, tan cercana que podía sentir su aliento y el ligero aroma de su piel. Ella susurró, sueltame. La gente lo malinterpretará. Su ya la soltó y lo acarició la mejilla con la nariz. No me importa. Además. El corazón de Guciu pareció saltarse un latido, y un torbellino de nerviosismo, expectación y emoción sagido en su pecho. Lo miró. Además. ¿Qué? Jojin les hizo un gesto con la mano. Peach, el hermano y on Noah se ha cambiado? De prisa, todos te están esperando. Guciu nunca había tenido tantas ganas de apuñalar a alguien en toda su vida. Su ya se inclinó hacia su oído y le susurró, te lo diré después de la competición. Estaba seguro de que su intuición era correcta. La expresión y la mirada que ella le dirigía reflejaban exactamente la misma mirada que él había tenido cuando se dio cuenta por primera vez de que se había enamorado de ella. Como mínimo, ella nunca lo había mirado hacia antes. Sonrió para sus adentros al ver su reflejo en los ojos de ella. Nunca había ocultado a sus sentimientos, pero, de alguna manera, esa pequeña tonta nunca se había dado cuenta. Lo vino a la mente indica, no se puede ocultar el afecto que se siente por alguien. Aunque intentes disimularlo, seguirá brillando en tus ojos. Peach, ahora te tengo a ti. Guciu parpadeó y asintió con la cabeza. Los miembros de los equipos de baloncesto de 11 degree y 12 degree caso fueron llegando poco a poco a la cancha y comenzaron a calentar mientras echaban un vistazo a los espectadores. Chenran se fijó en que Guciu la saludaba con la mano. La chica que estaba a su lado debía de ser una estudiante de 11 degree caso. Nuestro hermanito es tan dulce. Nos ha saludado con la mano. Me muero. Vamos, hermanito. Siempre te apoyaremos. Te queremos, hermanito. Hoy estás muy guapo. El jugador que estaba al lado de Chenran lo odió y bromeó. Chenran, hermanito, tu club de fans es bastante impresionante. Chenran entrecerró los ojos al ver que Guciu ni siquiera había mirado en su dirección. Resoplo y respondió, ¿qué puedo decir? Es que soy muy guapo. Deberías dejar que tus fans vayan al hermanito bueno que dirán. TSK. De todos modos, no así lo creerían, ¿verdad? Su compañero de equipo le dio un cadazo. Por cierto, he oído que su ya iba a salir en la segunda parte. Me pregunto cómo jugará. Chenran se agachó para estirar los músculos. ¿Y qué? ¿Se cree que es Ryuka Fujimaki o algo así? Su ya.
Chen entrecerro los ojos y aprieto los dientes mientras repetía el nombre en silencio. ¿De qué serve ser guapo si ni siquiera sabes hablar correctamente? Se lo tienen merecido que las chicas lo rechacen. Al principio, solo había estado jugando con Gusiyu porque era guapa. Pero como parecía tan enamorado de ella, Chen decidió que tenía que conquistarla a toda costa. Su compañero de equipo se ató los cordones de los zapatos. Ni idea. Solo sé que saca las mejores notas y es rico. También es bastante distante, nunca lo he visto jugar al baloncesto. Chen es burlo. YK. Es hora de dar una lección. Hay un montón de niños ricos en esta escuela, ¿a qué está llegando? Su compañero chasqueó la lengua, tentado de argumentar que los niños ricos abundaban en esta escuela. Pero alguien como Sujai, rico, con talento académico y guapísimo? No había muchos así. Especialmente porque esta escuela era prácticamente el dominio privado de su familia. Jojin se sentó en el banco, con las piernas cruzadas. Maldita sea, ¿por qué jugamos contra un grupo de niños de segundo año? Si ganamos, parecerá que estamos acosando a esos mocosos. Shunemo lavaba una camiseta roja de baloncesto con un gran número 8 estampado. No hay otra opción. Han legado a la final con nosotros. Ese chico, Chen es muy arrogant y además tiene buenas habilidades. Será mejor que tengamos cuidado. Jojin hizo una mueca de disgusto. Put. He jugado contra el antes. Sus habilidades no son nada especial, pero el chico juega sucio. Su estilo es totalmente repugnant. Shunemo flexionó las manos, curioso. ¿Cómo es eso? Jojin acaba humo. ¿Te acuerdas del último partido? Mi compañero se enfrentó a él. Ese cabrón utilizó una jugada sucia y dejó a mi compañero fuera de combate. Joder, el árbitro estaba ciego, no pido ni una sola falta. Shunemo, Joder, ese es mi chico. Jojin hizo una mueca. Ya lo creo. Hoy le voy a dar una lección. Bip. Sonó el silbato, señalando el comienzo del combate. Gusiyu no vio a Sujai. En la pista, Jojin y Shunemo estaban enzarzados en una feroz batalla con sus oponentes. Le Shai le saludo sin aliento, Peach, ya estoy aquí. ¿Cómo vi el partido? ¿Dónde está Sujai? No lo vio por ninguna parte. Via, Jojin y Shunemo también son bastante guapos, ¿no? En serios, ¿por qué todos los estudiantes de deportes son tan altos? Me pregunto si podremos ver sus abdominals más tarde. Peach, ¿por qué no dices nada? Gusiyu. Admiraba sinceramente la capacidad de su amiga para hablar sin parar mientras jodiaba, y sus rápidos cambios de tema eran impresionantes. Tendrás que elegir a cuál responder primero. Le Shai se rió entre dientes. Estoy acostumbrada. Todo el mundo dice que hablo demasiado. Pero Peach, creo que a Sujai le gustas. La forma en que te mira es claramente diferente a como mira a los demás. Gusiyu se mordió el labio y se quedó mirando la botella que tenía en la mano. ¿De verdad? A veces ella también tenía esa sensación, aunque no estaba segura. Antes era demasiado tímida para permitirse tener esos pensamientos, pero ahora, quizá podía permitirse preguntárselo. Le Shai le dio una palmada en el pecho. Por supuesto. Basándome en mi amplia experiencia emparejando parejas, está claro que os gustáis. Solo hay que ver como te mira Sujai, no es nada inocente. Gusiyu la observó apretar el agua que tenía en la mano. ¿De verdad es tan obvio? Imposible. Pero entonces, había mantenido la mirada con Sujai durante tanto tiempo. ¿La había descubierto? Le Shai frunció el seno, confundida. Por supuesto que era obvio. Pero si os gustáis, ¿por qué no os lo confesáis? Los amores de la infancia son más dulces que cualquier otra pareja, ¿sabes? Sujai definitivamente está enamorado de ti, Peach. Confía en mí. Via de ser lo que sientes, lo tendrás comiendo de tu mano en poco tiempo. De lo contrario, alguna mujer cualquiera podría aparecer de la nada y vuestra historia de amor se convertiría en un nuevo nivel de amor. Capítulo 39, ya estoy harta de él. Las palabras de Le Shai cayeron en saco roto. Lo único en lo que podía pensar era, confíe tus sentimientos. Sí. En lugar de este ciclo diario de dudas, debería tomar la iniciativa y probar suerte. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su cabeza, Le Shai de repente dio un grito ahogado a su lado. Dios mío. ¿Qué lo ha pasado a Jojin? ¿Por qué de repente está lanzando puñetazos? Así no es como así debe jugar el partido.
¿Qué está pasando? Chen Ran lo ha ofendido? Gusiyu miro y vio a Jojin tirando del cuello de Chen Ran, con la furia grabada en su rostro. La mejilla de Chen Ran tenía la marca de un puñetazo, con la cabeza gacha y el pelo ocultando su expresión. Los compañeros de equipo se apresuraron a separarlos. Jojin fue expulsado, con el rostro retorcido por la rabia. Gusiyu sabía que Xuanzhuan no era del tipo impulsivo. ¿Qué demonios había dicho Chen Ran para que Xuanzhuan ignorara el partido y se hiciera expulsar? Quería bajar a ver qué estaba pasando, pero la zona estaba claramente acordonada. Lo único que podía hacer era mirar desde lejos. El campo. Shunemo le dio una palmada en el hombro. Joder, ¿por qué te enfadas por ese pedazo de mierda? Ahora incluso has perdido la oportunidad de darle una lección. Jojin se pasó los dedos por el pelo, furioso. Maldita sea, perdí el control. Ese cabrón llamó a mi compañero pedazo de mierda inútil. ¿Cómo iba a contenerme? Joder. Shunemo apretó los puños. Hermano sigue adelante. Ese capullo parece estar disfrutando. Sujai se sentó junto a Jojin y le entregó una botella de agua. Vamos. Jojin desenroscó el tapón y dio un trago. Hermano dale una paliza a ese cabrón por mí. No te preocupes. Levo mucho tiempo queriendo hacerlo. Sujai tenía el rostro frío mientras fallaba la mirada en la sonrisa engriada de Chen Ran. La vibración de un teléfono. Tauzi, ¿por qué me llama? Jojin sacó su teléfono y respondió. De acuerdo, ven y estoy bien, pero es un poco complicado de explicar ahora. Ven y te lo contaré. Después de colgar, Jojin se rascó la cabeza y se rió entre dientes. Tauzi es un buen amigo, viene a verme. Vosotros preparaos para seguir. Shinemo se cubrió la cara y miró de reojo a la persona que tenía al lado. Este tipo iba a tener un ataque de celos más tarde y él no podría salvarlo. Sujai se apoyó contra la pared y lo dijo a Shinemo, vi tu primero. Yo ir enseguida. Shinemo negó con la cabeza, lo lanzó a Jojin una mirada que decía buena suerte con eso y se alejó. Jojin, ajeno a todo, sugirió, hermano tú también deberías irte. Luego ir a buscar con Tauzi. Sujai lo miró con los ojos entrecerrados. Estoy agitada. ¿Cómo estás, Xuanzhuan? ¿Qué ha pasado hace un momento? Preguntó Gusiyu sin aliento, y luego miró a Sujai, que estaba apoyado contra la pared. ¿Por qué no subes todavía? Sujai la miró fijamente durante varios segundos antes de dirigirse a Jojin. Xuanzhuan, de la vuelta. Jojin, completamente desconcertado, se giró para mirar detrás de él. ¿Qué, hermano ¿Me estás tomando el pelo? No hay nada ahí. Luego miró a Tauzi, y su expresión cambió a de sorpresa. Caramba, Tauzi, ¿por qué tienes la cara tan roja? Via, también tienes el cuello enrojecido. No tendrás fiber, ¿verdad? Sujai se humedeció los labios, con la sensación de suavidad en presente, y su rostro irradiaba satisfacción. Pero se miraba de cerca, las puntas de sus orejas, ocultas por su cabello, también estaban rojas. En el momento en que salieron a la cancha, estallaron los gritos. Sujai frunció el seno. Shinemo se rió entre dientes. Tú eres el que está desperdiciando la juventud de todos, mira que bien te queda ese nombre. Como presidente del Consejo Estudiantil, Shinemo conoce perfectamente la clasificación de popularidad de los chicos. Sujai lavaba una camiseta de baloncesto roja y blanca, un color que rara vez vestía. El cuello le quedaba ligeramente holgado, dejando el descubierto su delicada clavícula. Quizás porque sencha calor, se había echado hacia atrás el pelo ligeramente humito, lo que le daba un air de elegancia nítida y aguda. No era de extrañar que las chicas lo adoraran y lo odiaran a la vez. Sujai se sacudió el pelo excesivamente largo y le lanzó una mirada fulminante a Shinemo. ¿Estás loco? Shinemo se quedó desconcertado. ¿No me estás llamando? Estás de bastante buen humor. Esa chica finalmente aceptó salir contigo? Hey que decker que la intuición de Shinemo era a veces increíblemente aguda. Sujai sonrió. Más o menos. Después de este partido, ese lo confesaría. Shinemo bromeó, maldita sea, maldita sea. Nuestro su dog por fin no tiene que ser un perro faldero. Parece que ahora se está preparando para ser un perro guardián. ¡Qué maravilla! Sujai lo maldijo, como era de esperar, maldita sea. Bip. Sonó el silbato, silenciando la cancha.
Gusiu no entendía nada del partido de baloncesto, solo veía a un grupo de hombres adultos persiguiendo una pequeña pelota naranja. Sin embargo, cuando su ya notó y la multitud estalló, se vio arrastrada por el ambiente. Jojin comentó a su lado, el hermano y está llegando como una bestia hoy, ya. Me encanta. El recuerdo de los labios de su ya tocando los suyos hizo que Gusiu sonrojara y su corazón se acelerara da lo gustaba. Lo gustaba de verdad. Lo gustaba de verdad. El trabajo en equipo de su ya y shanimo fluía a la perfección, encestando varias canastas consecutivas mientras el marcador de sus respectivas clases subía sin cesar. El jugador estrella del equipo contrario, Chen Ran, parecía tenso, secondos el sudor de la frente mientras miraba fijamente a su ya. Su ya, claramente imperturbable, avanzó y lanzó un brillante disparo. Las chicas en la cancha comenzaron a gritar. Gusiu lo miró fijamente, justo cuando él la miró y lo guiñó un ojo. Ella no sabía qué expresión poner, solo que sus ojos no podían ver nada más que a él. Jojin gritó a su lado, haciendo un gesto con las manos en forma de corazón. El hermano es tan guapo. Está haciendo esto para vengarme. Estoy tan emocionada. Qué pena no ser una chica. Aunque normalmente me menosprecia, está claro que me adora. Gusiu. Bueno, no hacía atrevió a desilusionarlo. Jojin de repente maldijo, maldita sea, ¿a qué está llegando Chen Ran? Hermano Cuidado. Gusiu vio como Chen Ran parecía resbalar, lanzando una pelota directamente hacia su ya. Su corazón se le subió a la garganta y casi gritó, Quítate de en medio. La multitud contuvo el aliento, algunos incluso se taparon los ojos, incapaces de soportar lo que estaban viendo. Justo cuando todos estaban llenos de temor, su ya giró la cabeza para esquivar la pelota y le hizo un gesto de titubean a Gusiu. Gusiu respiró aliviado y se secó el sudor de la cara. Un grito repentino atravesó las gradas. La pelota que se había esquivado momentos antes golpeó a una chica. El partido se detuvo inmediatamente. Al final, la clase de último año fue declarada ganadora. La clase de primer año quedó muy por detrás, claramente incapaz de alcanzar a sus rivals. La chica, evidentemente inconsciente por el gol, fue llevada a la enfermería. Su ya estaba empapado en sudor. Se subió el dobladillo de la camiseta para secarse la frente. Gusiu se sonrojó, con la mirada fija en el atisbo de músculo abdominal que se le veía. Lu entregó la botella de agua. Su ya la cogió y se bebió más de la mitad de un trago. Jojin se adelantó para adularlo, Joder, estás guapísimo. A partir de hoy, soy tu fan, y de las más acerimas. La mirada de Gusiu se posó en la punta de su oreja, oculta por el pelo, que estaba roja y parecía ligeramente rosada. Dijo su ya empujándolo, y luego tocó suavemente la mejilla de Gusiu. Esperam. Voy a darme una duca. Capítulo 40, me gustas. Jojin hizo un puchero, hace un momento me estabas mirando en el escenario, vengándome. Ahora eres tan fría conmigo. Hace más de 30 grados, pero mi corazón parece de hielo. Shanemo lo dio un golpe en la cabeza. Maldita sea, deja de hacer el tonto. Nos vamos a recoger el premio. Solo entonces Jojin prestó atención. Oh, claro. Pichi y definitivamente no vendrá. Espera aquí por él, vamos a recoger el premio. Shanemo lo sonrió. Pichi, me debes una comida más tarde. Gusiu? Shanemo no dio ninguna explicación y se levo consigo a Jojin, igualmente desconcertado. Gusiu les dijo adiós con la mano y buscó un asiento. Su ya dijo que se había duchado, pero Gusiu solo esperó 3 minutos antes de que saliera. Se había puesto una camiseta blanca y le goteaba el agua del pelo. Sus rasgos faciales estaban muy definidos, sus cejas y ojos parecían acentuados, lo que le daba un air de indiferencia desenfrenada. Ahora tenía los ojos bajos, con las comisuras estrechas y alargadas. Un lunar en su doble párpado le daba un aspecto bastante atractivo. A diferencia de sus cejas y ojos muy definidos, sus pupilas eran de un negro profundo, casi azabache, con un toque de intensidad. Gusiu lo sentó y le quitó la toalla de la mano para secar el pelo. ¿Por qué has salido sin secártelo? Su ya se quedó quieto, dejando que ella lo secara. Tenía un poco de prisa. ¿Por qué tanta prisa? Gusiu lo secó suavemente y entonces se fijó en la herida de su oreja y la tocó ligeramente. Te sangra la oreja. Deberíamos pasar por la enfermería más tarde para que te pongan pomada. La pelota había llegado de repente y su ya la había esquivado rápidamente.
En ese momento, no había nada de mucho el dolor en la oreja. Deja eso por ahora, dijo Sujai, tirando de su mano y fallando su mirada en ella. Ya sabes, melocotón. Gusiyu titubio y balbucio, yo, sé que? Sujai la trajo hacia su regazo y la rodeo con los brazos por la cintura. Lo sujeto la cara con las manos para evitar que se apartara y sonrió. Hoy no te vas a escapar. Gusiyu se encontró acunada en su abrazo, con las fosas nasales linas del aroma de su piel recién lavada. Quería acercarse más, pero él la sujetaba con firmeza, impidiendo moverse. Sus ojos parpadearon rápidamente. No sé de qué estás hablando. Sujai suspiró y le pellizcó suavemente la mejilla. Cobarde. De todos modos, ahora eres mía. El corazón de Gusiyu latía con fuerza, su boca sabía como se le hubieran mojado en miel, pero aún así fingió ignorancia. ¿Qué quieres decir con tuya? No lo entiendo. Sujai observó su expresión sonriente y sonrió él también. Entonces yo ser tuyo. A partir de hoy, Sujai pertenece a Gusiyu. Gusiyu se acurrucó contra su cuello y murmuró un suave Sujai se rió entre dientes, inclinándose para besar la coronilla de ella. Perfecto. Durante todos estos años, aunque sabía que ella le gustaba, no podía evitar sentirse nervioso. Su corazón comenzó a palpitar tras el silencioso de ella. Sintió una repentina necesidad de llorar. Había esperado tanto tiempo, tanto que ni siquiera podía recordar cuando habían surgido esos sentimientos en él por primera vez. Pero no importaba. La atrajo con fuerza hacia él, con la voz ahogada contra su hombro. Peach, eres demasiado cruel. ¿No podías haberme dicho primero que te gustaba? Gusiyu se rió de su tono enfadado. Lo siento, Me gustas mucho. Sujai sonrió. Entonces, ¿puedo besarte ahora? Me he contenido durante tanto tiempo. Gusiyu levantó la cabeza bruscamente y se sonrojó mientras se ponía de pie. No. Ahora no. Juan y los demás llegarán pronto. Si alguien nos ve. Antes de que pudiera terminar la palabra no, Sujai lo agarró las muñecas. Con una mano lo sujetó ambas, mientras que con la otra lo rodeó la cintura y la levantó sin esfuerzo. Antes de que Gusiyu pudiera resistirse, la llevó a una habitación. La puerta se cerró con un clic y, al instante siguiente, él la inmovilizó contra ella. Clic. La luz se encendió. Gusiyu entrecerró los ojos instintivamente, tratando de resistirse, pero tenía las manos inmovilizadas por encima de la cabeza, lo que la dejaba completamente inmovilizada. Así, nadie nos molestara. Al instante siguiente, Sujai presionó a sus labios contra los de ella. Reclamó su boca con descarada audacia, su aliento desprendiendo un aroma tentador. Gusiyu se tensó, sintiendo un cosquilleo en el cuerpo como se la hubiera electrocutado. Apartó la cara de su beso, pestañeando. Y es demasiado repentino. Vamos despacio. Acababan de confirmar sus sentimientos, y ella pensaba que besarse era demasiado precipitado. Como mínimo, deberían empezar por cogerse de la mano y avanzar poco a poco. Su voz era baja y afligida. He esperado 18 años. Gusiyu jadeó sorprendida. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres decir que te gustó desde la infancia? Sujai apretó los labios. No lo sé. Pero desde el momento en que te has sido todo lo que he visto y sentido. Nunca ha habido nadie más. Gusiyu tragó saliva. El profundo efecto de sus ojos oscuros llenó su visión. Quería burlarse de él, decirle, quien hubiera pensado que me querías tanto, su dog? Entonces más vale que me aprecies. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue, cierra los ojos. Sujai se detuvo, luego cavó los labios y cerró lentamente los ojos. Gusiyu se puso de puntillas para acercarse a él, pero como no sabía qué hacer, solo pudo imitar a Sujai y lamerlo ligeramente. Todo lo que obtuvo a cambio fue su risa ahogada. Frustrada y avergonzada, espido, ¿de qué te ríes? ¿Has practicado a mis espaldas? ¿Cómo así no podrías ser tan bueno en esto? Sujai abrió los ojos. Los hombres nacen sabiéndolo. ¿Y qué tiene eso de especial? Yo. Gusiyu no terminó la frase. Al segundo siguiente, sus labios se vieron celados por el beso de él, suave pero dominante. Gusiyu se sintió mareado por su beso. Los sonidos en el aire la hicieron sonrojarse y acelerar el corazón. Sus piernas se debilitaron y él la tomó en sus brazos, acercándola a él. De repente, Jojin y los demás la miraron desde fuera. Hermano ese han ido Peach y los demás? ¿Por qué no nos han esperado?
No es asunto tuyo. De prisa y cambiate, nos vamos. Estamos agotados. Gusiu se quedo paralizada y lo aparto suavemente. Sujaila solto, con los ojos entrecerrados, y les susurro al oído, no pasa nada. No les hagas caso. Besamonos un poco más. Dica esto, volvió a presionar sus labios contra los de ella. Este beso fue un más sensual que el anterior, con una mano pellizcando la mandíbula y la otra forzándola a abrir la boca. Odio a Jojin y a los demás terminar de cambiarse y marchas. Cerró los ojos ligeramente, sumergiéndose en el momento. No veo que Sujai la observaba atentamente, con los ojos entrecerrados por la intensa excitación. Su mirada era hipnótica y ardiente, fija en su expresión, como si quisiera grabar esa escena en su memoria. Sus ojos ahora parecían un volcán en erupción, con todas las emociones reprimidas de estos años finalmente estalando. Su mirada era abrasadora, como si pudiera quemarla. No sabía cuánto tiempo llevaban besándose, solo que le dolían ligeramente los labios. Sintió como su mano se deslizaba lentamente hacia arriba desde su cintura. Volvió a la realidad y lo apartó sin aliento. Ya basta. Debemos irnos. Los ojos de su jai brillaban, sus labios en relaciones de humedad. Se humedeció los labios, con expresión insatisfecha, mirándola mientras murmuraba lentamente, Capítulo 41, su baobao. Gusiu sintió un cosquilleo en los oídos el su suave y abrió la puerta con torpeza. Entonces vamos a la enfermería. Necesitas pomada para la oreja. La voz de su jai era baja y ronca. Espera un momento. Déjame refrescarme. Siguiendo su mirada, Gusiu sintió que sus mejillas se enrollaban. Se dirigió torpemente hacia la puerta. Yo te esperaré fuera. Su jai observó su figura mientras se alejaba, cubriéndose la cara con las manos. Respiró hondo y recitó mentalmente el clásico de los tres caracteres para calmarse. Afuera, Gusiu se agachó con la cabeza entre las rodillas. No esperaba que su jai fuera tan sugerente. Esto no se parecía en nada a lo que había imaginado. Nunca antes se había sentido tan nerviosa con él. Hoy, su jai estaba particularmente cautivador, como una especie de espíritu. Ah! Gusiu, comete. Solo es una cita, nada más, nada más. Tú eres la hermana mayor, él solo es el hermano menor. De lo contrario, ese perro de su asilo pasará en grande riéndose de nosotros. Se alisó la ropa, se levantó y se sentó en un taburete a esperarlo. Pasó media hora antes de que Gusiu finalmente lo viera salir. Has tardado demasiado, refunfuno. Su jai respiró hondo y lo lanzó una mirada de reproche. No me presiones, oh si no. Gusiu abrió la boca, dándose cuenta de que sus palabras podrían malinterpretarse. Murmuró deliberadamente, amenazandome. Una vez que consigues lo que quieres, lo das por sentado. Típico de los hombres. Los profundos ojos de su jai se fijaron en ella mientras refunfunaba, coge mi mano. Gusiu se sintió incómoda bajo su mirada, se rascó la nariz y dejó de burlarse de él. Tomando de la mano, dijo, vamos, novio. Su jai cavó los labios, lo estrechó la mano y la agitó lentamente. A tu servicio, novia. Gusiu sintió que eran dos alumnos de primaria recién enamorados. ¿Por qué si no les resultaría tan dulce simplemente cogerse de la mano y mirarse? La enfermería. Gusiu llevó a su jai hasta la puerta y llamó. Adelante. La doctora, una señora mayor, sonrió al ver los cogidos de la mano. ¿Qué pasa? ¿Alguna lesión? Gusiu lo empujó para que se sentara y señaló su oreja. Tiene un rasguño aquí, en la oreja. La señora lo examinó. No es nada grave. Solo hay que ponerle un poco de pomada. Mirándolos, Anadio, acaban de empezar a salir, ¿verdad? Gusiu se tocó el cuello y asintió con torpeza. La señora bromeó, entregando la pomada y unos bastoncillos de algodón. No me extraña, tu novio no te ha soltado la mano. Estudiante, aplícasela tú. Gusiu miró a su jai y le soltó suavemente la mano antes de aceptar la pomada. Gracias, tía. La señora señaló hacia la zona de asientos. Entra a ponértela. No tengo ganas de presentar vuestras tonterías amorosas, una anciana no puede soportar esas muestras románticas. Gusiu. Gracias, tía. Perdona por las molestias. Tía, eres toda una experta en internet. Cuando entraron, vieron a una chica tumbada allí. Se acercó de puntillas, sentó a su jai en un taburete, abrió el medicamento y comenzó a aplicárselo. ¿Te duele? Su jai negó con la cabeza. No, no me duele.
De prisa y termina. Gu siu lu acaricio la cara. Que prisa tienes? La próxima vez que vea a ese chico, le daré una buena reprimenda. Como así lu ocurre tirar cosas a la cara de alguien? Lo único bueno que tiene nuestro ciudad es su aspecto. Su jaya se inclinó hacia ella, con una media sonrisa en los labios. Yo? Solo mi aspecto? Gu siu así apartó ligeramente, con expresión seria. ¿Qué más? Su jaya se torció la comisura de los labios. ¿Has olvidado como te has derretido con mi beso de hace un momento? Gu siu le tapó la boca bruscamente y lo miró con ira. Tú, eres un descarado. Percibió que su jaya se había dejado llevar por completo, transformándose de un tirano dominante en un completo asqueroso. Su jaya besó la palma de su mano y dijo con voz arrastrada, ¿por qué molestar sin ser decente delante de tu novia? Se quedó mirando sus labios carnosos. Ay, quería volver a besarla. Su novia era simplemente demasiado adorable. Gu siu se agarró la mano y se la frotó contra la ropa. Pero oh no pero. De repente, una voz familiar intervino. Ding. Saludos, anfitrión. Aquí el sistema en vivo 123. Por favor, comience su transmisión. No puede ser. Otra vez no. Gu siu giró la cabeza rápidamente para mirar a la chica en la cama, que se levantaba lentamente mientras se agarraba la cabeza. Al verlos, preguntó, ay, me duele la cabeza. ¿Quién son ustedes? Gu siu la reconoció y lo explicó, esta es la sala médica. Parece que te ha golpeado una pelota de baloncesto. Maldita sea, sistema. ¿No podías haberme dado un cuerpo decente? Siempre me duele algo. Menudo agradecimiento te tengo. Se ha detectado que el just dirigen soltos personals a este sistema. Se deducen 5 puntos. Reiteramos, este es el método óptimo para viajar entre mundos. Además, de nada, es mi deber. Maldita sea, eso duele. La chica se rió entre dientes. Ah, sí. ¿Me habías traído vosotros dos? Pues gracias. Gu siu negó con la cabeza. No hace falta que nos dé las gracias. Solo pasamos por aquí el sistema, ¿cuál es la misión esta vez? Caramba, los transeúntes de este mundo son bastante guapos. Esta misión consiste en ganarte el afecto del protagonista masculino, el chico que tienes delante, haciendo amiga suya. Esta misión es extremadamente difícil, por lo que superar el 30% de afecto se considera un éxito. También puedes intercambiar puntos por objetos. Gana puntos a través de donations en directo. La mano de Gu siu se detuvo. Esto era diferente otra vez. Miró fijamente la mano de su jaya mientras él se aplicaba la pomada. Su jaya la miró con expresión inocente. Sabía que alguien tan guapo no podía ser un transeúnte. Pero vosotros me subestimáis mucho, ¿no? ¿El 30%? ¿Qué es eso? Mi objetivo es el 100% me asegurar de que quedes completamente satisfecha. Anfitrión, la confianza es algo bueno. Gu siu terminó de aplicar el ungüento. Vamos. Su jaya lu tendió la mano. Coj la mía. Gu siu lu agarró el brazo con impaciencia. Ala vamos, su baby. Su jaya se rió suavemente. Me gusta ese nombre. La así a partir de ahora. Gu siu. De alguna manera, parecía que sus personalidades se habían intercambiado. Sistema, ¿quién es esta chica? Según los datos del sistema, se supone que es la amiga de la infancia del protagonista masculino. Gu siu, excelente, por fin tiene un nombre. Al menos no es carne de canon. Pero parece que están saliendo juntos. ¿Eso no me convierte en la otra mujer? No, rotundamente no. Entonces has que rompan el papel de amiga de la infancia no es especialmente crucial. Tranquila, anfitriona, solo es un libro. Está bien. Via, lo siento, chica. No tengo otra opción. Espero que lo entiendas. Gu siu, no te preocupes, gracias. La chica se levantó de la cama. Esperadme. ¿Puedo ir con vosotros? Estamos en la misma clase, ¿no? Se había dado cuenta de que sus uniformes coincidían con el suyo y había hecho una suposición fundamentada. Gu siu se detuvo para advertirle, ya ha terminado la escuela. Nos vamos a casa. Su jaya no tenía ningún deseo de dar explicaciones a una desconocida, así que lo agarró la mano y aceleró el paso. La chica no tuvo más remedio que darse por vencida. Capítulo 42, el corazón de su jaya le para siempre por ti. El clima de septiembre conservaba un toque de calor sofocante.
Sujai no lo había soltado la mano en todo el camino. Ella se movió incomoda. Suéltame, por favor. Estoy sudando. Sujai la miró fijamente, se movió silenciosamente su lado izquierdo y le tomó la mano izquierda. Incapaz de evadirlo, lo dejó estar. Recordando a la chica de antes, abrió la boca para preguntar, su dog, y se quiero dejar, y se otra chica viniera a seducir. ¿Qué harías? Sintió una punzada de inquietud. Él nunca se dio cuenta de lo mucho que su presencia significaba para ella, solo él podía hacer que su mundo se sintiera seguro. Ahora todos estos forasteros intentaban arrebatárselo. Sujai la miró a los ojos. ¿Y es porque no te he dado suficiente seguridad que me preguntas esto, Peach? Gu se quedó paralizada. Por supuesto que él no era ese tipo de persona, ella lo conocía mejor que nadie, ¿no? Había sido una tonta. Quería cantar lo del sistema. Abrió la boca, pero un dolor agudo lo atravesó la mente. Frunció ligeramente el seno. Sujai colocó la mano sobre su corazón, con una mirada intensa. Si te sientes incomoda, Peach, te diré esto, el corazón de Sujai solo latirá por ti, a menos que muera. Gu le tomó el pulso y le tapó la boca. Caramba, caramba, caramba. No digos esa palabra. Lo sé, no debería haber preguntado. Sus mejillas se sonrojaron. Había supuesto que hablar de romance entre amigos tan cercanos sería incómodo. Sin embargo, todo parecía extrañamente natural, como si fuera como debía ser. Y quien hubiera pensado que alguien con una lengua tan afilada pudiera pronunciar palabras tan dulces. Sujai tiró de su mano y la sacudió suavemente. Después de un momento, cavó los labios en una fingida comprensión. Oh, ya veo. Gu lu lanzó una mirada desconcertada. ¿Qué entiendes? ¿Qué intentaba insinuar ahora este hombre? Sujai se inclinó hacia ella, arqueando ligeramente la espalda. Sus labios se posaron tentadoramente cerca de su oído mientras él reía suavemente, y su agradable aliento lo hacía cosquillas en la piel. ¿Estás celosa? Sus ojos negros como el azabache se fijaron en los de ella mientras decía lentamente, ¿estoy en lo cierto, Peach? Gu se tapó los oídos, apartó su rostro que se acercaba y bajó la cabeza. Estoy celosa. Sujai le tomó el rostro entre las manos y le dio un beso sonoro en los labios. Me alegro, Peach. Los ojos de Gu se movieron rápidamente. Al darse cuenta de que varios transeúntes los miraban, lo atrajo hacia ella y enterró su rostro en su pecho. Su voz apagada emergió, ¿qué estás haciendo? Hey gente mirando. Sujai la miró, y sus movimientos felinos la hicieron oprimir la garganta. ¿Qué les importa a ellos ese beso a mi novia? Anhelaba besarla hasta hacerla llorar, sería un espectáculo digno de ver. Vuelve pronto. El hombre no tenía ningún sentido de la vergüenza. Sujai la abrazó con fuerza, acariciando la mejilla con la nariz. Peach, soy muy feliz. Verdaderamente feliz. Al menos te gustó un poco más de lo que pensaba, eso es suficiente. Hoy era el día más feliz de su vida, sencha el corazón lino hasta los topes de mil. Gu lo abrazó brevemente, con la voz ahogada. Siempre me has gustado. Sujai la soltó, con sus ojos oscuros como la tinta, insondablemente profundos, mirándola solo a ella. Vamos a casa. Después del baño, tumbada en la cama, su pantalla se inundó de mensajes de su dog. Peach, ¿puedo ir a darte un beso? ¿Por qué no respondes? ¿Ya no me quieres? Sniff, sniff, Peach, ¿ya no me quieres? Descarada sin corazón. ¿Por qué no me respondes? Carrot. Gu se rió suavemente. ¿Cómo es que suena tan pegajoso cuando se trata de amor? Pero es tan adorable, Gij. Su baby acabó de terminar de ducharme. Ven aquí. La puerta se abrió en el momento en que Gu envió el mensaje. Gu así que estabas ahí fuera todo el tiempo? Sujai se quedó allí, mirándola fijamente. Gu le dio una palmadita al lugar junto a ella. Vamos, ¿qué haces ahí parado? Sujai observó su rostro recién lavado, ensonrojado, y las gotas que se aferaban a su nariz y frente. Su mirada se intensificó. Gu se levantó y lo revolvió el pelo. Su dog, nunca pensé que serías tan pegajoso cuando estás enamorado. Sujai le hizo una señal con el dedo. Gu desconcertada, se acercó. Al momento siguiente, el mundo dio vueltas cuando se encontró sentada en el regazo de Sujai. No de lado, sino a horcajadas sobre el gu lo rodeó el cuello con los brazos. Una vez estable, apoyó los codos en su pecho y le lanzó una mirada malhumorada mientras se mordía el labio.
Su expresión sonrojada y temida, junto con sus rasgos totalmente inocentes, le daban paradójicamente un air de libertinage. Su ya trago saliva frenéticamente. ¿No te gusta? No me gusta, protesto gusiu, con palabras que delataban sus verdaderos sentimientos. Tú, déjame ir esta hirviendo. Su voz era suave, casi un susurro, como si lo estuviera hablando a un amante. Su ya no pudo resistirse y se inclinó para besarla. Gusiu abrió los ojos con sorpresa. Cierra los ojos. Solo un beso y luego mi ir. Su voz era ronca y profunda. Gusiu obedeció y cerró los ojos. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una gran mano sujetando firmemente la mandíbula. El intenso aroma del hombre inundó al instante sus labios y su boca. Sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo. Sin aliento, apartó la cara. No. No me beses. Su ya también jadeaba, con la mirada intensa. Instintivamente, presionó la lengua contra el paladar, solo eso podía devolver el sentido. Enterrando el rostro en su cuello, murmuró con voz ronca, ¿lo odias? No sabía por qué actuabas, como un perro en celo. Verla la hacía ansiar sus besos, como si no hubiera besado a nadie en mucho tiempo. Gusiu lo abrazó con fuerza y murmuró suavemente, no es que no me gusta. Es solo que, no puedo respirar. Sin embargo, cada vez que él la besaba, ella se encontraba jadeando en busca de aire. Ver su naturalidad sin esfuerzo solo la molestaba más. Su ya se quedó paralizado y luego sonrió levemente. Entonces, una vez más. Te enseñar. Abrió la boca. Gusiu, seducida por su mirada, abrió la boca aturdida. Su ya presionó sus labios contra los de ella. Esta vez, sin embargo, no tenía intención de dar un beso fugaz. En cambio, su gran mano le sujetó la nuca, enredando los dedos en su suave cabello mientras presionaba suavemente contra sus labios. Pronto, se deslizó dentro como había deseado. Fiel a su palabra, la besó durante varios minutos, separando solo cuando ella jadeó en busca de aire. Después de que ella recuperara el aliento, volvió a presionar sus labios contra los de ella. Los sonidos de su enredo resonaron con fuerza en la habitación, dejándola completamente exhausta. Su ya sabía que no podía continuar. Al soltarla, con los labios brillantes, le dijo con voz ronca, no puedo seguir, Peach. Me voy. Recuerda cerrar la puerta con llave. Los ojos de Gusiu se movían nerviosamente. Al sentir el objeto debajo de ella, sintió que su cara ardía, y el color carmesí se extendía desde sus orejas hasta su cuello. Buenas noches. Capítulo 43, perdiendo la calma delante de su novia. Su ya finalmente comprendió el significado de cosacar lo que se siembra, después de pasar toda la noche echándose agua fría por encima. Cubriéndose la cara, se dio cuenta de que era mejor callarse que abrir la boca, ya que, una vez que empezaba a hablar, parecía completamente loco. Incluso llegó a preguntarse si había sido posado por un osito de peluche. Al día siguiente, en la escuela, todo el mundo estaba alborotado. Su ya y Gusiu habían legado de la mano y los foros se inundaron de fotos de ellos. Imagen. Dios mío. Estoy muerta. Ver a su ya sonriendo tan dulcemente en mi vida. Gij, qué guapo, qué guapa. ¿Habías visto eso? Su ya tiene hoyuelos. Qué dulce. ¿De verdad es nuestro distante su ya? Así que al final no era heterosexual, simplemente no éramos su tipo. Espera, ayuda. ¿Significa esto que su ya ha amado en secreto a su amigo de la infancia durante años? Arriba, creo que tienes toda la razón. Si no, ¿por qué declaró que no estaba saliendo con Nadia al comienzo del trimestre? La cuestión es que es tan distante con todos nosotros, pero adora a Gusiu. ¿Qué tipo de romance divino es este? De repente me han entrado ganas de llorar. Su ya es demasiado bueno. Yo también estoy llorando. Mi nueva diosa está saliendo con alguna la velocidad de la luz. Mientras tanto, los dos protagonistas estaban en la oficina, cogidos de la mano, frente a la profesora. La profesora Caraspio. Suaigu, me alegro de que estés saliendo, pero por favor, sed discretos en la escuela serías un ejemplo para el resto de los alumnos. Gusiu dio un cadazo a su ya, que estaba a su lado, indicando que la soltera. Profesora, no se preocupe, seremos discretos. Su ya se quedó ali de pie, perazosamente, girando su dedo con el de él, claramente llena el significado de discretos. La profesora se dio cuenta de que sus palabras no surgen efecto. Esto sigo así, la Maria sus padres.
Gusiu le dio un cadezo en la cintura y le lanzo una mirada de advertencia. Sujai finalmente hablo, con un tono on languido. Profesora, no se moleste. Ella estaría encantada. La profesora es equado paralizada. ¿Vuestros padres son la misma persona? Gusiu agito las manos frenéticamente. No, lo ha entendido todo mal. Y es así, yo crecí en su familia. No se preocupe, no dejaremos que nuestras notas así bien afectadas. Si llamaban a los padres por esto, la tía Chu probablemente se enfadaría mucho. La profesora suspiró. Está bien. ID los dos clases. Después de que se marcaran, llamó por teléfono a la madre de Sujai. Hola, ¿y es usted la señora Su? Soy su profesora. ¿Podría hablar ahora? Segundos después, una voz femenina agitada se escuchó al otro lado del teléfono. ¿Qué? ¿Ese chico, Sujai, ha hecho algo malo? Por fin la ha fastidiado. La profesora se quedó sin palabras. Señora Su, la cosa es así. Su hijo y Gusiu están saliendo juntos. Como madre, quizá debería hablar con ellos. ¿Qué? Me ha puesto nerviosa para nada. La voz de Chu Xuan volvió a elevarse. Digame, mi hijo está saliendo con mi hija? La profesora. Sonaba terriblemente incómodo. Justo cuando estaba a punto de responder, ella añadió, profesor, tenga la seguridad de que les dar una buena charla. No voy a dejar pasar esto. El profesor se quedó mirando la llamada desconectada, perdido en sus pensamientos. ¿Había dicho algo incorrecto? Gusiu y Sujai salieron de la oficina. Ella le dio una instrucción, a partir de ahora, no me coges de la mano en la escuela. Los ojos de Sujai se iluminaron, a punto de decir algo. Como se anticipara sus palabras, ella añadió inmediatamente, tampoco besos. Mantengamos un perfil bajo en la escuela. Sujai, oh. Profesor molesto, que fastidio. El privilegio que tanto la había costado conseguir ahora se había esfumado. Bip. Gusiu cogió su teléfono, lo sacudió y le lanzó una mirada fulminante. Hola, tía Chu, ¿qué pasa? Chu Shuang sonrió feliz, dio un sorbo a su bebida y lo indicó al hombre que estaba a su lado que se calara. Peach, ¿he oído que estás saliendo con Sujai? Gusiu bajó la mirada y apretó los labios. Lo siento, tía Chu. Me gusta. Sujai, apoyado casualmente contra ella, lo enroló un mechón de pelo entre los dedos. Al oír que le gustaba, su corazón se estremeció. Le pasó un brazo por los hombres y lo acarició la mejilla con la nariz. Chu Shuang suspiró. Tanta, no tienes por qué disculparte. Estoy encantada. Ese chico tiene suerte de haberme encontrado una nuera tan guapa. Ha hecho un buen negocio. Gusiu se quedó paralizada y apartó a Sujai cuando este se acercó. ¿No estás enfadada? Había dado por hecho que la tía Chu le guardaría rencor por haber robado a su hijo al fin y al cabo, era como una madre para ella. La voz de Chu Shuang era suave. Peach, sé que no fui una buena madre. No suena bien dije y ahora es demasiado tarde para enmendarlo, pero ese chico te adora de verdad, y tú también me caes muy bien. Peach, no tienes por qué reprimerte. Nuestra casa siempre te dará la bienvenida. Chu Shuang suspiró. Después de casarse con el padre de su Jayuan y darle un hijo, su padre murió. Entonces se llevó a su Jayuan y vagó de un lugar a otro. Siempre había sido un espíritu libre. Mientras viajaba por el extranjero, las cosas se torcieron. Incluso se quedó embarazada sin saber de quién era el niño. Había pensado en abortar, pero al final no se atrevió a hacerlo. Después de dar a luz, nunca lo cuidó. Lo compró un piso y se marchó con su Jayuan. Cuando regresó más tarde, descubrió que su Jai no le mostraba ningún afecto. Después de que Gusiu entrara en la familia, apenas los visitaba. A Gusiu así le quebró la voz. Gracias, tía Chu. Le daba las gracias por haber dado un hogar. Chu Shuang dijo, muy bien, Jai ahora es tuyo. Si ese chico te trata mal, lo echar de casa. Gusiu colgó el teléfono y lo miró. Su Jai le acarició la cara y le hizo cosquillas en la mejilla. ¿Ves? Ya puedes relajarte. Esa mujer estaba diciendo entregarme ti. Gusiu se rió entre dientes. Si alguna vez te atreves a tratar mal, ti. Su Jai la miró fijamente, sonriendo. ¿Qué harás exactamente? Gusiu mostró los dientes. Te morderá hasta matarte. Su Jai se rió suavemente. ¿Puedo elegir donde me muerdes? Él le revolvió el pelo.
Aunque es poco probable que eso suceda, porque te trader excepcionalmente bien. Gusiu lo cogio del brazo. Es bueno saberlo. Su ya se inclino y le chupo suavemente el hueco del cuello. Su voz era ronca. ¿Qué voy a hacer si no puedo dejar de querer besar? ¿Qué estás chupando? Lu aparto gusiu. Controlate. Su ya lo rozo ligeramente el cuello. Estoy chupando melocotones. Ella desprendía un ligero aroma a melocotón, un aroma que despertaba el apetito. Gusiu lo dio un suave cadazo. ¿Por qué estás tan pegajoso? Estás arruinando tu imagen de chico gay. Su ya levantó la cabeza, a punto de atraer la hacia él, pero recordando sus palabras, se metió las manos en los bolsillos. No puedo actuar como un chico gay delante de mi novia. Capítulo 44, ciegamente adorable. Al entrar en el ala, se encontraron con las miradas de sus compañeros de clase. Jojen apenas podía creer lo que había sucedido ese día. Estaba convencido de que los rumores del foro no eran fiables y se había pasado toda la mañana discutiendo con los demás. Ahora, señalándolos, preguntó, hermano y tú y Peach. ¿De verdad estáis juntos? Su ya esbozó una sonrisa. Sin embargo, debajo del escritorio, su mano sostenía la de ella, y su pulgar acariciaba ocasionalmente su piel. Gusiu le dio un cadazo, pero solo consiguió una risita ahogada. Miró a Jojen, que estaba casi sin palabras. Zhuang, no te alters demasiado. Tengo una historia on más jugosa para ti. Ella miró de reojo a su ya, levantando una ceja con una mirada de satisfacción engreída. Sus ojos eran profundos, con las comisuras estrechas y curvadas, y su mirada era brumosa y soñadora, con forma de pétalos de flor de melocotonero. Por mucho que lo miraras, parecía que se estaba burlando de él. Él le apretó la mano ligeramente. Solo podía mirar, pero no tocar. Decía que la escuela terminaría. No quería pasar ni un minuto más en clase. Quería irse a casa y comer melocotones. Jojen todavía estaba aturdido, claramente atrapado en la conmoción del momento. Para él, el hermano y Peach siempre habían sido como hermanos. Ahora le dicen que su hermano tenía una relación y, de repente, verlos juntos le parecía presentar algo bastante, poco fraternal. ¿Qué? Gusiu se tapó la boca y susurró, su dog está enamorado de mí desde que éramos niños. Jojen estaba completamente desconcertado y la miraba con resentimiento. Así que me lo estás restregando por la cara, Peach? Su amigo de la infancia estaba enamorado y el otro hermano, al que siempre había considerado distante, secretamente se había enamorado de su otro amigo. Recordando el comportamiento pasado de su ya, Jojen murmuró, no me extraña. No me extraña que siempre nos trataras a Peach y a mí con un doble rasero. Ahora todo tenía sentido. ¿Cómo es que no se había dado cuenta hasta ahora? Su ya se tumbó sobre el escritorio y la miró fijamente mientras decía con voz arrastrada, culpa a tu propia ceguera. Gusiu le lanzó una mirada triste. Lo sentia, ella tampoco se había dado cuenta. Ella también estaba ciega. Su ya arqueó una ceja, con un destello de diversión en los ojos. Tu ceguera es bastante entrenable. Gusiu. Jojen. Ciega. Jojen sintió una punzada de amargura y resentimiento, y recurrió a una excusa endeble para criticarlos. ¿No te preocupa que tus estudios se ven afectados? Gusiu parpadeó. Supongo que no tenemos margen para empeorar, ¿verdad? Qué cruel cuando lo dice alguien que siempre saca la máxima puntuación, pero era innegablemente cierto. Jojen. El BB se sencha injustamente tratado. El BB se sencha amargado. Su ya se rió entre dientes, y una sonrisa despreocupada se dibujó en su rostro mientras le cogía la mano y le besaba el dorso. Gusiu retiró la mano bruscamente. Sus ojos se movieron rápidamente, y vio a sus compañeros de clase mirándolos de reojo antes de apartar rápidamente la mirada. Ella le dio un golpecito juguetón, con tono severo. Portate bien. Su ya fingió agarrarse el lugar donde ella lo había golpeado, con voz tenida de diversión. Peach, estás siendo violenta conmigo. Ay. Este tipo se está volviendo cada vez más descarado. Jojen se tapó los ojos, con cara de horror. Ay. Mis ojos. Siento como si hubiera visto algo que no debía. Ni duelen. Su ya cogió un bolígrafo y así lo lanzó, riéndose mientras lo reganaba, perdit, soltaron. ¿Qué sabras tú? Jojen. Juro que rompería toda relación con su ya durante 3 horas a partir de hoy, sería un pero. Sonó el tambor para indicar el comienzo de la clase.
Gusiu observo atentamente las instrucciones del profesor y, deliberadamente, acerco su taburita la pared. Estaba satisfecha con la distancia que había creado entre ellos. Sujai entrecerró los ojos, bajo sus largas pestanas y enganchó la silla de ella, tirando de ella, silla y todo, hacia el chirrido. El sonido atrajo las miradas de sus compañeros y del profesor. Gusiu se sonrojó y le ofreció al profesor una sonrisa de disculpa. Solo entonces el profesor reanudó la explicación del problema. Gusiu volvió a colocar su taburete contra la pared y le escribió una nota. Deja de tirar de mí. Dibujó deliberadamente tres enormes signos de exclamación para enfatizar la gravedad del asunto. Sujai respondió con unas pocas palabras despreocupadas. Entonces no te sientes tan lejos de mí. Buahu. Gusiu casi perdió la compostura al leer las dos últimas palabras. Te dar besos cuando lleguemos a casa. En la escuela, mantengamos un perfil bajo, ¿de acuerdo? Está bien. Gusiu se tapó la boca para reprimir una risita. ¿De dónde había sacado esas expresiones tan adorables? Era realmente lindo. Después de clase, le la arrastró para ir a comprar bocadillos. Sujai intentó acompañarlas, pero ella lo detuvo. Su dog, que te apetece? Te lo comprar. Espera aquí tranquilamente. Sujai miró a Li con desagrado y refunfuno, de igual. Gusiu le revolvió el pelo y se marchó. Una vez fuera, Li lo tiró emocionada de la manga. Dios mío. Mismo lo comentaba y hoy estáis juntos. ¿Se lo has confesado tú o Sujai? Sois tan manos. Sujai parece tan delicado contigo. Gusiu puso los ojos en blanco. Los dos sentíamos lo mismo. Él me pidió salir. Li lo acarició la cara, radiant. ¡Qué bonito! Oyala yo también tuviera un amor de la infancia. Por desgracia, solo tengo un hermano pequeño que discuta conmigo constantemente. La vida es tan injusta. Aunque, hace un momento, Sujai ni ha mirado mal. ¿Estás celosa de mí? ¿Qué rey de los cielos del este asiático? Gusiu cogió varios paquetes de patatas fritas. ¡Qué adorable! Li puso los ojos en blanco. De verdad, el amor es ciego. Sinceramente, cuando llegara mi príncipe azul? Yo también quiero un romance dulce. Espero haber tenido 3 o 4 aventuras para cuando llegue la universidad. Voy a ser una auténtica rompecorazones. Gusiu dio una vuelta por el pasillo, cogió 2 botellas de leche más y varios pirulis antes de responder. Lo harás. Presentadora, ¿por qué no has ido a abrazar a Sujai? La audiencia de la retransmisión en directo leva esperando mucho tiempo y muchos están empezando a cuadrarse. Gusiu detuvo su mano y entrecerró los ojos. Shawi, leva esto primero al hola por mí. Tengo algo que resolver. Li asintió. De acuerdo, Peach. Será mejor que vuelvas rápido, tu Sujai te está esperando. Gusiu asintió. Caminando hacia el origen de la voz, no había averiguado que era realmente ese tal sistema. ¿Por qué había mejorado su estado físico en el momento en que desaparecieron? Y sabía muy bien que este mundo no era en absoluto un universo ficticio. No tengo otra opción, ¿sabes? Toda la escuela está llena de rumores sobre la relación entre Sujai y Gusiu. ¿Cómo se supone que voy a acercarme a él ahora? Sería completamente extraño. Anfitrión, esa la transmisión en vivo acumula demasiados comentarios negativos, tus puntos desaparecerán gradualmente. En consecuencia, perderás tanto tus recompensas como tu propia vida. Lo sabes perfectamente, ¿verdad? Gusiu se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando su conversación y sacando sus propias conclusiones. Así que este sistema seguía animándolos. Habiendo escuchado innumerables voces del sistema, no podía detectar ninguna diferencia entre ellas, la única variación radicaba en las tareas asignadas. Oh, lo sé. Solo estoy tratando de averiguar cómo acercarme a él. Por cierto, todavía no me has dicho de que se trata todo este asunto de abrazarse. Capítulo 45, no me provoques. El pegajoso implica contacto físico con Sujai. La duración de ese contacto determina cuánto afecto obtienes de él. YKSE considera un éxito. Un apretón de manos? Un abrazo? Es similar, ese podría decir. Si consigues un beso, mejor aún. Maldita sí, por eso tiene novia. ¿No podías haberme teletransportado a cuando no la tenía? Es decir, he completado todas estas tareas, pero esto es una cuestión de decencia humana básica. Lo sentimos, el sistema teletransporta automáticamente. No podemos elegir.
Además, el anfitrión acaba de utilizar language so es. Restamos 3 puntos. Hoy te voy a hacer pedazos. Gu siu. Respiro hondo, se acerco a la chica y sonrío. ¿Estás bien, amiga? La mano de la chica que agarraba el collar se quedó paralizada. Ella soltó una risa incómoda. Estoy bien, de verdad. Gu siu se quedó mirando el collar en su muñeca por un momento. Ese collar es precioso. La chica lo escondió debajo de su ropa. Gracias. Me lo regalo alguien. Soy Tong Min, gracias a todos por ayudarme antes en la enfermería, señorita Gu. Gu siu se dio una palmada en el pecho. No fue nada. No hicimos gran cosa. Si quieres dar las gracias a alguien, deciles al estudiante que te traigo aquí. Como estás bien, me voy. Tong Min exhaló aliviada. De acuerdo, adiós, señorita Gu. Maldita si, pense que había descubierto algo. Anfitrión, no te preocupes tanto. Nuestro sistema solo puede hablar con su anfitrión vinculado, los demás no pueden oírlo. ¿No puedo sentirme un poco culpable? Al fin y al cabo, estoy compitiendo con ella por un novio. Gu siu tampoco podía oír esta conversación, pero ahora lo entendía, el sistema no era físico, al menos no en un sentido tangible. Poco a poco descubriría cómo era realmente este mundo. Su jai era suya y debía protegerla. En la azati. Su jai estaba sentado, apoyado contra la pared. Shunemo y Jojin fumaban cigarrillos. ¿Seguro que no quieres uno? Su jai, no, gracias. Shunemo frunció los labios. Ts que una vez que la tengas, será otra historia. Su jai balanceó las piernas, con su hermoso rostro radiante de satisfacción. A Peach no le gusta el olor del humo. Ella había prohibido tocarla en la escuela, fumar solo la alegería en más. Además, él no era adicto, solo fumaba cuando estaba molesto. Ahora probablemente ya no estaría molesto. Jojin dio una calada a su cigarrillo, burlándose interiormente del hermano y por ser un marido dominado por su mujer. Shanemo puso los ojos en blanco, burlándose, te comportas como un tonto enamorado. Antes eras un pelota total y ahora estás canalizando tu adolescente interior. Es repugnant. Al verlo sonreír como un tonto engreído, parecía completamente ridículo. Jojin asintió enérgicamente a su lado. Su jai resopló suavemente, con los ojos llenos de diversión. Aunque su expresión era languida, sus palabras eran inesperadamente sinceras. Y que estoy enamorado. Después de todos estos años, por fin la he conquistado. Ser feliz modelo devoto admirador de Peach toda mi vida. Si ella no me hubiera prohibido causar problemas en la escuela, ni siquiera estaría hablando con ustedes. Jojin estaba visiblemente atenido, olvidándose por completo de haberlo ignorado durante 3 horas esa mañana. Hermano, ¿qué planeabas hacer en la escuela? Shunemo no estaba tan sorprendido. Había visto las locuras que Jojin había hecho por Peach antes. Simplemente murmuró, conseguiste Peach, te olvides de tus amigos. Su jai entrecerró los ojos y bajó la mirada sin responder. Me voy. Peach está aquí. Jojin exhaló humo y se quedó mirando fijamente durante un largo rato. Con toda esta gente, ¿cómo la ha visto al instante? Shunemo resopló. Bueno, la tienen localizada como si fuera un GPS. ¿Llevas años observándola y no te has dado cuenta? ¿Qué ciego estás? Siempre que estaban en público, su jai se sentaba junto a Gu siu, rodeándola con el brazo de forma posesiva. Y solo se podía ver su perfil, ya que su mirada estaba perpetuamente fija en ella. Jojin se cubrió la cara, frunciendo el seno. No lo mentions. Realmente estaba ciego en ese entonces. Ahora, cada vez que los miro, me parece que son mis propios compañeros los que están ahí. Shunemo estalo en carcajadas. Jajajajaja, maldito idiota, calate de una vez. Perdit. Su jai se encontró con Tong Min en la entrada de la escalera. Se apartó sutilmente para pasar, pero ella lo agarró de la manga. Su jai frunció el seno, soltó su manga y lo lanzó una mirada de disgusto. ¿Qué te pasa? A sus ojos, solo existen tales y todos los demás. Trataba a las personas con cortesía se ellas lo trataban con cortesía. Mientras no lo provocaran, lo daba igual si eran chicas o chicos. Tong Min se quedó paralizado y se apresuró a explicarse. Su jai, no te enfades. Solo 6 ceniza de cigarrillo en tu ropa y quería ayudarte a sacudirla. De verdad, míralo tú mismo. Observó su expresión y rápidamente lo mostró una mota de ceniza no más grande que su una, que tenía en la palma de la mano. Su jai permaneció impasible, separándose la ropa.
no estaba claro si la cría o no. Tienes boca, úsala. Odio que me tocan. Tong min abrió la boca. Yo, solo intentaba ayudarte a sacartela. Ni siquiera había tocado su ropa ni por un segundo. Su jai respondió friamente, no me toques la próxima vez. Con eso, ese alejo. Tong min estaba completamente nerviosa. Sistema, tenías razón, esta tarea es jodidamente difícil. Y pensa que acabo de gastar puntos para cambiar esa ceniza de cigarrillo. Que desperdicio. Por favor, persevera, anfitrión. Para el primer intento, solo aguanta 5 segundos. Me encantaría, pero quien iba a saber que ni siquiera duraría un segundo? Arg, esto es exasperante. Ese tipo es completamente desesperante. Tongmin abrió el chat de su transmisión en vivo, inundado de comentarios adulando el aspecto de su jai. Pelo largo en las piernas, caramba, este protagonista masculino es absolutamente impresionante. ¿Cómo así las arregla para ser a la vez coquito y distante? Absolutamente brillante. Volando la escuela con una mochila, adelante, streamer. Recuerda mis palabras, una vez que te hayas ganado a este tipo, solo tendrá ojos para ti. La chica que vive cilantro, este tipo de chico es claramente de corazón puro. Un lobo salvaje en la cama, un cachorro mimoso fuera de ella. J.E. Aferrarse mi visión del mundo, arriba, ponte tus semilas de té amargo, subí las gafas lo he comprobado ahora mismo, es enorme. Streamer, vuestras ventajas futuras dependen de ti. La chica que ama los dramas sin sentido, a por ello. Streamer, conquístalo. A la carga. ¿A qué esperas con un espécimen tan excelente? Date prisa. Tong min ese cuento sin palabras. Parece que esto era todo lo que podía hacer. Por el bien de la supervivencia, por favor, perdonila, señor Gu. Achis. Gu se estrenudo mientras chupaba su pirulita y se frotaba la nariz. Su jai destapó la leche que tenía a su lado y se la dio de beber, sujetando la barbilla con la mano. No te resfries. Gu se dio un sorbo. No pasa nada. Probablemente solo si alguien maldiciendom. Al terminar, un bigot de leche ese liquado pegado a los labios. Su jai apretó los dientes y lo entregó un pañuelo para que se lo limpiara. No me provokes. Gu se parpadeó inocentemente. ¿De qué demonios estás hablando? Solo estaba bebiendo leche, cuando lo había provocado? Capítulo 46, Memorizar vocabulario. La chica parpadeó, con la mirada clara y los labios brillantes, como recién humedecidos. Su jai apartó la mirada, incapaz de soportar aquella visión. Gusi puso los ojos en blanco, ignorándolo mientras desenvolvió un balo y comenzó a comer lentamente. Su estómago rugía. Su dog, vas a comer? Si tienes hambre, servit. He comprado varios sabores para ti. Nos quedan unas cuantas clases más antes de comer. Abrió su libro y empezó a leer línea por línea. A decir verdad, ella no era como su jai, dotada de una memoria fotográfica. Su capacidad de memorización no era muy buena, así que aprovechaba los ratos libres para memorizar vocabulario inglés. Sus sonidos al comer eran débiles, como los de un hámster, solo visibles por el movimiento rítmico de sus mejillas. Comía con concentración y estudiaba con la misma atención. Su jai se inclinó para observarla, lo arrebató el piruli de la mano, se lo metió en la boca y murmuró, Peach, eres tan fría conmigo. Gu se quedó mirando la pirulita que acababa de lamer, observando como él lo daba un lametón tras otro. Sus palabras salieron entrecortadas, necesito estudiar. No soy tan inteligente como tú. Su jai chupó el dulce, haciendo que hiciera un ruido seco en su boca mientras la tentaba. Tengo una forma brillante de memorizar palabras. Puedo enseñártela. ¿Qué? Los labios de su jai se curvaron en una sonrisa seductora. Lo descubrirás cuando lleguemos a casa. Gu se sintió de repente un mal presentimiento. Su instinto le decía que no podía tratarse de un buen método. Efectivamente, después de cenar, su jai apagó la televisión y se acercó a ella con sus libros de texto. Ella instintivamente intentó huir, pero su jai la atrapó y la trajo hacia él. ¿Por qué huís? De repente, recordó aquellas novelas que había leído, en las que memorizar una palabra te ganaba un beso. Ay, Dios mío, estaba perdida. Cuando expresó sus pensamientos en voz alta, él se rió suavemente. Peach, eres muy romántica. Luego sonrió con picardía. Pero hoy no vamos a jugar. Vamos a estudiar en serios. Gu se sintió que él la había engañado. Todo era culpa suya, esos besos que parecían no ser nunca suficientes, haciéndola creer. Más vale que tu método funcione.
Sujai la trejo hacia el y arrastro el sofa cercano para que se sentaren uno frente al otro. Apoyo las manos a ambos lados de ella para evitar que se escapara y solo entonces hablo lentamente. Por supuesto. Te lo prometo, Peach, cuando hayas memorizado 10 palabras, te dar una recompensa. Gusiu estudio su postura, desconcertada por sus payasadas. Entonces no hace falta que te sientes tan cerca. No voy a ir a ninguna parte. Sujai levanto una ceja. No necesariamente. Gusiu no le pregunto nada y comenzo a memorizar las palabras. Pronto, la habitación salino con su voz suave y melodiosa. Sobrevivir, escapar del peligro, resistir, permanecer con vida. Seleccionar, elegir. Pertenecer a, formar parte. Eliminar, quitar. Sujai la corrigio, incorrecto. Es remover. Una vez que Gusiu recito con éxito las 10 palabras, lo miro expectante. He terminado. ¿Cuál es mi recompensa? Sujai arqueo una ceja y esbozo una lenta sonrisa mientras comenzaba a desabrocharse la camisa. La piel del joven era pálida y suave, y su clavícula estaba exquisitamente definida. Gusiu siguió su mirada hacia abajo y tragó saliva nerviosamente. Pero después de desabracar 3 botones, se detuvo. Gusiu lo miró con curiosidad, con una expresión que decía, vamos, ¿por qué parar ahora? Sujai sonrió y tomó su mano para recorrer lentamente su cuello y su nuez. Su voz era ronca. Sigo recitando, Peach. Cuando termines, me lo quitaré, ¿de acuerdo? La piel del chico era suave y delicada, irradiando calidez. Un lunar en la esquina de su párpado parecía particularmente atractivo, como un demonio seductor. La expresión de Gusiu permaneció tranquila, pero por dentro estaba tremendamente emocionada. Dios mío. Ayúdame. Su dog es tan seductora. Lo recitará inmediatamente. Al fin y al cabo, solo es una palabra. La mano de Gusiu que sostenía el libro temblaba mientras su cerebro memorizaba frenéticamente las palabras. Sujai observó como sus orejas se enrollaban, una sensación como se engadoleara el corazón, un cosquilleo, tenido de un leve dolor, una tensión creciente y un extraño nerviosismo. Esta vez, Gusiu solo tardó 10 minutos. Prácticamente no podía esperar para anunciar, lo he memorizado. La voz de Sujai transmitía una risa baja. Peach, tienes mucha prisa. Su tono le hizo cosquillear los oídos. Su voz temblaba. Y esta es mi recompensa. Inmachem, tu recompensa. Sujai la observó mientras desabrocaba tranquilamente los botones restantes. Gusiu nunca había imaginado que se comportaría como un viejo lascivo, tan impaciente. Protestó en silencio, no es culpa mía, su dog es demasiado tentador. ¿Quién podría resistirse? Finalmente, se desabracaron 3 botones, revelando su pecho bien definido. Sus abdominales cincelados eran particularmente llamativos, cada músculo estaba perfectamente proporcionado, abultado flacido, delgado y eficiente. Gusiu sintió una vertiginosa necesidad de alargar la mano y tocarlos. Tócalos cuando hayas memorizado 10 frases más con forma de melocotón. Gusiu se sentía como un demonio incapaz de devorar la carne de Tang Sang. Lu lanzó una mirada resentida antes de agarrar su libro y comenzar a recitar con fingido fervor. Sujai no lo pasó mejor. Resistió la tentación, obligándose a no mirarla. Gotas de sudor se formaron en su frente y sus orejas se enrollaron. Explotar. Desmontar. Hundir. Apenas había terminado de recitar nadie se molestó en comprobar si lo había hecho bien cuando Sujai lo agarró la mano y la colocó sobre sus abdominales antes de besarla. Su amplia palma acunó la nuca de Gusiu mientras le levantaba la barbilla y capturaba sus labios. Abrió la boca para explorarla de ella lentamente, lamiendo de un lado a otro mientras observaba sus sutiles expresiones con los ojos abiertos. Su otra mano guió la de ella para que trazara lentamente sus contornos. Las pestañas de Gusiu revolotearon ligeramente. Su fresco aroma lo llenó la boca. Aturdida, pensó, su dog realmente tiene un buen físico. Luego, todavía confusa, se preguntó, ¿no decía su dog que nunca vea películas? ¿Dónde aprendió estas técnicas? El chao se remolinaba en su mente mientras sus respiraciones se mezclaban y sus pechos se agitaban al unísono. No sabía quién tenía el corazón más acelerado, con la piel de Sujai ardiendo contra la suya. Solo podía bailar pasivamente al ritmo de él. De repente, apartó la cabeza y respiró varias veces, con los ojos empanados por una vergüenza inconfundible que no podía ocultar. Apretando el puño, le dio un ligero puñetazo. Esto no es una recompensa.
Sujai si humedicio los labios y trego saliva. Con una mano guio la de ella para que lo tocara y con la otra lu aparto el pelo. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro y una risa grave resonó en su pecho. Como que no lo es? Es una doble recompensa, peach. Eres muy afortunada. Las mejillas de su ardían intensamente. Al oír sus palabras, aprieto los labios. Vite. No lo quiero. Es demasiado pesado. Sujai se levantó y se sentó a su lado, rodeando el cuello con los brazos y respirando hondo y entrecortadamente. Peach despiadada, solo piensas en tu propio placer. Eres una auténtica zorra. Después de que ella se marchara, su sintió un vacío persistent en su interior. No pudo evitar preguntarse si realmente era una auténtica zorra. Capítulo 47, ¿Por qué te gustó? Después de ducharse, se acercó y llamó a la puerta de Sujai. La persona que salió llevaba una camiseta negra, con el pelo enhumido y algunos mechones ligeramente más largos caendo sobre la frente. Era alto y la miraba con los párpados bajos, con un air desenfadado y despreocupado, pero con un toque de sensualidad. Gusiu lo miró, mordiéndose el labio, sintiéndose de repente incómodo y sin saber cómo empezar. No sabía cómo manejaban las relaciones los demás, pero entre ella y Sujai, siempre era el quien tomaba la iniciativa. Ella también quería ser proactiva. Sujai la estudió por un momento antes de tomar su mano. Entra. ¿Qué querías decir? Gusiu se sentó en el taburete, retorciéndose los dedos nerviosamente. ¿He sido cruel contigo? Sujai se sentó en la cama y la atrajo hacia él. Se sentó a horcajadas sobre ella, con una pierna a cada lado, y lo acarició la mejilla. ¿Por qué dices eso? Gusiu lo agarró la mano con fuerza. En lugar de responder, replicó, ¿y por qué te gustó? Siento que no soy nada buena, no soy lo suficientemente femenina, no tengo una idea de romance, soy incapaz de decir palabras bonitas. Sujai le tapó la boca y la miró fijamente. ¿Por qué eres tú? ¿Por qué le gustaba? Sujai no lo sabía. Era un cariño que se había ido acumulando inconscientemente a lo largo de los años, gata a gata. Enamorarse de Gusiu había sido tan natural como la necesidad de comer y beber cada día. Quizás todo había empezado con aquella frase que ella lo había dicho cuando eran niños. ¿Por qué te aferras a mí con tanta fuerza? O quizás se debía a esas supuestas pequeñas cosas. Su dog, eres todo mío. Su dog, esto sabe fatal, no lo comas. Su dog, vuelve pronto a casa. Te estoy esperando. Su dog. Mirando atrás, a Sujai le resultaba bastante divertido que las cosas que recordaba tuvieran que ver con ella. Anadio, Peach, eres maravillosa tan bueno que, a lo largo de estos largos años de mi humilde y secreta afección, nunca me atreví a decir nada. Así que, por favor, no vuelvas a decir esas cosas. ¿Por qué es solo porque eres tú? No hay otra razón. A Gusiu se lo llenaron los ojos de lágrimas. Lo abrazó y lo acarició el cuello mientras le decía entre solozos, lo siento. Soy un poco lenta. No me di cuenta antes. ¿Quién hubiera pensado que un hombre tan arrogante pudiera albergar sentimientos secretos por ella? Ella entendía ese sentimiento, el miedo constante a perder lo que tenía. Ella solo lo había experimentado durante unos meses, pero él lo había soportado durante años. No volvería a hacerle esas preguntas, ni se sentiría inferior. Sujai la abrazó con fuerza y lo acarició la cabeza. Tonta, me has hecho esperar tanto tiempo. Te trader muy bien a partir de ahora, Las palabras infantiles pero dulces de la joven resonaron en su oído. Sujai se rió suavemente. Gusiu lo agarró el cuello con los dedos, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Bajo la mirada y, de repente, le besó el cuello antes de enterrar la cara en su pecho. Me gustas mucho, murmuró tímidamente. Muchísimo. La garganta de Sujai se convulsionó violentamente. El lugar donde ella lo había besado ardía levemente. Al escuchar su confesión, sus ojos se humedecieron. Su voz sonó apagada. Peach, nunca debes volver a abandonarme. Gusiu levantó los ojos para mirarlo, con voz suave. Por supuesto que no. Bésame otra vez. Gusiu parpadeó, con la mirada fija en él. Lo tiró del cuello y le dio un beso en los labios. Ya está. Te he besado. Sujai tragó saliva, con la voz ronca y baja por el descontento. No suelo besar así. Gusiu se sonrojó. No podemos besarnos tanto tiempo. Te pondrás. Su mirada se desvió hacia abajo, con una clara insinuación.
Su ya lo polisco la magilla, con un tono peligroso. Si no se comporta, lo ignoraremos. Solo nos besaremos. Gu si se cuedo sin palabras. Lo decía como ese ni siquiera fuera suyo. Lo empujo. No, ya nos hemos besado bastante hoy. Esto no es bueno para tu salud. Fingió estar genuinamente preocupada por su bienestar, como si su salud fuera lo más importante. Su ya se dejó caer en la cama, haciendo pucheros como un niño ofendido. Ni siquiera me vas a recompensar después de haber ayudado a memorizar vocabulario hoy? Esperam. Su ya se tumbó en la cama y la vio marchas. Mujer despiadada. Hoy incluso había requerido a su atractivo físico, pero ella no lo había concedido en la más mínima recompensa. Un momento después, la miró fijamente mientras ella permanecía en silencio en la puerta, agarrando el edredón. ¿Era esto lo que había imaginado? ¿Qué hacer? ¿No estaba yendo todo demasiado rápido? No estaba preparado. Además, no parecía haber nada de eso en casa y él no tenía experiencia. Tendría que consultar a esa cosa repugnante después de todo. Se lo pediría a Shunim o más tarde. Gusiu, sosteniendo la colcha, lo veo inmóvil, perdido en sus pensamientos. Su expresión oscilaba entre la confusión, la vergüenza y el arrepentimiento. Claramente, estaba pensando en algo desagradable. Se acercó y le dio un cadazo. Su dog, ¿puedes sacarte eso de la cabeza por una vez? Es mi sitio. Tu duerme a tu lado, yo dormiré al mío. No te acerques a mí. Su ya. De acuerdo. La emoción que había llenado su mente momentos antes dio paso a la decepción. Anadio, así son los hombres. Todos los hombres son así. Su tono era muy serios, como si esas cosas fueran perfectamente naturales. Gusiu terminó de arreglar la colcha, se acostó y se dio por vencida. A dormir, entonces. Considera esto tu recompensa. Su ya se acercó y se tumbó a su lado. La habitación quedó en silencio durante un tiempo indeterminado. Gusiu se tumbó de lado. Normalmente era de las que se quedaban dormidas en cuanto apoyaban la cabeza en la almohada. Era la primera vez que dormía con otra persona. ¿Quién sabía lo que pasaba por su mente? Al ver su expresión lastimera, no lo pensó dos veces. Pero se trataba de su ya. Por muy despreocupada que fuera normalmente, no podía dormirse al instante. Así que susurró, su dog, ¿ya te has dormido? No se oyó ningún sonido. Ella dio un suspiro de alivio. Se giró ligeramente y contempló su amplia espalda. Buenos noches, Solo después de oír la débil respiración de la chica, su ya abrió los ojos, con la mirada totalmente desprovista de sueño. Se dio la vuelta suavemente y la observó durante un largo rato. Era un hombre que la amaba. ¿Cómo iba a dormir con la chica que adoraba tumbada en su cama? No sabía si sentirse feliz o triste. Peach parecía haber sobreestimado su autocontrol. Lo acarició el rostro, deslizando lentamente los dedos desde la frente hasta la punta de la nariz, y luego bajó hasta los labios, donde presionó ligeramente con el dedo índice. La chica frunció el seno y apartó su mano, aparentemente con la intención de darse la vuelta. Él lo sugirió rápidamente los hombres para evitar que se alejara, pero la pequeña terminó cayendo en sus brazos. Se acurrucó contra su pecho y volvió a quedarse dormida. Su ya observó como su cuerpo se tensaba. El aroma a melocotón permanecía en su piel. Todo su suave cuerpo estaba pegado al suyo y, por un momento, se le hizo un nudo en la garganta y no se atrevió a moverse. Esto era realmente jugar con fuego,